Siento que es lunes porque me fui de, de mini vacaciones ayer y antier, pero espero que estén teniendo una excelente media semana. Es miércoles el día de hoy. Bienvenidos al Casino del Tío Salo. Ahora vamos a empezar a analizar precios y todo esto, pero antes, como siempre, quiero platicar con ustedes de algo para que mantengamos el pulso en el ano de este mercado. Es como se debe hacer. Hay mucha gente que cree que los doctores lo hacen bien aquí. No, no, no. Tienes que hacerlo así para que puedas sentir absolutamente todas las palpitaciones. Pero antes de entrar a esto, y vamos a platicar de la inflación, ahora, ¿por qué estamos platicando de la inflación otra vez o tanto? Esta vez no es para repetirme, aunque me voy a tener que repetir un poco, pero esta vez es porque están empezando a moldear esta idea todavía más para todos ustedes. Tu Paco favorito está encargado de decirte que viene nueva inflación y es su deber. Y ahorita vamos a disecar exactamente qué es lo que significa en verdad, porque creo que estamos ante seguimos ante nuestra excelente posición en la que estamos. ¿Cuántos de ustedes o cuánta gente que está apenas entrando a este canal no le gustaría estar completamente en cash y las posiciones que tenemos ya compradas en mega positivo? Esperando todavía Lucid, pero en mega positivo y tenemos casi todo nuestro dinero en cash. Estamos en una posición de lujo en este mercado porque hemos seguido paso a paso el pie de todo esto. Entonces, ahorita vamos a continuar platicando por qué es importante esto de la inflación para que nosotros podamos continuar posicionando y esto nos lo va a permitir sin lugar a dudas. Así que estoy muy emocionado de platicar de esto. Antes, quiero hacer un chiste. Después, quiero platicarles de algo poca madre. Y ahora vamos rápido a lo de la inflación. No se preocupe, nada de esto es un anuncio. Voy a empezar con esta. Mi hermano Andrew Tate está considerando sacar un curso de $100 donde Andrew Tate te explica cómo puedes sobrevivir el colapso económico que está a punto de ocurrir. Brillante, brillante. Piensa solamente en esto. Puedes contratar a Andrew Tate, que definitivamente era un hombre de negocios en el 2008, 2009, vivió ya una recesión completa y ahora en este momento es un experto en cripto, aprendió todo el ciclo de Bitcoin, compró en los 120, luego los 115, luego los 112, los 109, los 110, los 105, los 100, los 99, los 90, los 80. Ha comprado todo, no le ha faltado una sola. Entonces, un experto a punto de decirte, ya que compró toda la bajada, qué es lo que tienes que hacer económicamente por solamente $100. Nada mal. Nada, y por eso soy pobre. Por eso el tío Salo no vive en Dubai y vive solamente aquí en Newport Beach junto a la playa de la verga. Pero por eso soy pobre. Porque yo hago esto gratis. Gratis. Qué mierda. Y por cierto, estaba platicando, bueno, con uno de ustedes. Beto me dijo, no te preocupes, Salo, el dinero va a llegar eventualmente. Dios, quiero que lo sepan, esto es un chiste. El dinero ya llegó, ya está aquí. Estamos a toda madre. No necesitamos más. Esto para mí es un placer, simplemente, uno, porque me encanta, dos, porque me vuelvo mejor en ello, y tres, porque de corazón, es lo que me toca hacer. Y lo hago con un gusto gigantesco, ¿no? En todo lo que estamos haciendo. No estoy diciendo que siempre voy a estar bien, pero ahí lo tienen. Se están ahorrando $100. O pueden ir a comprar el curso de Andrew Tate también para asegurarse de que no se, no se pierdan en esta, ¿no? Y no estés en cash ahorita y en vez hayas comprado toda la bajada de Bitcoin. Lo mejor de todo es que lo único que te habla en invertir es Bitcoin, que ha tenido un puto retorno de mierda en los últimos años. Pero bueno, eso no es lo importante. Estamos aquí, damas y caballeros, por otra cosa también. Y esto es parte de lo que les digo. De todas las cosas que he hecho, ustedes saben, me he retirado. No trabajo, no hago absolutamente ni vergas. Esto lo hago para no perder la cabeza. Honestamente lo necesito. Cuando me retiré en los 30, me metí a hacer videos, etcétera, y eso me llevó a otra cosa. Esta vez entiendo, necesito solamente tener algo que hacer, unas cuantas horas a la semana para no perder la cabeza y ya, ¿no? Esto es lo que hago. Entonces, no trabajo en nada. No les estoy mintiendo de nada. No trabajo en nada. Todas las empresas y cosas en las que he invertido, etcétera, todo el mundo las está operando menos yo, ¿ok? Y con eso dicho, no me junto con absolutamente nadie. No cobro ya por consultas. No me interesa nada, no quiero ver gente, estoy encantado. Pero,
gente que de corazón viene a platicar conmigo y viene a escuchar cuando piden consejos, gratis, gratis lo hago. Encantado de la vida. Gente que escucha, gente probada, no imbéciles. No puedes venir. Tengo una idea, necesito hablar contigo para que me digas cómo se la... Me vale verga. Tienes que ser alguien probado, ¿ok? Y en esto es más o menos un plug, pero no es un plug. Nosotros invertimos en una empresa aquí en Estados Unidos que se llama Lumen, ¿ok? Y esta empresa vende shots. Tengo en el refrigerador un chingo. Vende shots. Y después sacaron esta limonada, y esta limonada tiene proteína, 16 gramos de proteína. La absolutamente destruyeron. Con ellos, platiqué con ellos, estaba Yasser, que es muy buen amigo mío y el CEO de la empresa, vino y me dijo, güey, tenemos que entrar a otro segmento, queremos expandir, tenemos muchísimas tiendas, pero queremos poder, porque los shots no son tan comerciables como una lata. Y nosotros en México, pues probamos, ¿no? Water People, viste la diferencia que hubo después de que salió la lata. Y le dije, cabrón, él trajo la lata y no sabía qué hacer. Y le digo, güey, si haces algo que tenga proteína, la vas a reventar. Y este güey mismo, ¿no? Él fue el que fabricó todo y se reventó todo el concepto y aparte el que lo hizo así. Bien, de huevos. La saca, la pone en todos lados. Tenemos proteínas de diferentes sabores, digo, limonadas de diferentes sabores con proteína, ¿no? Muy ricas para el verano. Ahora, este cabrón vino, se sentó conmigo después de que esto pasó y me dijo, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que harías ahora? ¿Qué te parece? Agua mineral de sabores. Literalmente es agua mineral de sabores con 16 gramos de proteína. Y ahora no le estoy diciendo esto para que compren, me vale verga, esto está en Estados Unidos, ¿no? Esto le acaba de abrir las puertas. Ya están en un chingo de tiendas. Esta empresa ya vale más que mi empresa de agua, para que tengan una idea. Y les acaban de abrir puertas de distribución gigantescas, otras nuevas, más y más y más y más. Esto, tíos, ya petó. Y esto es un placer. Esto para mí es el placer más grande del mundo. Vino ayer, me llevó a comer. Yo sabía que la estaban haciendo, pero no me meto en su producción, no le pregunto a nadie. Invertí en tu empresa, güey, qué chingona, ahí me quedo. De repente platicaré con ellos, nada loco. Ayer me llevó a comer, me enseñó el producto, me dio a probar todos, hicimos un tasting de todas, etcétera. Me dijo dónde lo estaban metiendo. Acaban de cerrar una nueva ronda de inversión, una evaluación ridículamente buena. Y eso solo es el principio, ahora que tienen a toda esta gente. Eso me llena. No necesito, obviamente voy a beneficiarme financieramente de esto, ¿no? Pero es un placer hacerlo. Esto no lo hago ni con mis empresas, para que entiendan. En mis empresas, la razón por la que decidí ya no hacer nada más es porque una vez que levanto todo el barco con algo, todo el mundo alrededor cree que ellos lo hicieron todo. Entonces, a la verga, los dejé a todos hacer todo y quien sobreviviera, sobrevivió y quien no, no. Me vale verga. No me el dinero ya para mí quedó más allá de todo esto. Lo que quiero es ver este tipo de jugadas, este tipo de pasión en los ojos de todo el mundo y este tipo de amor que me enseña este cabrón. Y una vez más, no soy yo el creador de esto, obviamente, pero güey, escuchó la idea, escuchó lo que ocurrió, escuchó lo que pasó, sacó un producto que es mucho mejor que todos, lo está haciendo mejor que todos y está siendo recompensado por ello, tío. Eso es vivir, cabrones. Eso es lo que yo saco de esto. Esto es lo que yo saco de esto también. Se los digo de corazón. No todo, obviamente hay mucha gente que todos los días me menta la madre y todo eso. Qué chingón, bien por ellos. Pero para todos ustedes que me escriben, que me dicen, güey, me has cambiado la forma de pensar, me has hecho esto, me has ayudado con el otro, etcétera. No estoy buscando el reconocimiento, solamente quiero eso para ustedes. Es todo lo que quiero. Es todo lo que quiero, entonces esto lo hago con muchísimo gusto. Y puta madre, voy a tomar mi proteína mañanera. Quien lo fuera a ver, me voy a hidratar y además tomar mi proteína. Y esta madre no tiene nada artificial, todo es natural. Y la empresa que les hizo los sabores, tíos, se mamó. Se mamó. Se mamó. Se mamó. Loquísimo. Loquísimo. Bueno, vamos para adelante con lo de la inflación rapidísimo, que es hora de...
Dios, están hablando, hoy, el día de hoy, tu Paco favorito muy probablemente mencionó el nombre del PPI. ¿Fue lo que salió hoy? ¿PPI o CPI? PPI probablemente. Y todo el mundo ahora está hablando de inflación. Quiero que entiendan algo. Aquí hay un major psyop. Aquí hay una operación mental en contra de todos ustedes, de todos nosotros, enorme. Y esta operación mental es la de los intereses. Para poder mantener a todo el mundo díganme si no tienen como ansias de que ya bajen los intereses. Es que ya los tienen que bajar, güey. Uf, es que está nada. Y de repente los van a bajar y luego, salen malos datos de inflación. Pero, si no lo has notado, Donald Trump quiero que sepan esto rápido, todo lo que es política y todo lo que es televisión y medios y celebridades, todo eso, todo lo que es YouTube financiero, etcétera, todo eso es una arma que usan la gente que está a cargo de todos los mercados en contra tuya. Todo lo que veas, todo promocionado son ellos para hacerte cagada. Eso es lo que están buscando. Ellos están buscando, porque lo que nadie comprende todavía es lo siguiente. La liquidez, el dinero depositado real en todos lados, la mayor cantidad de este dinero le pertenece a, ¿se acuerdan de las familias pocas que hablamos? 13, 77, 55, 52, la que quieras. Ese dinero es lo que fondea los bancos. ¿Ok? Estos güeyes buscan agregar más y más y más quitándote a ti. Y además eso te vuelve más un esclavo. Mientras más seas un esclavo, menos puedes pensar claro, menos puedes salirte de tus patrones, menos puedes cambiar las cosas. Y eso les funciona perfecto. La idea de todo lo que hacen es amargar tu alma. Solamente piensa en todo lo que amarga tu alma diario pensando en cosas que ves en la tele. Lo hacen a propósito. Están amargando tu alma. Ese es su trabajo. Poder amargar tu alma, no tú, tu alma. Ellos ganan de muchas formas con eso. Es importante entender eso, porque esto no es una coincidencia lo que están haciendo. Están haciendo un major psyop. Les están diciendo que va a haber inflación, que va a venir inflación, que no va a dejar de llegar. Todos sabemos que van a bajar los tipos. Lo sabemos. Eventualmente algún punto lo van a hacer, ¿no? No creo que tengas que ser un genio para entender eso. Pero han estado jugando con ustedes con esa desesperación. Por eso Trump sale y dice, que bajen los tipos todo el tiempo. Pero Trump es el que está aumentando encima. Y no solo es Trump, son todos. La retórica de la inflación. Trump te dice, el dólar se va a ir para abajo. Gracias a Dios tenemos a Bitcoin para apoyarlo. ¿Cómo va el apoyo de Bitcoin? ¿Se acuerdan? Bitcoin es una gran válvula de escape para el dólar. ¿Cómo va el Bitcoin? Escapando con la válvula. ¿No? Perfecto. Bien. Ya lo entendemos. También digo que el dólar se va para abajo. Bien, lo entendemos. Sabemos que la inflación va para arriba porque Trump también te iba a mandar un cheque. ¿Ya te llegó tu cheque? No, ¿te acuerdas de qué cheque? Porque ya pasaron más de 3 meses desde que lo dijeron, entonces tal vez no se acuerden. ¿Saben cómo funciona esto, no? Entonces, te han estado diciendo que la inflación va a subir, pero estamos ya en otra parte de esto. Ya cuando te dicen eso, estás en otra parte del ciclo. ¿En qué parte del ciclo estamos? En el 2008, lo que ocurrió, estoy seguro en los cursos de Andrew Tate de $100 te dirá algo así. No tan, obviamente no te lo puedo decir tan profesional como él, pero quiero que pienses en esto. En el 2008 nos dijeron todas las mismas cosas. La inflación estaba subiendo. Las casas nunca van a bajar. Nunca. Nunca van a bajar. Y luego dijeron, ¿cuál era la otra? Las casas nunca van a bajar. La bolsa nunca va a bajar. También aplicó. Se los digo, yo estuve ahí en vivo y en directo, ¿no? Todo el mundo lo dijo. Todo. Lo chingón del 2008 fue que pasó tan rápido y no podías hablar como ahorita. El 2008 fue un ¡pum! Y a la verga todo. Un día fuiste a vender un coche y nadie te lo compró. Aquí lo han hecho poco a poco, lo han dirigido. La intención de esto es para que no te des cuenta que hay un colapso económico, para que no te des cuenta de lo que en verdad está pasando, que es como el 2008. Te están vendiendo esto como una repetición de algo que fue alcista en la bolsa, que te vuelve, básicamente te pega en la avaricia. Esta avaricia te hace no pensar claro y te hace pensar a corto plazo y esto te confunde, ¿ok? Lo que quieren que pienses es que va a haber inflación y que se va a repetir el patrón del 2020-21 que hemos platicado. No es cierto.
En este momento vas a ver varias cosas diferentes. Tienes la narrativa de la energía para todos los tontos que, para empezar, todos los mismos pacos. Recuerda, un paco no es malvado. Un paco es simplemente una persona que no piensa por sí misma y que lee las noticias y los mensajes en las noticias que te hacen juntar las ideas es lo que te dice un paco. Una vez más, ¿qué fue lo que me hizo darme cuenta que iba a haber una crisis de energía antes de que subiera todo, etcétera? Sencillo. Cuando van a Venezuela, tus pacos favoritos salieron todos a decirte que el petróleo iba a colapsar porque ahora tenían más, porque ahora tenemos el petróleo de Venezuela. ¿Cómo van? Eso fue literalmente lo que me hizo a mí decir, porque yo también pensaba, de acuerdo a lo que habían puesto ellos encima de la mesa, era de el petróleo tendría que colapsar. Yo estuve aquí diciendo esto y les dije en vivo, lo que acabo de ver es a mis pacos favoritos, 2 pacos que veo, decir que el petróleo va a caer, va a subir. Y ahora, eso lo sé también, tenemos una crisis energética ocurriendo de muchísimas diferentes facetas en todo el mundo, ¿no? Dicen que es inteligencia artificial, pero son muchas cosas al mismo tiempo. También esa es una narrativa de mierda, la de la IA, y luego lo platicamos en otro video. Pero en lo que les están contando todo esto y tienen a sus pacos hablando, estos pacos, tu paco favorito de verdad cree que te está haciendo un bien, ¿ok? Tu paco favorito no tiene malas intenciones. Tu paco favorito no es que sea imbécil. Pueden ser personas inteligentes dentro de una cajita, ¿no? Pero fuera de la cajita no pueden vivir fuera de la cajita. Y esto es lo que hace que todo el mundo se equivoque. Hay una razón fundamental por qué hay más información estos días que nunca y por qué hay más acceso a todo que nunca, para confundirte. Y porque ellos mismos, la gente que tiene una gran audiencia, es manipulada por ellos. Se los digo, a mí me lo hicieron cuando Google me trajo a los doctores más impresionantes del mundo para decirles de la vacuna y de todo eso. ¿Se acuerdan? A mí me lo hicieron. Pero yo no entendía que eso podía ser posible. Una vez que ya me la jugaron, no puedo caer en lo mismo y ustedes tampoco. Ya nos jugaron lo de la inflación. ¿Qué están haciendo ahorita? Tu paco favorito que dijo que el petróleo iba a colapsar, te está diciendo que el petróleo va a causar inflación. Es erróneo. 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 En el 2008 esto ya pasó. Y una vez más, esto viene de la misma teoría que me ha llevado a salirme del mercado antes de esta caída. Nada más. ¿Ok? Y eso es que ya no hay más dinero. La gente no tiene dinero. Cuando me estás diciendo que van a subir precios, eso quiere decir que los negocios van a perder un chingo de dinero. Y el mejor ejemplo que les puedo dar ahorita con lo del petróleo, ¿no? Porque todos ustedes creen que la gran mayoría de ustedes, hay muchos de ustedes que ya por fin están despertando a la realidad, pero hay muchos de ustedes que siguen amarrada a ella y ven esto por entretenimiento, que por cierto, se lo sugiero muchísimo. Gracias. Píquenle a los anuncios. Pero te están diciendo que los precios de todo van a subir porque el petróleo, ¿cuál es la diferencia de eso a los aranceles? A lo que te dijeron los productores de coches cuando iban a subir y no subieron de precio. ¿Me puedes contar? Bien, no hay diferencia alguna. La gente sigue sin dinero, no les han mandado sus cheques, no les han dado incentivos, no les han dado nada. Cuando el petróleo sube, y esto ocurrió en el 2008, el petróleo subió a, no me acuerdo, era una mamada, era como $140, un pedo así. Cuando el petróleo dio ese putazo a la alza, la gente, en vez de ir a trabajar, tuvo que quedarse en casa porque no les alcanzaba para subirse al coche. Es como, ¿qué prefiero, comer o gasolina? Comer. ¿Ok? Entonces entendemos, el petróleo no va a causar inflación, va a causar aún más pérdidas en los márgenes de todas las empresas. ¿Ok? Esa es una. 2, y esta me gusta porque estamos entrando ya en territorio recesivo chido. En este momento, hacerle un corto a las aerolíneas es lo que más sentido tiene en mi punto de vista. Porque el precio de la gasolina y los aviones está subiendo. Se lo están anunciando a todos ustedes, pero ustedes les están diciendo que prepárate a irte de vacaciones de una vez, que una vez más te están forzando a consumir. No es cierto. Prepárate a irte de vacaciones de una vez porque los boletos de avión van a costar una fortuna. Esto igualito pasó en el 2008. Idéntico. ¿Qué fue lo que ocurrió? Subieron los precios de los boletos de avión y hubo un día donde todo el mundo dijo, güey, o como o boleto de avión. ¿Y qué pasó con las aerolíneas? Tuvimos todos nosotros que pagar con nuestros impuestos para salvarlas. Cuando habían prometido lo mismo, el precio de la aerolínea va a subir.
Y ahora, al principio te suben los precios para espantarte. Una vez más, todo el sistema financiero completo, entero, si no lo puedes ver con el CEO de Ford y aparte el CEO de GM diciéndote que va a haber inflación, que vengas a comprar tu coche hoy para que después los precios continúen bajando. Cuando el CEO de Disney, Bob Iger, y todos ellos se juntaron para decirte que literalmente todos tienen que regresar a la oficina y les dije, esto es para despedirlos. ¿Y en qué acabó? ¿Era para que regresaran a la oficina? No, fue para despedirlos. Si no ves que todas estas personas, estas empresas que son públicas, trabajan juntas para una misma persona, que es la que les da todo el dinero para hacer todo esto, que es a través de nosotros, porque son genios, tienes que entender el mensaje que te están mandando. En este momento, te digo, el precio de los boletos de aerolínea tal vez suban hoy, el precio de los coches usados tal vez suban hoy, pero nadie los va a comprar. Y eso los va a llevar a peores márgenes. Les dije, la razón por la que todas las armadoras de coche te están diciendo que vayas a gastar es porque van a perder un chingo de dinero. ¿Y dónde están ahorita? Y por cierto, hice un video hace 2 años y medio, no 2 años, cuando compré mi Cybertruck con un güey en Estados Unidos, donde platico de todo lo que va a pasar en el mundo de los coches, donde dije, todos los manufactureros normales van a renunciar a hacer coches eléctricos, eso los va a destruir, va a hacer que sus márgenes bajen y los va a poner al borde de la bancarrota. ¿Dónde están parados en este momento? ¿No? ¿Cómo va Porsche? ¿Cómo van todos? Nada bien. Y es lo mismo, una vez más, no es el vean cómo estoy bien, vean cómo les cuentan algo que no tiene nada que ver con la realidad. En este momento, más allá, lo de las aerolíneas, les digo, lo mejor que puede hacer es cortos a las aerolíneas. Si les gusta hacer eso, las aerolíneas se van a ir a la verga, no van a subir los precios. Esa es una. Y la siguiente es, les están diciendo que la inflación está regresando en CPI y PPI. ¿Por qué están haciendo eso? Porque quieren que pienses que ya no van a bajar los intereses. ¿Cuándo van a bajar los intereses? Cuando convenzan a todos ustedes que no van a bajar. Y yo les dije, tengo fecha después de verano, que es cuando empiezan las juntas de la Reserva Federal, pero no sé si de aquí a entonces va a ser suficiente para hacerlos a ustedes pensar que no van a bajar los tipos. Tienes que regresar a ver cuando platique tu Paco favorito, quien quieras, que te digan no van a bajar los tipos. Este es el cuento de la inflación. Una vez más, solamente para que se acuerden, 2020 imprimimos 40%, 50% de todo el dinero que existía y les dijeron a todos ustedes que no iba a haber inflación. Por un año dijeron nada de inflación. Un año después, cuando la inflación ya estaba cabrona, dijeron, bueno, va a ser transitoria. Y después, ya que la inflación se instaló, ¿no? Y llegamos a tope en el 2023 con el retorno de los bonos en su máximo histórico y el valor de los bonos en mínimo, con el dólar lo más castigado que lo vimos. En ese entonces te dijeron, uy, ¿sabes qué? La inflación va a regresar y todo va a subir, pero los intereses solo han bajado. El precio del dólar solamente ha subido. ¿Me entiendes? Nunca te van a ayudar estos tíos. Nunca, nunca, nunca. Y quiero que entiendas, usan a gente como Andrew Tate para poder también cumplir con sus cosas. Andrew Tate es fascinante porque él hace mucho del trabajo de estos güeyes. El que todo el mundo esté hablando de cuánto odian a las mujeres, a los negros, a lo que sea que el güey hace. Y el güey lo hace por risas, ¿no? Está cagando de risa yendo al banco y todo este pedo. A ese güey lo tienen puesto en todos lados para que estés emputado y para que seas racista y porque quieren que ese sea el modelo. A todas tus estrellas de redes sociales, por eso me salí de todo ese pedo. Les empezaron a... Jake Paul vivía donde yo vivía. Quemó su casa y eso lo hizo famoso. Literalmente quemó una casa de $2 millones y eso lo hizo famoso. Y dije, güey, si voy a tener que quemar mi casa para que la gente me vea, no creo. Entonces quemó mi cena, pero no fui yo. Que valía lo mismo que la casa, ¿no? A fin de cuentas, puta madre. Dije, no quiero ser parte de eso. Estas personas, esto ya no es redes sociales. Esto ya no es lo que tú crees que son todos nosotros independientes, llegando a ti con voz neutral. Están poniendo a la gente más pinche nefasta, culera de mierda, la más estúpida de todos, la más también dentro de la cajita. ¿Y por qué? Más que nunca todos ustedes han perdido toda su autenticidad. Todo el mundo hace lo mismo, los mismos bailes, los mismos videos, los mismos posts, los mismos todos. Al perder tu autenticidad, eres parte literalmente de una línea de zombies que van llegando de principio al final.
Y eso es todo lo que están haciendo a todos ustedes. Y lo hacen apoyando. El Internet no es libre. El tráfico del Internet es decidido por tu propio buscador, tus propios datos, etcétera, y lo que te quieren hacer pensar. Y ellos le suben el volumen a esta bola de pendejos para que tú creas que ese es el estándar. Les digo esto y se los digo de corazón. 99.9% de la gente es retrasada mental. 99.9% de la gente que ves con su trajecito, sus diplomas y todo eso, no pueden pensar por sí mismos. Pueden hablar muy bien del tema que fueron educados, pero también ChatGPT puede hacer eso. Estas personas, y se los digo, ¿qué es lo más valioso que yo tenía, que sigo teniendo, si quiero abrir un negocio? ¿Qué es lo que más valor le va a dar a mi negocio? Piénsalo. Voy a ir a hablar con una persona que yo respete cabrón en esa industria para poder absorber todo su conocimiento. Y le voy a pagar, ¿ok? El día de hoy, todo el mundo, y esto lo han hecho, no sabes a quién escuchar. No tienes ni puta idea a quién escuchar. Han confundido a todos. Para empezar, con nuestro cuerpo, ¿no? No sabemos qué tiene nuestro cuerpo, cómo escucharlo, cómo sentirlo. Imagínate lo mal que estás. Y de ahí, lánzate para adelante con la gente. No sabes a quién escuchar, quién te va a dar un buen consejo y quién no. Te lo han puesto como güey, si no te pongo mi Bugatti, mi Ferrari, no valgo nada. Y si lo pongo, son güeyes que nunca han hecho nada con su vida. Y te lo digo, conozco gente que ha crecido compañías de 100 millones de dólares, etcétera. Solamente saben eso. Los sacas de eso y son una bola de imbéciles igual que tú y se cagaron porque estaban en una asociación con alguien que los llevó ahí. Te lo digo de corazón. Lo más difícil en este planeta es encontrar a alguien que te pueda ayudar y darte los consejos que necesitas, porque esa gente es mega experta y cobra un chingo. La información total que existe acá, incluyéndome a mí, somos una bola de pendejos. Y la otra, nadie es exitoso en muchas cosas, somos muy pocos. Y puedo ponerme esa medalla de honor porque lo he hecho en no sé cuántas putas industrias. Llámalo, entretenimiento, Hollywood, aquí en línea, en todo lo que es VR también ganamos premios y la verga. Televisión, bienes raíces, hemos vendido aplicaciones móviles, nómbrenlo, o sea, hay de todo, ¿no? De todo lo que hemos hecho. Y eso es muy raro, pero cualquiera puede decir que lo están haciendo y no es cierto. Para que no te distraigas, estás escuchando una bola de pendejos gigantescos y ahora los que saben, como Ray Dalio, te quieren coger. Ese es el mundo en el que vives. Pero si aprendes a escuchar a toda esta bola de pacos y entender que su función es solamente darte mala información para poder seguirlos, tío, lo que va a continuar, vamos a continuar cayendo. No va a haber inflación, no va a haber ninguna de estas mamadas que te están diciendo. Simplemente estás en una crisis económica gigante, por eso tienes guerra, para que no puedas platicar de ello y no te des cuenta de que el colapso está pasando enfrente de ti. ¿Es así de fácil, Alejandro, engañar a la gente? ¡Puta madre! Díganle a toda la gente que compró coche este año. Dile a tu Paco favorito que te prometió que venía inflación porque la Reserva Federal le dijo. Güey, si la Reserva Federal lo dice, tiene que ser verdad, porque es lo que dice mi librito que me enseñaron en la escuela. No, es lo que dice, no las locuras que dice Salo. La Reserva Federal es independiente del gobierno de Estados Unidos. Es lo que dice el librito. Yo no puedo creer en nada más. Nada. ¿Ah? ¿Ah? Para que vean cómo funciona esta chingadera, damas y caballeros. Para todos ustedes también, oigan, les mandé ¿cómo se llama? Les mandé hoy en la mañana esto. Justamente me salí de el short de Bitcoin que les había dado en el último en vivo. Les dije, ¿no? El gran criptocapo nos dijo que íbamos a ir a $80,000 y dije, güey, fácil, ahí está otro Paco. Vamos a bajar. Hicimos corto. Tristemente, mi segunda entrada de este corto falló por $400. Si siguieron mis números tal cual, dependiendo del exchange, nos quedamos a un pelo de rana calva con la segunda entrada de 3. Pero mínimo tuve la primera y tengo que decir esto, cada que comparto yo y esto lo veo, ¿no? No soy súper supersticioso, pero hay cosas en las que creo que tengo que seguir. Y cuando alguien comparte un screenshot de ve cuánto estoy ganando, tienes que vender, te va a dar otra oportunidad. Normalmente funciona. Entonces me di cuenta que compartía el screenshot de cuánto dinero tenía yo
cuánto porcentaje de ganancia tenía en mi copo. Y dije, güey, ya lo compartí, ni modo, me voy a salir. No porque crea que va a dejar de bajar ni nada, me voy a salir porque personalmente tengo que hacerlo de acuerdo a lo que yo creo y no me voy a meter el pie a mí mismo. Así que ahí lo tienen. La otra, seguimos esperando. Circle continúa alcista y está rompiendo. Los voy a mantener al tanto acá, se los digo. No tengo prisa. Lo de Circle puede ser una de las acciones que efectivamente se me vayan para arriba, pero personalmente, hasta que no haga un alto más alto, o sea, uno importante, no voy a estar en ello. Voy a quedarme firme. Si compré el piso de Coinbase, si compré el piso de Circle y se van a otro lado porque las monedas estables y la verga, pues, güey, compramos el piso de eso, estamos de todas maneras esperando otros y compramos otra cosa. Qué chingón. De todas maneras, nuestra utilidad va a ser una mamada. Podrían ser las cosas peor. Pudiste haber vuelto un holder de XRP ahorita y no hubieras tenido ninguno de estas ganancias. Esto es algo que me mama. Tíos, a la gente que me está chingando en X, que es, de verdad, son una diarrea, me caga verlos. A todos ustedes que están, cada que hay algo que salen de la red de Ethereum, ni siquiera he comprado el Ethereum que dicen, bola de pendejos. Lo he dicho en voz alta, ni siquiera eso pueden seguir. Y es por eso que estoy preocupado por ustedes. Porque es lo que son. Ni siquiera he comprado el Ethereum. Si quieren juzgarme, júzguenme por Circle y Coinbase. ¿Cómo va comparado con su inversión? Y recuerden, di una señal de Ethereum 1750. Hagan la comparación de dónde están parados ustedes. Dejen de estar mamando. No sigan y no caigan en comunidades de cripto. Nosotros no nos amarramos a comunidades de nada. ¿Ok? Es importante entender eso. Pero bueno, este es el Discord de Elite Trading Academy donde los traigo. Aquí es donde les pongo yo todas mis pendejadas también para que las sigan. Pero lo importante por acá son los análisis del buen Alex, donde los lleva paso a paso, paso a paso. Puta madre, no mames que ahí va. También el bueno de Farhan, que les está diciendo acá, ya estamos listos para irnos a los 60, etcétera. Y él también fue el que les dijo que íbamos para arriba, ¿no? Y aquí tienen al pendejo, el tío Salo. Yo no sé nada, pero aquí estoy contándoles mis penas. Para todos ustedes que están aprendiendo a tradear y que están escuchando esto y están viendo cosas que decimos o que ponemos escritas, tenemos Criptolingo, que es una abreviación. Recuerden, nuestro Discord es completamente gratis para todos ustedes. Cáiganle, denos una visita, lean todas estas cosas. No puedes poner nada. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué escuchar pendejadas de nadie, señores. Yo sé que a todo el mundo les dijeron cómo funcionan redes sociales y cómo debe funcionar para todos ustedes. Alguien que ha estado desde el 2008 en esto les dice ni vergas. No se vuelvan locos, estén aquí por la información y es todo lo que tenemos. Información para ustedes, ¿ok? También tenemos el canal de alertas para ETA, por si no les llegan, pero ya tenemos el nuevo sitio. Bajen la aplicación web y con eso les van a llegar notificaciones al teléfono, cabrones. En fin, aquí tenemos el sitio de Elite Trading Academy también. Este es nuestro Discord que es completamente gratis. Y aquí tenemos nuestro sitio. Vean nada más el nuevo sitio. Aquí tenés lo del curso, precios para las cosas que tenemos, sobre nosotros, etcétera. Y es bastante sencillo. Las clases Elite están acá para todos los que se preguntan. Está aquí ya la librería enfrente de todos ustedes. Se parece mucho a Salovisa para que lo puedan aprender. Este es un gran Paco y Salo está aterrorizado del Paco. Pero para todos ustedes que quieran aprender trading y que dicen, güey, ok, vamos al grano. ¿Qué es lo que quiero o debo de hacer? Lo más fácil, lo que yo recomiendo, si nunca has hecho ni vergas, y Bruno, tenemos que cambiar el precio de acá, está mal puesto. El curso de Cero a Trader, para mí es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Cuesta $29, no, $34 me parece. Sí, $34.99. Subimos de precio hace un año y todavía no se refleja acá, perfecto. O bueno, acabamos de hacer el update de la página. Con solamente esto, te da el curso entero. El curso entero es 1 hora 40 minutos. 1 hora 40 minutos, donde explicamos las bases, lo más básico de todo. ¿Por qué? Porque yo quería aprender trading y a todo donde me metía a aprender un curso ya me hablaban como si yo supiera algo. Y no, lo que quería es, güey, ¿qué sitio voy a necesitar para poder ver las gráficas? ¿Qué es un puto gráfico? ¿En dónde me tengo que meter? ¿Qué tengo que comprar o no tengo que comprar? ¿Cómo lo puedo hacer gratis? Y de ahí, ¿qué es una tabla? ¿Qué es una vela? ¿Qué es una dirección? ¿Qué es una tendencia? ¿Qué es momentum? ¿Qué es volatilidad? Todas estas cosas amarradas en un curso súper sencillo. Después de ver el curso, literalmente cae un mes en todos estos en vivos, ve los en vivos y lo que no entiendas, apúntalo. Así es como creas conocimiento en tu cabeza y se queda amarrado. Todas tus dudas reales que vienen de ti, cuando sean contestadas, se van a cementar. ¿Cuándo vas a contestar las dudas? Tenemos acá, si el curso vale $34.99, esto vale $39.99, esto incluye el curso
y también las 3 sesiones por semana para que vengas a platicar con nosotros en el chat de Elite Trading Academy, nos pidas qué acciones quieres ver, etcétera. Y también este jueves, mañana, tenemos clase para todos ustedes, para todos los que están en esta membresía. Vengan 4 horas a preguntarnos todo lo que no han entendido. Y eso es lo que les recomiendo. Muchos se excitan por las alertas de trading. Si no sabes lo que estás haciendo, las bases, no lo hagas. A la verga no lo compres. No es tan fácil como alguien que te diga, güey, compra Bitcoin en 100,000, haz un corto a 99. No funciona así, tío. Quien te diga que funciona así te está mintiendo para hacer dinero. La razón por la que estas chingaderas cuestan y no todo es gratis, por lo de Andrew Tate contra mi curso gratis, ¿no? Porque si no le pongo precio, no lo valoran. Así que chingada madre, le hubiera puesto valor a mis en vivos. Pero pues ahí lo tienen. Caigan al Elite Trading Academy, todos los enlaces están en la descripción del video de abajo. Si estás viéndome en X o en cualquier lado, simplemente ve a YouTube y busca Alejandro Salomón. No pongas Alejandro Salomón, es un pendejo, nada más Alejandro Salomón, que estoy seguro es el top search. Y ahí arriba te va a poner el video en vivo en el que estamos ahorita. Con eso vas a poder hacerlo. Ahora voy a traer estos cracks. Vamos a ver a dónde va el precio de los Bitcoin. Damas y caballeros, bienvenidos. Guten morning, motherfucking boys. How are you? Buenos días, muchachos. I actually woke up today like 5 minutes before the stream started. Oh, nice. So what's different? Just so that I know what's different today. Usually it's about 10 to 15 minutes. Oh, I like that. That's a big difference. That's a big difference. What's going on with the Bitcoin price? Are we still dropping? Yeah, actually. Oh my God, dude! I opened a short with 150x. I'll be right back. Please tell me what's going on. I'll be listening, but I'll be right back. I need to grab my computer. Yes. Beautiful, beautiful. Yeah, no, I mean, remember last stream when we go to the monthly, we were talking about kind of 3 rejection zones here, really being kind of a high probable spot. We are going to find some kind of, lower time frame at least resistance. And what we do see now is, we are now starting to really formulate the higher time frames where we were really looking at maybe the lower time frames last stream. What day is it? It's Wednesday. So on Monday stream, now today, what do we have? Well, really, I mean, that move up, let's kind of clean this chart up a little bit, get this going here. But that move up we had was, well, nice. But remember, we talked on Monday about how really not a lot of things have changed for me. The move up basically solidified a monthly EMA 34 retest. And we talked about on stream how my idea is the rally stops at the monthly 34. My idea really is we should not be seeing much moves past that. And we slightly went a little past it, perfectly fine, but really not that much. And you do see that in this 3 little ranges we have here, really, that was the optimal short zone. We talked about here that 72,800 reclaim most likely takes us to around that 74,500 to around $76,000. You do see that, once we actually went up very near the Academy stop loss, but actually you do see if we go to like below fin, we actually didn't reach $76,000. And across the other exchanges, you actually didn't reach $76,000. Missed it by just a few dollars. And this is why watching and letting the trades actually play out and front running is always more optimal. But you really do see that once you essentially reach a little right into that $76,000 region, you had a massive rejection. Now, so far from this wick high to wick low, not my phone. No, it shouldn't be. We've already gone down 5%. And really what we identified here was most likely a move back to 69,200. If we now start going back to the monthly, we really needed to see bulls keep this energy. Let me see. I think that is my phone. Oh, there we go. I never have my ringer on, so that was like very new for me. Strange. What's this noise coming out of my phone? No, I'm just kidding. Really, once we started to move up on Bitcoin, on Monday, we talked about you just have to keep this energy, 13 days left to go. So far, bulls are missing the mark, and we're getting a very predictable rejection exactly where we were expecting it. Now, we need to be watching really carefully the next 13 days because
At this point, we've already gotten the retest on Bitcoin monthly, which was the EMA 34. And so now there's not really any kind of place for bulls to have an idea here. It was very easy to kind of look for a mean reversion bounce going into March, just simply based on the fact that we had lost massive support that was holding the entire bull market up until February's close, which was just the 34, the EMA 34. This instantly put us in a massive sell trigger. We also identified that even last bear market, we had lost it. We rallied up and retested it. So it just seemed like more probable we were going to actually get a retest going into March. You do notice that into the beginning of the week in March, it was really very predatory. It really just seemed like we were going to front run it. But this is a good example on why it's good to wait for the levels. Bitcoin often will give you a little move, rejection down, continues to hold support. 65K did not get lost. Moved all the way back up, was only flirting with resistance, major resistance. You only got really a few bites at the apple around 75, 74,000, just for like 3 days, 2 days on Bitcoin here and then here. So I guess, yeah, and then even right on the open, I guess if you shorted, you would have gotten some of that too. And that's exactly the price action you'd want to see at key resistance. Now today, we need to be watching very carefully the daily candle closure. Going back to the index here, are we actually going to start losing the daily EMA 9? That's going to be the first big sign for me, while also getting daily candle closures back under 72,800. We actually close back under 72,800. This will be the start of the new range to the downside. And this will start giving you confluence of that 2021 market cycle retest at 69,200. This is your big spot as a bear. I mean, you're now looking for the daily candle closure under 72,800. But then you're also looking to see if we're going to hold major support or possibly lose it. This will be really key for bulls and bears. We continue to actually hold 69,200. Then it's going to just start looking like, possibly a weekly throwback. Because remember, last week we did get the weekly weekly EMA 5 reclaim, which was giving us that bias to take us to the 9. But also you got the cycle high reclaimed. Now, right, it's not one closure just makes it very bullish. You need to see 2 to 3 closures, so whatever you're really looking at for like a reclaim. So in this case, you'd want to see this week actually hold, and next week continue to hold further than expansion move up. And that was still our reasoning into Monday on why most likely just not the more probable trade to be longing in this region here, but rather just scaling shorts. So now what I'm really watching for is that move down to 69,200. The daily for me will get confirmed potentially on that once you actually start losing 72,800 on any daily candle closure. It'll start looking like what we had in the beginning of March, which was just simply a rejection of 72,800 and a very violent move to the downside. I mean, just essentially down only for that week, 1, 2, 3, 4 days of down only 9%. So we want to be watching for this kind of play, because where you didn't get the breakdown here, perhaps you might get the breakdown simply confirmed on any really lower time frame deviation of 69,200. You start seeing that daily candle closure start deviating again. Look at the violent aggressive move. Once you got the reclaim, you started to move up. It rejected. You deviated it. This then gave you from wick high to wick low in one day a 5% daily candle in one day. So that would be, kind of the recipe of the breakdown. You got the close. Now can we just continue to stay under it on the lower time frames? You do. Okay, you're going to just break down. So yeah, well done if you were able to catch the short here with us, because when we got up to this point, a lot were bullish, but this is why it's very important to just be understanding, has anything really changed? That's kind of been just like the theme of the stream whenever I go on. Has anything changed? And until something changes, we will most likely, say that very early on, but nothing's actually changed. And the only things that have changed honestly gave or constituted a pullback.
to 69,200. So no matter if you were a bull or bear, getting confluence of a move back down to 69,200, which at that point was, minimally like a 7% to the downside. Major money in that. So now this bi-weekly here, we did get a fresh bi-weekly as well. You had a weekly, bi-weekly, very nice, along with a 5-day. So lots of data going into this week, next week. And now we really want to be watching carefully. We were watching the bi-weekly get a move off 65,000. Watching bi-weekly EMA 100 did get reclaimed. So you'll either be in two scenarios here. You'll either get the reclaim or you'll be in a chop scenario where this was a reclaim and you're going to lose it, maybe reclaim it, lose it. This will be a chop scenario. Or again, plays into bull's idea. And this is a throwback. It's just very hard to know that because you still need the retest. Even just per the EMAs, you haven't gotten that retest. That EMA 100 on the bi-weekly is at 68,729. But still, I mean, that was just very easy to understand. Like most likely this does reject. You haven't retested that bi-weekly 5 since you lost it massively here. And yeah, in January, moved all the way down. For multiple weeks, you didn't test it. Finally got the move up. Rejection, just seemed very likely that very minimum watch for 69,200. So that still is the target. And this bi-weekly is kind of sobering if you're looking to cover your shorts, because look at this candle. I mean, this will most likely fill out red and start making its move down to 69,000. That still means at current market price, that has about a 4% move still left to go. And so now going back to the daily, it's going to be really confirmed on today's daily candle closure. We want to be watching to see if we're going to get right back into this range or not. Any daily candle close under 72,800 will start potentially opening up the range. Well, now they just need to see the reactions into that region. Because if we are going to talk about 69,200, it would make sense for this to actually open up. Because, even despite these moves up, the EMAs have been pretty bullish. Like, look, we've just gotten down to the daily 9. So, you'd want to actually see that kind of get lost. 12-hour, I believe, never really gave you a setup quite yet. Even here, you were just still holding the 12-hour EMA 9. So into today's close, you'll actually get that 12-hour EMA 9 setup, potentially. And I say this because hopefully there's no FOMO here, like people are shorting here. I don't see the reasoning. You just wait for tonight, most likely get something like this. There's the start of your bearish price structure. We're not just going to go down only. Most likely just needs a candle closure first. Because the nice part about this deviation is you did reclaim the 12-hour EMA 100. So if we start losing it into tonight, that instantly just puts us right back into this setup. Deviation, and then you just essentially were able just to start moving down aggressively again. So that is what's potentially brewing. And really, this was the major move in January. Lost it. I'll just measure from here. Gave you that 33% dump. So it's always nice when you're in the midst of losing a 12-hour EMA 9, 12-hour EMA 100, 72,800. Lots of confluence of some good trades here. And why also it's nice trading here in this environment, in my opinion, is because when you get up to these areas, most are bullish. If you've always had that bearish kind of plan, now you can really run with daily setups here. It's just confluence to your bigger idea. That's how I often think. That's what kind of gives my confidence when we start moving up. If we've already rejected 6% from the zone we thought we were going to reject, then we have to really start looking at maybe these 12-hour daily setups that we're getting as perhaps actionable. And this is just kind of the journey we're on now, moving down in a bear market. And that was just a typical monthly retest. Something we all observed here back in, when was it, January, when we had a pretty major move up from this wick low. We had a move all the way up to here, was up 21%. This just took us to the monthly 9,
which was kind of the easy first short, like into this bear market. That was the easy, very easy first short. If you got it, you got a level that was holding the entire bull market, which then got lost. You then got the first retest of it, which then led you down over 30%. I didn't measure from the wick high. So just got to use that same reasoning here with the 34. As long as you are closing monthlies under the monthly EMA 34, this is just still bearish consolidation. You do have to be very cautious of that because, again, many are talking about just, this has been going down only, but this is still telling you that it's still more likely to go down at minimum until you reach $46,000, which then in that area, you can start maybe looking for a bigger bounce, maybe take you to the monthly 21. How funny would it be if we massively rejected the 34, went to the 100, and then started to epically rally up and actually get the retest of the 21, which does end up just testing the 9 because we get the cross. That would be, kind of a nice setup here. But still would mean you need to get a nice actionable bounce off the monthly 100. That's at 46,700. We'll measure from current market price. Oh gosh, got finger clicked it. That's still about a 35% move down. That's still brewing on Bitcoin. And that can happen in 1 month. Absolutely can happen in 1 month. Look what occurred in here, 2022, June. I don't even have to measure it out. I can just look at the closing. 37% in 1 month. With I guess you even had a monthly volatility setup. No, yeah, this didn't fire. Let's go to the CME. It's better, easier. No monthly volatility setup. On the index, it seems like you did have one start to fire off. Yeah, you actually did have one as well on the index. Interesting. Funny, I never caught that. But yeah, you did have one actually here. And then when this started to fire off, it got confirmed in June. But it started to fire off in May. So kind of the entry, if you will, of this monthly volatility setup was like a 37% monthly red dildo. And then it didn't stop there, of course. We ended up going down another 13%, 3%, 16%, 3%, all in these monthly close. This one was a 5% monthly gain. That was just a lower high. So how funny would it be if we are getting literally a monthly BBWP setup here, even on the index now. We've been really talking a lot about the CME one already confirmed and expanding, but it would be, kind of funny if the entry of this move, again, was just a move down to $47,000 on Bitcoin. You do notice here we are at the lowest street ever on the index, and this is now above the moving average. Not at all near 15% or confirmed, but if you do start just seeing this creep up into March, maybe into April, we'll confirm. But actually, that honestly gives me more confidence of this idea here then, which really does seem like into March, we're going to get a major move down potentially here on Bitcoin. Because I still have to be looking at CME's volatility setup, still very much in favor of bears. You do notice on the CME chart here, you do have just nothing but air until 38,400 with volatility already expanding. Pretty damning. You also see monthly HPDR is giving you kind of nothing until like 57,000. Yeah, 57,000. So that would take out February's low if it went there. So just something to keep in the back of your mind. Let's go back. While we're getting a daily and 12-hour potentially set up tonight, this just makes it very actionable potentially to be looking for shorts, just like the same kind of energy we keep all the way down here, all the way down here. We are in a bear market. We just got to keep the same energy. Once we do start getting follow through after chop,
it really is pretty nice. We do just aggressively start moving down. The bi-weekly was a good example of really the first time we got bearish consolidation in this whole cycle. This was the first one, in my opinion. Leg down, bearish consolidation. And notice this always plays in, well, this plays into what Alejandro says often, which is notice how we're going up, the higher highs, we're moving up. It doesn't often, the bearish consolidation on Bitcoin, bullish often moves down. Really shown here nicely on the bi-weekly. So this was moving up, this is moving up, interesting. But then look at the outcome of this. I mean, this is just disastrous. In 2 weeks, just erase all of, essentially over a month of price action here. That is why the bear market is nice. If you just can, stick to the levels, not get smoked, and really understand if anything's changed, you're behind a 17% red candle. That's pretty nice. Or even in this case, like a 9% move down to just 69,000 is absolutely tradable. So we'll go to the 5-day now. And so we're watching here. The 5-day did not actually, stay under the 5-day SMA 200. So this will be our big this will be my big confirmation along with the weeklies on if this was just a massive trap. Are we just about to deviate back under the 5-day EMA 9, which currently we're slightly below it? But most importantly, the 5-day SMA 200. It's going to be very hard to be a bear if we're back above the 5-day SMA 200. It's going to be my first big sign of like a bigger move up. But again, I'm not really counting on one 5-day candle closure after we just moved up to a monthly 34 is kind of why we're going to invalidate all of our short ideas and start max long Bitcoin. That's just illogical. I mean, here you have 3 days left to go. You at minimum are going to just see this 5-day SMA 200 hold. If we're bullish or not, it's very simple. And that's why, again, today's daily close is going to be important because if you start losing 72,800, imagine how this 5 day is going to look when we start moving back to around 69,000. This is going to be bearish engulfing the last 5 day. Taking out this, boom, and now all you have to do is take out this low on a candle body. So they could be gearing up for a bearish engulfing. That'd be, disastrous actually, in my opinion, if you were a bull here, because it just totally dismantles this whole move up. So again, that's why the daily and 12-hour setup is going to be our friend. Because again, if we do start moving down to 69,200 in the next 3 days, this will start bearish engulfing on the 5-day. And then that'll really start looking beautiful for bears, actually. Then you lose that cycle high, and then you're right back into this region here, where you can just start moving down aggressively to 49s. Now, let's go to the weekly. We still will be watching the weekly SMA 200. I don't want any confusion there. But that still just guarantees a new low on Bitcoin, a move down to 59,000s. And then we can just use the weekly SMA 200 as kind of just a mid-range. That's how I'll look at it. Even if it's not, it's fine. It's just kind of like my middle ground on if we're going to get a bigger breakdown towards the 40s. And that's kind of nice. So we have like a little spot here that if we start losing into the weeks, maybe it takes 3 weeks. So maybe into, well, who knows actually, because if you just start losing this into March, that'll just really be the nail in the coffin on why we are going to start breaking down. Who knows how long this will take, honestly, because this weekly could get pretty bad actually. You already see it's almost flipping red now. But really, if you start losing this weekly SMA 200, I am going to start using that as another actionable trading spot. Now it is moving up with every weekly candle closure. When we were talking about it before, it was at 57,000s. Like 57,000 region, but now it's at the 59,000. So we do want to be watching this carefully, but still the spot we're gauging and really kind of just still the spot that's going to be next once you start deviating 69,000. Now, don't want any confusion on that. We have like a lower time frame range on the daily that's like 62.2, 65K, 69,000. So that's the goal. Objective is always to lose 69,000 as a bear. So it's opening up this. But if you start really going to the weekly, it actually is different. You're just kind of watching for 69,000 on any higher time frame closings.
to just get lost. And that will just start guaranteeing moves back down to 49s. That's why, again, this week's really the week you got to as a bull, well, hold the momentum. And so far they're not. And this is exactly what we talked about, is kind of the fear if you are longing here, is even if you're the most bullish bull, you still are looking for a move back down to the cycle high. You want more data here and actual reclaims. That's where you can start getting bullish price structure forming very minimally. I mean, we're in a bear market, but I still understand what needs to be done as a bull. So, you know, CR is talking about longing 74s to 76 for like 80s. Didn't make any sense to me for this exact reason, because, you know, retests always do come on Bitcoin. These are like the predatory scenarios that we often get. So we still want to be watching carefully, really kind of, you know, bad price action. And now we're approaching the daily EMA 34. Watch that very carefully. Kind of was the spot that was holding nicely before we started to move up. So we want to see if we're actually going to break back under the daily EMA 34. You know, but with Bitcoin now expanding past 72,800, this is when we start getting a lot, like the trading becomes a little harder if you're trying to trade right now, right? It's a lot easier once you get like a new daily candle closure to do something like this. Just kind of anyone trying to do that. Let's look at the 4 hour now. I'm interested to see how the 4 hour is looking. So the 4 hour is giving you a nice breakdown off 72,800. Again, no 4 hour candle closure confirming the breakdown, but still you do have a lot of momentum for bears on this 4 hour view. You had literally consistent lower highs. Very easy here to gauge a breakdown, but most importantly, risk. If you're gauging a 4 hour and you wanted a short, and let's say you had, you know, these lines, you had the deviation, you had a top candle, most importantly on the 4 hour. Right, you had the top candle. Okay, so are we locally topped? You then had the move down. Interesting. You start gauging on this entire move down a pop. Because again, Bitcoin likes to retest. That's kind of the predatory nature in it. You do the retest. Now, these retests were really nice, because if you're going on with like this idea, you just were kind of looking to see if we were going to break back to around this wick high or not. But this retest, and this is what I posted on the Discord when we were around here, was actually a move back down, something like this. Essentially, I wanted a little higher, 75.2, but I was gearing up for a move back up because of this, you know, essentially lost this deviation here. I wanted a retest. When you start looking at like even a 2 hour, you did have just a massive deviation. So we did end up getting the retest, but the most important part was you were just putting in 4 hour lower highs here. Every 4 hour high really wasn't taking out the last, kind of giving you an easy area on a lower time frame stop loss. So if you're just like shorting here and you had your stop loss here, because you know we start breaking these, you're just going to break out towards 76. You know, that essentially gave you like a pretty insane risk to reward. You're only risking 0.2% to then, you know, a breakdown. So now in the next hour, 26 minutes, watch for the 4 hour 34 to line up with 72,800. If the 4 hour ends up closing under the 34, you're going to start moving down towards the 100. Now, at this point, there's not really much stopping Bitcoin from going down towards the 4 hour EMA 100, but you do need to still be watching that zone very carefully. The 4 hour EMA 100 is often a very easy lower time frame gauge. You can just see once you get back below it, you can start really aggressively moving down, retesting, and then getting follow through down. These retests at the 4 hour EMA 100 could easily, you know, come in the form of like a move down, you lose it, you go to 69,000, you rally up, you retest, you break down. But still, you're still watching for, you know, this zone. And most importantly, this is why losing 69,200 is going to be important for bears, because you do just start diminishing the daily 12 hour and even the 4 hour loss of support just per the EMAs that you've gotten so far these coming days. So really, you know, if you start losing 69,200, you are just full on breakdown on Bitcoin, essentially, which is a good sign, especially if you are a bear. Let's see here, 12 hour 34, 70,700. 4 hour EMA 100, 70,700. So where will we not get the retest potentially? And we'll just keep moving down.
Well, you potentially won't retest the meme line, but maybe just retest the 21 or 34 if you actually start closing 12 hours under the 34. Instantly, we'll put that into a sell, and you'll have nothing but air. You can easily gauge that with like a 4-hour EMA 100 loss. So as I showed below, once you lose the 4-hour EMA 100, you start moving down. And then as long as you stay below the 4-hour EMA 100, you are just more likely to reject on any retest and then move down. Gosh, I can't. Let's right there. There we go. Only took a minute. Like, look at this retest here. And look how really much we moved down. %33% on a 4-hour setup. And that just plays in with your dailies, your 5 days, and so forth. Yeah, I would, be very upset if I was a Bitcoin bull at this point, because it is just looking quite damning. Now let's see here. Let's go to the 2-day. 2 days closing in 1 day, getting and the interesting part was even in that move up, you were just rallying up to the 2-day EMA 34, just not really giving you any kind of buy trigger here. Could have made the argument if you got daily closures above 76,000, why you could move up to the 80s. But right, it was just no lit cigar, I guess there. Now, something I'll still mention here is that weekly silver cross as well. You are just potentially, well, for the first time, retesting the weekly silver cross, which is something interesting to see. Now, let's see really if we're going to get closures back under 69,200. You do see here that the bi-monthly 21 is lost, and that is at 69,200. So just more of an argument on why, once we get back under 69,200, why Bitcoin's going to look really bad for bulls, and why a lot lower potentially is going to be likely. 58,000 is right near that weekly SMA 200. So even on the bi-monthly, you're actually getting a setup towards the weekly SMA 200 currently. So you did open under the 21. You've rallied up slightly past the 21, perfectly fine. This is closing in 1 month, 13 days. You start getting back under 69,200, more likely to retest the bi-monthly 34, where then that is where you potentially will get a deeper move back down. On Bitcoin, once you start losing the bi-monthly 34, or what we can really just be using is the weekly SMA 200. Start losing that, you will just start aggressively moving down. It's hard to use a bi-monthly if you're a trader, so it's nice to see a weekly and bi-monthly lining up. Just to note, while also the bi-monthly is putting in a volatility setup for the first time ever. So Bitcoin's looking really weak. Today, in the daily close in the 12-hour will give you a setup. If the 4-hour EMA 100 gets lost, that is just another trigger to short Bitcoin, and you'll get another move or confirmation down towards 69,200. Lose 69,200 is when really the fun can begin. Anything we've seen up until 69,200 is really not fun. This is just bears, kind of trapping bulls. Once you actually get closings under 69,200 is when really bears can flex, and you really can start aggressively moving down on Bitcoin. So be fully aware of that. But that still makes it, kind of shorts in these regions, kind of interesting, because you have to think once you start really solidifying 69,200 as resistance, you perhaps are just going to start rejecting that and actually making the next leg down in this bear market. Now, if you do start breaking down, like here, once you do start breaking down on Bitcoin, shorts in this region here are actually going to be really favored, because now you're just using the 2021 cycle high and rejecting. Once you start moving down, you're just going to have a massive buffer on your shorts on a level here that is majorly strong resistance potentially. So that is kind of our reasoning on why these three zones were our short zone. Bitcoin is still very bearish, and our objective now is 69,200.
once you actually close dailies under 72,800. And with the 4-hour volatility firing off, today really doesn't seem like a day we're going to keep stopping on price action. Now let's go to tether dominance. Let's see kind of what we're brewing here on the chart. Let's actually go here to the daily. So the daily has to hold this this zone here. You are putting in a daily deviation, Alex, which is yeah. I'm so sorry to bother you, but I found someone shared this on X, and it's a chart from Benjamin Cowan, which actually describes what I've been saying for a long time, and he's the fucking king of formulas. So if you're on TradingView, go and search, like if you were gonna search for new prices. So yeah, there, and then do USDT D plus USDC point D, enter. Hit enter. That's the dominance of actual stable coins, because these are the two largest ones. There you go. All right, I'm gonna go shower. They're combined. Very interesting. And wanted to say thank you to Crypto Capo Crypto, whatever he is, because really helped. Thank you. Yeah, he did help, actually. He did help us. No, legit. Thank you. Let's see what we're cooking here. So these are the both stable coin market caps combined. One chart. Let's see. Real fast, and then we'll use right there. So big range pressing a breakout potentially. Uptrend though, that's what I immediately see. Price structure shift here. Monthly uptrend, very beautiful. Higher high gave you that pullback idea. So really, I mean, this is looking like it wants to make a new all-time high. And even the HBDR is in a monthly breakout. So very, very nice. Specifically too, when we are looking at tether dominance, this is a good chart because it's still telling you that we are going to go higher. And really the stable coin little pullback that we've had so far is just, in my opinion, bulls putting in price structure, which is bullish, better shown here on the weekly. Higher high, higher low, and you do see you're still even holding the weekly 9 while still pressing a breakout. Seems like once you get back above 11.41%, that is when you just start breaking out on this. Let's just extend this line and see. 11.41. Yeah, right here. You can make pretty big moves once you get the reclaim. And even big moves down once you reject. But even at minimum, I mean, you did deviate it last week. This still gives you a kind of a bias of going all the way back to 11.41. It's just still about 5% at this point. And just plays into the idea that Bitcoin still is lower up until, in my opinion, 69,200. So let's go here to tether dominance. Very nice chart, though. Still really wants higher. Beautiful chart. And so even here, what you now, if we're just gearing up and watching tether dominance, it now makes sense on why this would want one higher. You're right back above the weekly median, holding above the weekly 9. And this is giving you a bias on going up to around 7.829%. Let's measure this out. So there's a 3.25% alone on tether dominance. You start getting back above the 7.829%, you will start getting a move towards that 8.57%. A lot of percentages, but basically you'll take out February's high and potentially start making a new all-time high on tether dominance. Excuse me. Which would be pretty epic to see, because we've talked about the yearly being potentially in a massive uptrend brewing. With this being a higher low, we just need the higher high break. And still tether dominance on the yearly is, in my opinion, brewing a new all-time high, a new macro high. Now the monthly is still in a breakout. And so if you do start seeing the monthly actually get back above the 7.829% region, this will just be right back above the 38.2% breakout zone. And that will be the recipe on what you'd want to actually take you all the way back up to around the 8.4% and possibly even to a new high.
you do see here that once you actually broke out last bear market, you got a retest, and then this actually took you all the way up. This took you up to the 78.6%. Yes, that was it. And that's at 12.4%, playing into the idea that really once you get back above the 7.829%, you can start making that really massive leg down on Bitcoin, which most likely just correlates to a 69,200 loss, in my opinion. So yeah, I mean, we've moved down, but again, bulls aren't really keeping this energy. And now you even have weekly HBDRs saying most likely a move back up to around 8.65%, just taking out these highs. It's very bullish. This week is literally on the HBDR giving you a target. Percentage-wise, up like 14% this week. Oh yeah. It's nice to see our stock shorts are doing marvelous on ETA. Actually, I just posted some stock shorts. Oh, look at that. Rivian just filled too. Very beautiful. Right? Risk isn't very happy right now. Oh, look what's up right now. The dollar. Beautiful. And Dixie's just getting that retest. Yeah, the weekly SMA 200 retest. Gearing up for a nice green dildo to the upside. All right, let's go back to tether dominance here. So yeah, I mean, this looks really good. And we were even mentioning here bi-weekly 5 getting a retest, and that 7.43% is pretty major for bulls. You do start losing that like on a daily, you can have potential to move down to the 100. But you do see that, again, this is why 2 to 3 closures and watching for a retest are important. If you're trying to play this bearish, you still were looking for a retest. You lost it, and then this was supposed to be the retest. But if you start reclaiming it, this just puts it back within that range and kind of, giving bulls actually a setup here onto the dominance. So watch that very carefully. Going back to Alejandro's chart here, which is just essentially the market caps of the stablecoins combined, still epically bullish. Let's actually look at this on the monthly HBDR. Yeah, so this is just still in a monthly breakout. And you do see you did retest it and then just start moving up. Median, bi-monthly median to move all the way up to 14.3%. Yeah, wow. Wow, and then this weekly is very close to breaking out again. And look at the last breakout on this chart. Was here back in October. So actually you're literally on this chart getting almost as the same setup you had in October. The difference, I guess, is you just don't have low volatility, but you have contracting volatility. Huh. Right here. Yeah, it seems like once that bi-weekly breaks out on HBDR, you do start moving up on this. So that is just something to watch. I mean, the markets on crypto are looking extremely weak. And even here, this is giving you potentially a brand new setup, something you had in October. Mind you, I mean, how has price action been for bulls since October? So that's very interesting, honestly. I'd keep watching this chart. It's USD dominance versus circle dominance, essentially. Just plus. Great chart, honestly. All right, and so the D of Bitcoin, let's whip it out and see. Let's go to the weekly. And so we did. All right, let's delete this. This was if you're bullish, you need this to happen. Did not happen. You rallied up to the 21 and you're rejecting the 21. You're even in a weekly breakdown. More confidence on why you maybe want to hold your shorts this week. I mean, Bitcoin dominance moves down, Bitcoin moves down. You're even under 59.69% for the culture.
You have an HBDR breakdown. You have a BBWP setup, the biggest one ever recorded in history on this weekly chart. And so now with the 38.2% breakdown, all you need is the weekly EMA 100 to really confirm this is about to move all the way down to the weekly SMA 200. So, I mean, no matter how you look at it, crypto is looking very weak, very, very weak. I mean, Bitcoin dominance is even in a breakdown this week, which is very bad. You don't want that to be in a breakdown. If you're getting, it's like literally like a bomb and you're just like hitting it, it's eventually going to blow up. And now what we have with volatility is that same thing. It's just about to blow up. And the fact that you're in a weekly breakdown here is potentially the start of that bomb blowing up. So we don't want to see that. Would not be good if you're a bull, because really you've seen major rejections down from this point. And you've had a lot less in favor of bears, but you've had, meaning like in this environment, you had no volatility. You were in the extremes here. You just lost major support and massively rejected 20% and lower. Versus here, you have the biggest volatility setup. You're not even in the extremes. You're getting a weekly HBDR breakdown, and you are at that major breakdown zone, 59.69%. So you just have to be, very cautious if you're a Bitcoin bull. A lot of things are looking really bad. Let's look at Sol really fast too. Major rejection so far. Yeah, well. So really, I mean, in summary, you're watching today, 72,800's a massive spot for Bitcoin. You want daily closures back under there. 12-hour EMA 9, 12-hour EMA 100 is giving you a setup tonight. So watch that if you want to take a trade. Bitcoin dominance is in a massive breakdown so far, and the weekly volatility can't stay like that forever. So you need to be, there it is. You need to be watching very carefully because, well, it's looking to me like we're potentially on the verge of a massive breakdown on crypto. And a chart we didn't even look at, which I looked at last Monday or this Monday, so I will just look at it now, is the total market cap of crypto. You did kind of put in that retest. Still 2.59 trillion. It's a massive zone. And until you're back above there, you have to be very cautious of a breakdown. You do see that the monthly is giving you a monthly breakdown here. If you take the 55 off, you have a setup towards the 100. So you need to be watching very carefully of a move down, while even here on the total market cap of crypto, you are getting a volatility setup firing off. So just playing into the idea, this isn't bullish. This still is massively bearish, and any move up on Bitcoin is an opportunity for shorts. And I still stand on that. So, if you were able to catch this move down, GG. And tonight, if you're not positioned, I will be posting more trades on our website, Elite Trading Academy. So watch that very carefully because, well, the markets are cooking once again, and we're potentially going to get some pretty easy setups all the way down. And the very nice part is we can just play the same kind of trading style we had here, and here, and here that's been working. It's just once you start losing, let's say 65 and 62.2, how are you not going to be mega bricked up as a bear? Because that's, wow, that was holding. This was supported and we lost it. Wow, 62.2 was holding. Now we're breaking down. And if you've been watching Bitcoin in this terrible range, but actually it's been a nice range because it's been pretty big. This has been like in total, a 11% range. You can see it has just been holding pretty nicely. So if you start losing these levels, you as a bear know, okay, that's confirmation. We are going lower, and a lot lower is going to be $49,000. So that's all I have on Bitcoin. Looking amazing for our shorts, and tonight could actually confirm some more setups for us. Well, I'm mad. I sold my fucking short a little above this. I only made 105% in an hour. So. Oh, only. I'm very upset. I'm very upset about this, boys. And then obviously the other short that was the one I gave on the last one that I was getting into, I only was able to get filled on the first one. I missed the second one by like $400, which I'm so mad because that worked out really well. But hey, I guess some money in the bank will do instead of a lot of money in the bank. We'll take it. And then you just have to wipe the tears with $100 bills. Oh, I will. And I just one more time from the bottom of my heart. Thank you. Capo Crypto Capo, whatever the fuck it is. Thank you. We'll continue to follow you.
Viva Capo. Yes, thank you. It's the easiest way to figure out if the market's going to go in one direction or not. Let's go. All righty. Yours. It's all Nice. yours, sir. Because Monday it helped too. Because did he tweet something out recently? Or Well, 'cause he- Monday, I asked you at the end of the stream, I said, because remember I was setting up my short and I said, I have my extreme short at 81, but there's a gap at 79. So probably at 81. So I'm probably going to lower my entry at 71. And then I said, hang on, before this, can you tell me what Capo was saying? And you said, he literally just said that we're going to 80. And I was like, all right, so we're going down. Never mind. Yeah, beautiful. Okay, cool. So yeah, I remember that. Honestly, that was beautiful because we did top on Monday. So GG Capo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Go ahead, sir. All you. Alrighty. So now we have hit that basically hit that $76,000 number. We came all the way to 75,996, and the original idea is playing out now. We're looking for a little bit of a pullback after we hit that area to somewhere around $66,000 to $67,000. That would be right around somewhere around this bottom 38.2% towards the 61.8%, or actually 78.6%, right around that range, which 78.6% would be your target after losing the 38.2%. But we are looking for that move somewhere around $67,000. And as long as that $66,000 area holds on a daily closing basis, then I would be looking for that bounce and then to break this or sweep this current high, because I likely are going to sweep this low. And then that'll take us into somewhere around that 100 EMA on the daily, which is around 79,000, just below $80,000. And the significance of this 100 EMA is this is the exact same spot where we came up to and we got our deviation and our last major lower high at around $98,000. It was basically the same idea. We came to the 55 EMA, we got a nice little pullback, and then we swept that high for one final leg up, tapped the 100 EMA, and then deviated it, and that's where we started the real down only price action. So I'm kind of thinking right now that we'll over these next couple of days, I do believe we have a bear moon coming up. Let me confirm that for you. Ask ChatGPT when the next new moon is. Let's see. When is the next bear moon? I'm pretty sure it's pretty soon. March 18th. That's today. Wow. What do you know? We got a bear moon today, and we're seeing the follow through to the downside today. These moons are pretty fucking accurate. I wouldn't want to bet against them. But we're getting that move to the downside now, and we are not really getting any support at all from this 38.2%. We're losing the 9, and I would be looking for that move towards somewhere around at least 68,000, but I'm looking more closer to 66 to 67,000. And momentum is currently flipped to the downside with volatility starting to contract. It's almost back to extreme lows. And the daily jewel is now losing the buy signal, flipping over into a neutral signal here. And we were previously putting in hidden bearish divergence, but it's no longer possible after we closed above this high. And as long as we are closing over about $65,900, this is eventually hitting bullish divergence. 12 hours also flipped down with volatility starting to contract, also almost at extreme lows. 12 hours giving you a fresh sell signal here on the jewel. And you see the divergence, you got some bearish divergence because you made a lower high in momentum with price making a higher high. That bearish divergence did confirm on this candle here. And we are hitting the easy target now, which is the 21 EMA. Next target is going to be somewhere around this bottom 38.2% and the 55. You do likely get a bounce in this area. It lines up with that psychological $78,000 zone. I did think this area gives you a bounce, but I don't think this is going to be the bounce you're looking for. And I think that bounce is likely going to fail. And then that'll take you into somewhere around $67,000 to $66,000. There's a slight possibility in like the most bullish scenario that we could hold 68. Although I think it's a little less likely. 8 hours also getting that breakdown now below the 38.2%, with momentum entering into the bearish control zone and volatility is partially expanding. Plus, you got a fresh sell signal here on the jewel on the 8 hour. So if you were to lose this 38.2%, that gives you a move down to the 78.6, around that $70,000 area, same area as before for that little bounce. That bounce likely fails and then brings you towards somewhere around 95 to 97.5%, around $68,000 to $67,000. And that would be a slight sweep below your 2021 cycle high. But I'm not looking for a close below that area. Just a sweep and then a buyback. It would be invalidated if you got a close. 4 hours now starting to creep down, also getting into the bearish control zone pretty heavily with volatility expanding. 4 hours also giving you a bearish cross here, or the pink crossing below the yellow, and a God mode sell signal as well. Pretty
all of the stars and the planets are aligning right now with the bare moon. And we got a loss of 38.2%. Right now, that brings us down towards this 100, around that same 70,500 area for a little bit of a bounce. And then that like brings us into this 200 EMA, which is 200 SMA, around that $68,000 up. Today is also flipping down. Volatility is back to extreme lows, almost at 0%. And today is losing the buy signal on the jewel, flipping into a neutral. And you're losing the 38.2%, which is now going to bring you towards the median around and the 21 EMA around that 78,500 area, likely due to that bounce. But then you're likely going to find yourself somewhere around this 38.2% to the 50%, around that $68,000 to $67,000 zone. Today is now starting to lose the median after getting a rejection of the top 38.2%, with momentum starting to flip down and volatility starting to go into contraction. It's back at extreme lows now. And I believe we are forming some hidden bearish divergence. We're forming some slight hidden bearish divergence here, but it's really far back, so it's not going to be as strong. But that still should take us to somewhere around 60, somewhere between 66 and 68 and 66,000. And if you notice, this 50% is where we bottomed out last time before we got this nice pumping action. And the 50% right now is at about 66.9. Oops. Let me go back for a second. Today, Joel's still giving me a buy signal though. And we got a pink over yellow cross here. Let's figure this out. Where did they actually cross? Cross down here and then cross up around here. Yeah. Come on. If you put it right there. And then we can call it there. And we're back in 2022 now, so we got some bear market setups here. This took us up. And this is kind of what I'm looking for now, sideways and up. Not really some busting action. 8.7% initially, 14%. This was off the bear market bottom. Went slightly lower, about 8%, similar as before. Sometimes I like to think back that Solana was really at $8 and I just sat on my hands. Did start thinking it would be bullish around 15 or 17 bucks, but that's like twice off the bottom. 8.5%. Wait, say that again. I didn't understand. I said I keep thinking about how Solana was at $8 and I just sat on my hands until like 17. Oh, yeah. Well, like I said, people have this crazy idea that for you to be a good trader, you have to buy it at $8 and then sell it at 200 and whatever the top was, right? Like exactly at that point. But dude, buying Solana at $17 is crazy. Absolutely crazy, right? Just like a lot of people were, I mean, they still, until today, 4 years later, they still make fun of me for not buying Bitcoin at 15. But I bought at 25 when the Hamas thing happened. You know, and that's when he went up fast. So people are, I think their expectations are so stupid, and that's what blinds them to be able to do well at trading. Because trading ain't that hard.
once you get it. It's After hard all as the fucking, yeah. it's hard as fuck if you try to accurately call tops and bottoms. That's what I'm saying. If you don't have that pressure on you, that's when you can cook. Yeah, once you have the confirmation, you have everything on your side. Sure, you could have been right beforehand, but you wasted a lot of time waiting. That's right. So you might as well just wait for the boom, right? Like Yeah. it's not about getting the lowest price. It's about really when you're going to get the biggest move, how fast you're going to get it to double, triple, quadruple, or whatever your money. That's been my life philosophy, and Yeah. it's been good. And the reason why I think most people can't understand that is because they're trying to hit it with like one big trade, and they don't see it as like a reoccurring thing. Like, okay, I'm going to take 100%. a chunk out of this one, I'm going to take a chunk out of that one, and keep doing it. If I've learned anything from working with anyone, is that no one is long-term sighted. Everyone's short-term, like short-sighted. Everyone. Yeah, I mean, I did the same thing, so I can't really hate. Yeah. Would put in some crazy TP and then just look at my P&L and watch a nice P&L turn into a loss. Exactly. I mean, we all start there. Yeah, of course. And then you realize this is not the game I want to play. But it's just important to know that it's impossible to nail the top of the top and the bottom of the bottom, but you'll be good just grabbing the movement, like the meaty part of the movement. That's all I want to say. Michael Berry made a fuck ton of money, and he was quite late to that short. Oh, quite early. Well, he shot himself on that one because he could have been easily destroyed. But yeah, he was way too early to that short. It was underwater for a good amount of time. Yeah. I mean, that's how I like my shorts. When I short something and it starts like to go against me, I know it's going to do well. When I short something and instantly I have like a $3,000, $5,000 positive P&L, I'm like, uh-oh. Yeah, gotta close this. Yeah, it's really weird. Because the fake move is the one that happens first. 100%. 100%, baby. 100%. So far, we've got about 12% that's played out. And if we were to take it to roughly about 14 to 15%, that brings us to about $76,000. And if we were to take it to about 20%, brings us just below $80,000 at $79,200, $79,100. All right, let's close that. And let's go to 5-day. 5-day also flipping up a momentum, getting out of the bearish control zone with volatility now approaching 0% at 6.23%. Plus, the 5-day is also giving you a buy signal here on the jewel, and it goes along with the 5-day. Oops, did I move my mean line? No, I didn't. And it goes along with the 5-day getting a close back over the median as well. Ever so slightly close back over the median, but a close over the median is a close nonetheless. Actually, the median it's actually a good amount. The median was at about 73,000, and we closed at 74.9, so 74.8. So that is good enough for the median. And right now we are seeing a little pullback after getting that closer to the median, and it does make sense to get that pullback. And that well, as long as once you lose about $71,000, likely going to bring you down to somewhere around this 38.2%, which lines up with that $66,000 zone at about 65,800. But as long as you're holding this area on a closing basis, I would expect extension into somewhere around at least the 21, which is around $79,000. See if you're forming, and you are now forming some hidden bearish divergence possibility because you have taken out these highs on momentum with price making a lower high. This will require a close below $65,770 to confirm, and then that gives you a move down to about $55,000 right here. And what I'm looking for, though, is getting a sweep of this high as well, and that will give you 3 drives of hidden bearish divergence, and then you can really run it down. Because if you only have one drive of hidden bearish divergence, that'll probably bring us down to somewhere around like maybe 56 to 58K, but probably get a pretty big bounce from there. Yeah, let's mark off this buy signal. These happen outside of the bearish control zone, so I'll skip it. And I think that should be it. Look at that. There we go. December of 2022. This is a bear market bot.
This one, 11.8% up. Does not look like that much in the chart. Oops. $43. Wow, this was a big one. $8.98, and I'm gonna omit these. All of the ones in the bull market were very explosive, but the ones in the bear market only give you small moves. And one thing that really kind of bothers me, or I can't stand, is reading people talk about crypto winter. I hate that term. Just call it a bear market like everybody else. What the It's fuck not is a crypto winter. The fucking retards don't understand that it's a 4-year cycle of liquidity, of money. It's the same thing with the financial crisis, 2016. Listen, if you just looked at and someone told you, dude, Bitcoin every 4 years goes up, and then for a year goes down, and for a year goes sideways, and then for 3 years goes up. If you just knew that, you're set. Like literally it moves within the same dates, right? Like it's really close. Now, the same thing happens with the financial cycle, the 16-year cycle. Right now, at the end of it, after you get inflation, you get stagflation, and then you start seeing everything drop. Then you get oil spike. Then you get unemployment spike. And then you get everything is happening identical. But I don't understand why people are fighting it. And call it the crypto winter. Not everything is about crypto, you fucking idiots. Crypto is just to fuck us in the ass and make our money as traceable as possible. God. Sounds so gay. Crypto winter. It's so gay. Just call it a bear market like a real man. Like a man. Say it with your chest. Put that vape down and smoke a cigarette like a man. And it's going to be a fucking Marlboro Red. Or nothing less, or you're a woman. That's right. We don't play games in here. 9.7. So these are more along the moves that I'm expecting, somewhere between 8 and 9%. We've already done about 10% so far. Very interesting. Actually, about 11.6%. So if we were to take it to somewhere around 80K, how much is that? About 17 to 20%. So that's closer to the medium-term move. Medium ones are about 20%, and then the higher ones that are not crazy are about 40%, and then we get to the crazy ones that are over 100%, which I don't think you're going to get here. Alrighty. Weekly is also flipping up, getting out of the bearish control zone. Let me zoom in here. Weekly is zoom in a little closer. I can't really see much on here. It's looking like it's slightly lower low. So it doesn't have any bullish divergence on here, but it does have it on the other oscillators. So we'll get to that one when we get to it. And weekly jewel is starting to lose the sell signal, flipping over into a micro signal. You are making lower lows, so there's no possibility of bullish divergence on the jewel, but there is going to be on the other side. You'll see in a second. And we are getting out of that bearish control zone. We are getting a rejection from the weekly 9. We are resting on the weekly 5. I do expect this to not hold, and then bring us down to somewhere around the 65, the 50%, around that 68 to 60, 68 to $66,000 zone. And then from there, as long as $66,000 holds on a daily closing basis, say 65,800 to be safe, that we should continue to see an extension from there into that median on 5 day, which is or the weekly, which is around that 80,000 or 81,000. It's going to move down until it's going to close. And then at that point, you'll have weekly hidden bearish divergence because you'll take out that previous high on momentum while price is still making a lower high. Weekly is now did get that deviation of the 100, but momentum now starting to flip up, getting close to getting out of the bearish control zone, but still in there. Volatility now contracting. Like you see it move down to somewhere around 68 to 66, which will be a retest of this 100. And as long as you are closing 2 week candles over this 100, I would still expect to see a little bit higher. Lose this, and then that idea is gone.
Weekly is also approaching the moving average for a bearish retest after losing the moving average and making it into the bearish control zone. This is the first time you're getting a retest of the moving average since you've entered into the bearish control zone. And two jewels still continuing out that sell signal here with the crossing below the arrow. So if you do continue up on this bounce, likely tap somewhere around $79,000, $80,000, which would be a retest of this 5 EMA, plus also this little meme line right over here, an imaginary meme line. High probability that rejects, and then you come down for somewhere around $60,000 to $56,000, $55,000. Monthly, quarterly. Quarterly is also flipped down and turning into the bearish control zone with volatility expanding. Plus, you're about to get a close in about 2 weeks, and you got the quarterly jewel flipping over into neutral. Very likely this is going to flip into a sell signal on this next quarterly open. And every single time in the past, not only have you gotten not only the sell signal, but every time you've had the neutral signal, you have entered into a bear market. 6 months is still flipped up, although this is going to be flipped up for a while because once this actually does flip down, likely most of the moves going to have been played out. Like you can look at over here, whenever you actually did start to flip down, you flipped down over here, and price went from $48,000 all the way down to $19,900 before it actually flipped out. And then sure, you got a little bit of a move down, but you only got from about 25,000 down to 15,500. You missed most of the move if you waited for momentum to flip down on the 6 month. And there's no bearish divergence here, making higher highs with higher highs on momentum. And you're about to lose the 38.2% on the quarterly on the 6 month as well. And that's at about $76,500. Once you lose that, that brings you towards the 78.6%, which also lines up with your 21 EMA, also which is the target of your 6 month bearish divergence. Everything is lining up for somewhere around $43,000 to $46,000. And that would be a perfect little bottom because it would not go towards or anywhere close towards Andrew Tate's 25K target. Did you see that he's going to do a course to prepare people for this economic downturn for $100? The best part is it already happened. Like everyone is already like deep in because he was blessed to be able to buy Bitcoin at under 120 at 119. Then he was blessed at 118, 115, 114, 112, 111, 109, 102. You get the point. And now that he's been so blessed, he's releasing a course for only the modest fee of $100 to teach you how to do that so that he can buy the bottom actually. It's fucking brilliant. It's kind of exactly like how back when he was releasing a course about technical analysis and then the market completely shit and went against all of his positions. And then he started calling anyone who does technical analysis or day trading like a loser and a pussy. Gotta say, that dude's fucking really, really, really funny. Hey, I would do it too if I could. Yeah. I mean, I don't, but I understand what he's doing. I think it's more fun to watch him do it than to do it. But I mean, if you don't care and you're just whatever you are, that's awesome. But I can't do that. That's but still, mad kudos. Today I'm talking about how you're a brokey and a loser if you don't know how to do this technical analysis and this bullish divergences. And tomorrow, when it doesn't work out, you're a fucking loser for trying that technical analysis bullshit. Let me tell you something, sir. You're a faggot for trying that. You're poor. You're poor. All right, so on the daily, you are forming a local top on Bitcoin. This is going to confirm with any close below $73,419, and that's going to give you a target towards the bearish control zone, which right now is at a beautiful number of 67,100. Nice. 12 hours also making a local top that targets the bearish control zone, which is currently at about $66,000. Also nice. 8 hours also making a local top, targets the bearish control zone, it's at about 68.1. 4 hours also got a local top. It's already in the bearish control zone though. Likely going to target somewhere around the critical zone, but this is going to update in 40 minutes. Right now it's at about 65K. 2 hours also got bearish divergence of multiple drives. This is going to be active as long as you're closing below $74,469. Nice number.
and the critical zone is currently at about 68.2. Plus, you get a nice little volatility expansion with this bearish divergence. 2 days now putting in a fresh drive of bearish divergence. This is going to confirm with any close below $72,285. And that gives you a move towards the neutral zone and the simple moving average, which gives you a range between about $67,000 and $65,200. Beautiful. I love that. 3 days still has active bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $64,652. And your next target on that bullish divergence is the bullish control zone, which currently sits at about 73.7. What's the word? Piece of small warning or small piece of advice. I don't think we're going to hit this 111 number. But I'm just going on a limb here. 5 day also is putting in a local bottom that gives you a target of the simple moving average, which you already hit. And if you were to hit it again, it's currently sitting at about $74,000. And then the bearish control zone currently sits at about $78,000. 6 day has confirmed the bullish divergence that we were looking at about 2 streams ago. And this is going to be active as long as we're closing over about 64,652. And you should currently hit the easy target, which is the edge of the bearish control zone. Next level is the neutral zone, which is going to update several times before you hit it. Right now it's at about 87,000. I don't think we're going to 87,000. This is probably going to go down like 2 or 3 times. And we're about to get volatility going into contraction with that bullish divergence. Basically, kind of just looks like one of these moves again, where you get the dumping action, you get sideways and up, then followed by more dumping action, sideways and up, more dumping action. It kind of plays out the same way every single time too. Like if you were to look at the last bear market, basically the same thing. Down, dumping action, sideways and up, dumping action, sideways and up, dumping action, sideways and up, dumping action, sideways and up. It's like the same playbook over and over again. Oops. With just slightly different numbers. Weekly is also very close to putting in a local bottom. Weekly will put in a local bottom if we can close over $74,071. And that'll give you a target towards somewhere around $77,000. 2 week is also putting in the local bottom. That gives you a target towards the edge of the bearish control zone, which currently sits at about, it's going to update several times, currently sits at about 91,000. More likely you're going to hit this area here at about 70.99 and top out there. Monthly is not tapping the bearish control zone. Monthly is well within the bearish control zone actually, and the bearish control zone currently is at about $73,619. And if you know, every single time monthly momentum has entered into the bearish control zone, it has been a bear market 100% of the time. And volatility is now very close to firing up, but we'll get to that in the moment for sure. Quarterly also has bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $114,000, and you've already hit the easy target, which is somewhere between $66,000 and $71,000. And now you are getting that bounce from that meme line and that 21 EMA. Next target is going to be basically a bearish retest of this meme line after you lose it at around $80,000, and then some more dumping action to somewhere around $58,000, $59,000, somewhere around there for a little bit of a bounce, and then eventually towards 40s. And 6 months is now also forming 3 drives of bearish divergence, which will confirm with any close below 74,441. Plus, that will also give you a close on the 6 month below this meme line, likely giving you that bearish retest of that meme line before dumping action towards somewhere around $46,000, which is going to be the target of your 3 drives of bearish divergence. Let's go to Tether. Tether is putting a local bottom on the daily, which goes along with the idea of Bitcoin being that pullback from here. And this local bottom is going to confirm with any close over 7.553%. And that gives us a move into the bullish control zone, which comes in about 8.12%. That is a move up of about 6%. Anything else here? No.
12 hours also making a local bottom. This is going to target somewhere between the neutral zone and the bullish control zone. That gives you a range between 7.76 and 8.16. 8.16 seems to be the number. 8 hours also making a local bottom. Bullish control zones at about 8%. 4 hour also. Critical zones at about 8.19. Also, volatility is now getting expansion from extreme lows. Plus, you're about to get, you're already getting a very bullish cross here on the jewel with the pink crossing above the yellow within the bearish control zone. Plus, you got the God mode background. Probably going to see a nice move up here. All right. Might as well mark this off and see what we're working with. We'll take the ones in the bullish control or the bearish control zone. Note these dates. March of 2026. What happened then? I wonder. First week of March. Come on. What year? March what? 2026. Well, this is March 2026. Yeah. I just realized that. But the first week of March, I think we had a massive dump ski. Oh, okay. I was like, what the fuck am I missing here? I'll take this last one and then we'll call it. There we go. And these are all some nice pumping action moves. And keep in mind, this is only a 4 hour setup. 5%. About 1.6, 4.6, 9.9, 11 point something, 27.6, and 30%. Oh, a lot more than 30%. %, about 6.7%. And now. We've done about 4% so far. So if you take it about 6%, brings us to 7.8. Take it about 10%, brings us roughly to about 8.1%, which is the target of a lot of your bullish divergences. Also got multiple drives of bullish divergence in the 2 hour, targeting the critical zone at 7.8%. 2 days now putting in a fresh drive of bullish divergence, whereas Bitcoin is putting in bearish divergence. This is going to confirm with any close over 7.553%, and that gives you a move into the neutral zone towards, or the simple moving average. And that gives you a range between about 8.06% and 8.15%. Very interesting. 8.15 comes up again. And you got volatility expanding from 2% to 0% here with this bullish divergence forming. 3 days still got bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 8.330%. And you're now within the bear, or you're very close entering the bearish control zone. It's about 7.4%. With volatility now almost fully reset. 5 day also has bearish divergence. It's going to be active as long as you're closing below 8.38%. And your next move is into the edge of the bullish control zone, which is at about 7.12%. 6 days also got bearish divergence, whereas Bitcoin has bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 8.330%. And your next target is going to be about 7.6%. Well, basically, we're already there. And no, volatility is contracting with that bearish divergence from double extreme. Very close to putting in a local top on the weekly. This will confirm with any close below 7.411%, and that'll give you a target towards about 7.15%. 2 week also putting in local top. That was confirmed in this last candle, and that would give us a target of the simple moving average, which is at about 6.56%.
Local bottom here in the quarterly would target the simple moving average at about 9.38%, right along our current all-time highs. Alrighty. Take a look at momentum. Go to the index. Alrighty. Actually, forgot to look at the CME RSI. This hasn't populated it yet. All right, we'll go back to the meeting. Index. Daily momentum is now freshly flipped down with volatility expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $73,000, basically $72,900. 12 hours also freshly flipped down, rejecting the critical zone. It's going to be flipped down as long as you're closing below 75,150. 8 hours also freshly flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 75,600, with volatility now contracting. 4 hours also flipped down, with volatility expanding from extreme lows, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 74,200. 2 days currently flipped up with volatility expanding, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $69,000. Nice number. 5 days also flipped up, and it's going to remain flipped up with volatility contracting as long as you're closing over $64,900. And if you note here, you have a higher low on momentum, whereas price is making a lower low, which is now confirmed regular bullish divergence. The easy target has been met, which is the 200 SMA. Next target is this 21 at around $79,000. And this was the weekly CME favorites. Weekly on CME did flip up on the freshly up on this last close, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $67,300. And also, CME weekly is also making a higher low momentum, whereas price is making a lower low, giving you confirmed bullish divergence on CME also on the weekly. And that would give you a target towards somewhere around this $80,000 to $81,000 region, which would also fill this gap. Let's go back to index. 2 week is also currently flipped down with the volatility setup firing off to the downside, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $78,000. So this going up to 79K would just be a tap of this pivot. Monthly is also flipped to the downside, entering into the bearish control zone, very close to firing off a monthly setup. And the monthly volatility setup does have a 100% hit rate to firing off in the direction of momentum, which is currently going to be flipped down as long as you're closing below $113,300, which is a lot above price action right now. That's like $40,000 above price action. I think that's like what is that, like a 60% move up from where we are as of this moment, something like that. And every single time monthly momentum has entered into the bearish control zone, it has been a bear market. 100% hit rate on that as well. So what's likely to happen, I'm thinking here, leaning towards, is that move towards somewhere around 80 to 81,000. That's where this volatility setup will start firing off. And then if you apply somewhere around a 50% move down from there, let's just see what that would be. About $40,000. Very interesting. And it's 100 EMA, where we did bottom out on the last bear market, and also the COVID crash is at about $47,000, $46,000, so slightly below that area. Doesn't make sense. Maybe 40, 43,000, somewhere in that zone. Possibly high 30s, possibly a straight wick into $38,000. You might actually, there's a stronger possibility that you're going to see that straight wick on perpetual exchanges, like on Blowfin, BTCC, and one of those futures exchanges. You'll probably see some straight wicks, because those have the liquidation cascades. Whereas spot might not go below 40,000, but futures probably will. And quarterly is currently flipped down, losing the critical zone with volatility approaching the lowest point ever. And it's going to remain flipped down as long as you're closing below $108,000. And every single time quarterly momentum has flipped down, it has been a bear market. 100% hit rate on that as well. And 6-month momentum is currently flipped up, but it's very close to flipping back down. And this will flip back down
plus is going to confirm bearish divergence if you close below $71,400. Every single time the 6 month has flipped down, also it has been a market 100% hit rate on that as well. And when we have flipped down on the 6 month, we have come towards this 21 EMA on the 6 month, basically every single time. This 6 month 21 EMA seems to be our major bottoming zone right around the COVID crash, bottom of 2022 bear market, right around that 21. And right now the 21 is at about $43,000. I was thinking previously that of those, well, not that much, not very seriously, but like a 25-30% possibility that we could go below 35, somewhere into the low 30s. But then once I saw that Andrew Tate tweet, I was like, okay, so that's not going to happen. What do you mean? He's an expert in finance, economy, and karate. I thought he was kickboxing. Either way, he loses fights to people that have never trained. So there you go. That's the expert on what he's an expert. I'm so surprised that he didn't like pay the dude to take the loss. All of his internet points and his aura is gone. I straight up think that he thought he for sure was going to beat him. Like, because he went and picked up the slowest, biggest dude. Because the dude's slow. At some point, I was telling Bradley Martin, I'm willing to fight, like, because when he was getting hot, like the fights, I was at Bradley's gym and I was like, I'll fight you if you want to. And he goes, you couldn't handle me, bro, in the ring. I was like, nah. I'm pretty sure if you don't start like hitting me with everything you got, I just want to see if I can. We never did it, but there's like if you're fast and you can fight, there's a thing about like how awesome it is to fight someone that looks like that. Because if you knock him down, you look like a beast. But Bradley's actually way quicker than that dude. And by the way, I'm glad I didn't, because once I saw Bradley being way faster than that other dude, I was like, oh no. I would have gotten fucking murdered. So I'm glad I didn't do it. But I think that's what he was going for. He thought he for sure had it in him and he was going to look amazing. And he just got the fucking crap beat out of him. He underestimated that dude. He did the shit talking part well. 100%. Just didn't do the punching part well. I've never been in an actual real fight in my entire life. So I'd probably get knocked the fuck out by anyone. Oh, well, as a Mexican, you have to. It's part of your nature. Well, as a Pakistani, we'll change the subject. So on the high time frames, Bitcoin is shifting very heavily into bearish control. He got 6 month forming 3 drives of bearish divergence plus momentum very close to flipping back down on the 6 month. And every single time the 6 month, quarterly, and monthly momentum has entered into the bearish control zone, and every single time the quarterly and 6 month have flipped down like at all, you have been in a bear market 100% rate on that. Monthly is on the verge of firing off a volatility setup, so close to firing that off. Once that does go over 15%, the average move is somewhere around 50 to 55%, and then it's going to bring us down to somewhere around $40,000 to high 30s. Once that does play out, which also lines up with the 6 month bearish divergence along that 21 EMA at around $43,000, anywhere really around that zone, around like a range between 45 and like high 30s, like around 38,000 on the straight wick would be the target. But right now in the low time frames, well, the medium time frames, we are putting in bullish divergence. Like on a weekly on CME has bullish divergence, 5-day has bullish divergence in spot and futures, which already has been confirmed. That would target somewhere around, as long as you're holding 66,000, that would target somewhere around 79 to 81,000, which would also be a CME gap fill around 81,000. And well, actually, we'd go at 79,000 if you were to go to 81,000, if you're a little bit beyond that gap fill. That would be the target for CME, but CME does have slight premium, so you'd also have to put that into account. So CME at 81,000, it would be spot at 80,000, something around there. And low time frames are getting more than flipping down all the way around the daily, the 2 days, now flipping down, putting in bearish divergence. That would lead you towards that pullback first, which is already around $67,000, possibly $68,000, somewhere around that region. Would be looking for a move down. It also plays into the bear move that we have today. But as long as 66,000 or 65,800 closes holds on a daily closing basis, I would expect it to move up from there into the next bull moon into somewhere around that $80,000 to $81,000 region. And the invalidation right now will be either getting for the downside, will be getting a close below about $65,200, which would confirm hitting bearish divergence on your 5-day and the weekly.
Or invalidation for being bearish. Long term, is it getting a weekly close over about $98,000? Well, you caught me doing something. Hang on. I made those Put two the penis trades away, sir. Listen, I made those two. I made those two trades this morning. I'm going to use 50% of my money to buy some foxes. So, thank you, much appreciated. That was very easy to understand. We'll get into the next phase right now. I'll be as quick as possible after I buy my foxes. Damas y caballeros, voy a comprar unos zorrillos. Perdón, me agarraron en medio de la jugada. La razón por qué es esta mañana habíamos hecho el short que les conté de Bitcoin, donde lo hicimos en 3 partes, solamente entró la primera, y luego el segundo short que hice una vez que vendí ese, ahorita les voy a explicar todo, hice 105%, en el primero hice 25%, el otro 105%. De la lana que me llevo, casi la mitad la voy a poner ahorita en zorritos de piso. Quiero ver cuántos me va a alcanzar, perdón, un segundito. 3, 1, 2, 3, 4. ¡No! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, I love how they, sorry to interrupt you, how there's a reason now for the pullback that we're getting. Why? Hang on. What's the reason? That Kraken froze their IPO because of market conditions. No fucking way. Dude, people are amazing. Amazing, I gotta say. All right. How much is that? 15? So why is this more? 19. Sorry, 1 second. Almost got it all figured out. And this. Okay. Buy 6 items. Oh, no. Confirm. Oh, I thought they was going to sell me XRP. I was like, no, I don't want to buy fucking XRP. 1, 2, 3, 4, 5. Which one am I missing? This one. ¿Cómo no voy a tener suficientes solamis en esta cartera, cabrón? Es lo que cuesta. Deme un segundito. Tengo acá otra monedita que puedo cambiar. Swap. Al revés. Máximo. Swap. Yeah. Well, we don't want to sell you any XRP anyway. Say that again? Well, we don't want to sell you any XRP anyway. So fuck you, buddy. We'll keep holding our bags. Thank you, sir. Oh. Okay, here we go. Now I got it. How much do I have? 1 second, let me refresh. Ahí está. ¿Cuál me gusta de estos pinches? Nope. Este güey. Bueno, este tiene fama. Voy a llevarme la fama. ¿Cómo chingados no va a tener dinero? Voy a comprar el más pinche barato. Odio este, pero lo voy a comprar. Solamente lo quiero para que me haga dinero. No me deja. Perfecto. Ahí lo voy a dejar. Después veo por qué chingados no me deja gastar mi dinero esta cosa. Vale. En fin. Discúlpenme. Ok, un poco de mis ganancias van a pendejadas que nunca me van a hacer dinero. Déjenme en paz. Estaba checando mi posición en Jack in the Box, ya que estamos tocando el fondo del 2008. Una locura esto, Una absoluta locura. Vamos a empezar con Bitcoin. Bitcoin fue buenísimo con nosotros. En el último en vivo platicamos de justamente esto, de esta zona de cortos. Estamos en corto, sobre todo viendo la excitación de todo el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿este va a ser el corto que nos va a llevar para abajo y vamos a hacer 30,000 millones de dólares en la bajada? Personalmente no creo que todavía se esté dando, pero una cosa que tengo que hacer notar es, en este mercado bajista que hemos vivido, y me voy a ir al índice para hacerlo limpio, en este mercado bajista que hemos estado viviendo, tíos, cuando llegamos a estas zonas, cuando tocamos el 98, todo el mundo estaba esperando el 100.
ahora que tocamos la zona de mis cortos acá, todo el mundo está esperando 80. ¿Ok? Aquí es donde yo, ya ahorita, saliéndome de este corto, los dos cortos que abrí, el primero con ustedes y el segundo ahorita en la mañana, personalmente voy a tener mucho cuidado. Porque lo que más tendría sentido, si lo queremos ver sencillamente puesto, es, tienes tu promedio del 100 en la de 2 semanas acá, en esta línea amarilla. ¿Ok? Me voy a acercar más para que lo puedan ver mejor. Aquí está. Lo ideal es que esta vela haga esto y rebote, ¿no? Pero eso es lo que todos estamos esperando ya. Y ahora, ese es el trade en el que yo jugaría definitivamente. Pero probablemente nos va a llevar hasta los 66. Sí, hay una alta probabilidad de que eso ocurra. ¿Para qué? Para que no simplemente cualquier idiota que ve el promedio del 100 agarre el rebote, ¿no? Como yo. ¿No? Y cuando digo cualquier idiota, literalmente como yo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos ante algo que está pintándonos una vela topera. Ahora, una vez más, cuando las velas toperas que se ven así, te las da a principio de semana, ¿no? Que tienes todavía 7 días, les dije, esta es una trampa, ¿no? Perdón, me salió un letrerito. Esta vela fue una trampa, ¿no? La vela topera de aquí abajo. Ahora, esto podría ser un poco de lo mismo. Sobre todo cuando la ves caer hasta acá, va a ser una vela de tope, pero no tan cabrona como la de aquí. Ahorita lo que se me... Y otra cosa que también me hace pensar que vamos a tener un rebote. A toda la gente, a todos los pacos, todavía no me les dan miedo. Los pacos ahorita están de, güey, pues ven, no pegó, pero no vamos a caer, pero tampoco vamos a subir. Los pacos en este momento son neutrales. Necesitamos que los pacos crean que vamos para arriba para que metan a toda la bola de gente que se emociona con, güey, el superciclo y todas esas pendejadas. Entonces, todavía no hay eso. Y como todavía no meten a todo el mundo, no veo post de alcistas, no veo gente festejando, ¿no? El mini pump que estamos dando, voy a pensar que todavía tenemos la probabilidad de dar un empujón más a la alza. Puede que no pasemos esta vela, pero yo creo que sí vamos a encontrar un rebote acá, en este trade por aquí abajo, en la zona, empezando en 69.100, luego haría 67.669 y luego haría 65.969. Esas serían mis 3 entradas en long acá. Poco apalancamiento. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto y no me estoy atascando como antes? Porque recuerden que cuando Bitcoin va a dar un movimiento agresivo y literalmente tenemos básicamente 10 días, 12 días para que lo dé. ¿Y por qué lo digo? Porque es lo que ha hecho cada 4 años, cabrón. Yo no estoy aquí para leer lo que me diga Pepito 34 de que dijo Donald Trump. Yo estoy viendo la puta tabla y lo que hizo hace 4 años comparado con hoy, que es idéntico. ¿Ok? Entonces simplemente voy a seguir eso. Ustedes disfruten las narrativas y las estupideces que les cuentan sus pacos favoritos para ser relevantes. Nel, yo solamente voy a copiar la tabla de hace 4 años, la de 8 años, 12 años, etc. Entonces voy a poner mucha atención acá. Una vez más, tu paco favorito no ha puesto todo su dinero pensando que ya vamos al tope. El último rebote de estos de Bitcoin en el ciclo pasado, de aquí a donde dio, debería de llevarnos a esta zona. Más o menos. Entre los 84 y esto si se fuera a duplicar. Ahora, el rebote de acá no fue nada comparado con el de los años pasados. Entonces, puede que esta zona no se dé. Recuerda que en la tabla de CME hay un gap aquí arriba. Este gap que habíamos ya comentado va a probablemente funcionar como una trampa. ¿Cómo funciona un gap como una trampa y qué es un gap? Un gap es cuando, me voy a acercar más para que lo vean. ¿Ok? Pueden ver cómo de esta vela a esta vela hay un espacio vacío, ¿no? Si pongo esto acá, ese espacio vacío, el de acá. Cuando encuentras esos espacios vacíos, se llaman gaps y que son hoyos. Y ponte tú, si hay un hoyo, sé que si viven en México o en Argentina o en un país así no tiene sentido, ¿no? Pero si funcionara el mundo como te dicen, si hay un hoyo en la calle, ¿qué es lo que ocurre? Eventualmente alguien lo va a venir a tapar. Entonces, un poco lo mismo acá. Con este gap, este hoyo, todo el mundo está volteándolo a ver,
diciendo, güey, vamos a venir a cerrar el hoyo. Esa es una trampa. ¿Y cómo funcionaría esa trampa? Rebotamos del nivel que estamos diciendo, llegamos a esta zona de los 78, todo empieza a bajar acá, ¿no? Se aguanta en los 75, todo el mundo entra en long y hace esto. Nunca llegas a esta zona, porque a esta zona todo el mundo que trae un long, aquí es donde lo venderían, y todo el mundo tiene sus órdenes de compra en corto aquí. Por eso es una trampa. Lo que no quieres es que la mayor cantidad de gente se suba positivamente al movimiento. ¿Ok, tíos? Es así como funciona, bastante fácil. Y recuerden, esto, Bitcoin One, es CME, Chicago Mercantile Exchange, y eso es el Futuros, ¿no? Es lo que usamos nosotros para hacer cortos y todas estas mamadas. Voy a poner rápido BTC, vamos a regresar al índice. Y podemos empezar este análisis con fuerza y con ansia que se gana en Francia. Ahorita leo, antes de irme, todos sus comentarios bueno, voy a aventármelo rápido en el E-Trading Academy por acá. ¿Cómo están, perros? Buenos días. Vaya cuánta gente hay acá. Elías, buenos días, mi estimado Batas. Iván, ¿cómo estás? Kevin, Ángel, Ismael, Ed, Frankie, Inés, Leonel. Este es Messi, para que sepan que está Leo Messi. No solo lo llevamos a México a jugar fútbol, también viene aquí al curso. Está Toño también. Eder, ¿cómo estás, mi Eder? Un abrazote. Ale Barón, Osvaldo, Luis, Ricardo, todos vientos. Vamos a empezar. Buenos días, cochilocos. MicroStrategy, por supuesto, ahorita le damos. Vamos a ver qué dice. Ya viene la bajada en bar chart, que son pacos, me imagino. ¿Crees que puede hacer? ¿Ves? Es lo que digo, Elías. No viene la bajada todavía. Buenos días a todos. Buenos días, degenerados. Tío Salo Short. En Bitcoin, ¿cómo sabemos que solo va a los 70, 60? No sé el corto épico que nos va a llevar a los 40, porque no todo el mundo está trepado. No hay ese... Ahora, puede ser que se nos esté escapando y ese haya sido el movimiento. Personalmente no creo porque no ha subido. Recuerda, si vas a continuar tirando Bitcoin y tirando noticias negativas, la gente no va a comprar acciones pensando que van a volver a subir y que ya vieron el fondo. Necesitas que en el parque te inviten una vez más a subirte a la subidita, a la resbaladilla, a la parte más alta de la resbaladilla, para después te van a empujar. Vas a caer por esa resbaladilla y lo único que va a pasar es al final de la resbaladilla hay un men con un pito enorme esperando a clavártela. Vas a bajar y es lo que va a ocurrir. Así que todavía el señor del parque no los ha invitado bien a sus pérdidas. Los tiene que invitar más todavía. ¿Crees que nos vuelva a dar entradas en 20? Ven. Tranquilos, no se me fomeen, cabrones. No se me fomeen. Meta. Buenos días, el sitio web no filtra clases exclusivas, están mezcladas. Gracias, mi Toño, exactamente. Filtros. Gracias, Toño. Las vamos a poner, si no, qué hueva tener que ir una por una. Celsius, ahorita le damos. Johnson & Johnson también ahorita le damos. ¿Qué estrategia seguir según su tendencia? ¿Cuál crees que sea la narrativa que nos quiere meter el pito? Ya se los conté, ahorita les cuento más. Muchas gracias, mi Sebastián, se aprecia, la pasamos muy bien. Ale, buenos días, ¿cómo estás? Igualmente, mi estimado, hasta Brasil, un abrazote. En mi periodo, perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Ahorita vemos SHLE, también MicroStrategy. Buenos días, solamente quería saludar a todos, asegurarme que todos estén bien. Vamos a darle con absolutamente Toño de Valdés a este pedo. Vamos a platicar en putiza, solamente para... Creo que esto es una de las cosas más importantes que se necesitan en línea, en mi opinión, o no se necesitan, pero se usan en línea mucho. Y eso es perdón, que me acabo de bañar y tengo el pelo hecho una desgracia. Tengo que cortarme el pelo, pero ya que tengo un chingo de pelo otra vez, me quiero peinar para atrás otra vez. Entonces tengo que arreglar este pedo. Ok. Lo que les digo es, normalmente en este tipo de movimientos, recuerden, la bolsa está buscando extremos. No solo la bolsa, todo en general, todo lo que tiene que ver con noticias, todo lo que tiene que ver con finanzas, economía, etcétera. Todo lo que están buscando es poner a todos de un lado para después llevarlos al otro lado. No hay más magia en esto, cabrones. Yo sé que todos creemos que no es que van a invertir acá. La gente que tiene el dinero, los tres pendejos lo mueven de un lugar a otro y lo mejor de todo es que lo repiten. Por eso caemos todos en todo, porque literalmente estos güeyes repiten todos estos ciclos. Lo he platicado 1000 veces. Si estás aquí, eres nuevo. Ciclo de 4 años de Bitcoin no es un ciclo de 4 años de Bitcoin, es un ciclo de 4 años de dinero circulando a través de la economía. ¿Por qué normalmente en promedio
cada 4 años hay un momento de inyección fuerte de dinero para la gente, ¿ok? El de 8 años es el fuerte, es donde cada 8 años inyectas duro para que te dure intentas que te dure esos 8 años. Dentro del ciclo de 8 años hay 2 de 4. El otro es el de 16. Los de 16 más o menos, que cubren 2 de 8, son los ciclos de negocio. El último ciclo de negocio de cierre que tuvimos fue el 2008. Del 2008 a aquí estamos más o menos en esa zona. No todo juega 1 a 1 a ese año, tienes que saberlo. Las inyectadas de liquidez, de dinero, son diferentes, la forma en la que llega el dinero es diferente y aquí es donde están mal entrenando a todos ustedes. Decidieron que iban a usar redes sociales para poderles lavar la cabeza a ustedes de qué hacer con su dinero. ¿Ok? Y esto lo hicieron durante la pandemia. El mundo no funciona como lo que viste en la pandemia, pero la gran mayoría de todos ustedes solamente han vivido eso, solamente han escuchado a sus pacos y han aprendido eso. Ese es un arma que ellos tienen en contra tuya. El mundo no funciona como funcionó en el 2020. Eso, si llega a volver a pasar algo así, sabes qué hacer. Pero tiene que ser algo así. Tiene que haber una inyección. Que, güey, creamos 100% del dinero del día, de la noche a la mañana por X excusa. Cuando eso pase, pues bueno, güey, otra vez va a pasar eso. Pero ahorita lo que te cuentan no es cierto. No puedes tener inflación cuando no hay dinero. Si te fijas, nos dieron un chingo de dinero en el 2020 y 21, ¿ok? Con los PPP loans y también lo de los chequecitos. Y lo que más ayuda, y esto es algo que nadie te va a decir, lo que más ayuda a la inflación y al gasto continuar, que no está ahorita funcionando, es lo siguiente. Cuando a la gente le dices, no pagues renta, no hay pedo. No pagues hipoteca, no hay pedo. No pagues tus tarjetas de crédito, no hay pedo. No pagues tu coche, no hay pedo. Eso directamente ayuda y contribuye al gasto a subir a todo, a que todos los precios de todo suban, etcétera. Eso lo quitaron desde el septiembre del 2023. Empezaron a cobrar préstamos estudiantiles, empezaron a cobrar hipotecas, empezaron a cobrar préstamos de coches, empezaron a cobrar todo. Eso es lo que está destruyendo a todo el mundo. Y sin embargo, la narrativa es, tienes inflación, 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 haciéndote creer que lo que ya viste es lo que va a volver a pasar. No es cierto. No tienes inflación. Hay inflación, pero para las empresas. Y esto es la destrucción de los negocios chicos y medianos. ¿Ok? Esta es la parte del ciclo donde toda la empresa de tu papá, de tu tío, todas quiebran y los grandes se las quedan. Se quedan en ese sector de mercado. En esa parte del ciclo estamos. ¿Qué es cómo acaba un ciclo de negocio? Ciclo de negocio es, primero, cripto se va a la verga ahora. Después de que cripto se va a la verga, acciones se van a la verga. Pero no todas las acciones no populares. Después de las acciones no populares que se van a la verga, empiezas a ver las 7 magníficas yéndose a la verga. Después de las 7 magníficas tienen que ser los índices. Todo este punto, en lo que estás viendo toda esta caída, y la caída está en todos los gráficos, menos en los índices, es suficiente para que en la tele digan, la bolsa está en altos históricos. Y todo Paco sea, la bolsa está en altos históricos. Es todo lo que necesitas. Tu Paco favorito no tiene la capacidad de voltear a ver afuera y ver los precios. Tienen que decirte, en la tele me dijeron que hay inflación, brother, por lo que tenemos inflación. ¿Ok? Una vez más, tú, crack, ya lo viviste. Los coches valieron el doble en un año al otro. Eso es inflación. Lo que estás viviendo es pura mamada. ¿Ok? Bien. Con eso en mente, sabiendo que después de que ocurre acciones no importantes, 7 magníficas, después los índices, llegamos al punto donde todo el mundo dice, no van a bajar los intereses y no van a bajar nunca las casas. Eso ocurrió 2006, 2007, 2008 se cumplió. Cayeron las casas. Es lo mismo. Y ahorita te lo digo y de corazón, 99.9% de todos los agentes de bienes raíces y la gente que trabaja en bancos, de corazón, que da préstamos, no tiene ni puta idea de cómo esto funciona. Ellos están igual que tú. Ellos siguen a los mismos pendejos que tú. ¿Ok? Están ahí formaditos, escuchando información de primera clase de su Paco favorito que ha sido lavado de la cabeza. Esos güeyes, si todos los agentes de bienes raíces te dicen cuando bajen los intereses, los precios de las casas van a subir, ¿qué crees que va a pasar? Van a caer. ¿Por qué? Esto pasa todos los ciclos y es sencillo de entender, brother. Hay un
apretamiento en el crédito. Tu Paco favorito ya lo empieza a mencionar porque en las noticias empiezan a ponerlo para que después no te preguntes por qué y creas, es que ocurrió algo en el crédito. No. No. Los bancos grandes están a punto de cambiar sus inversiones a nuevos lugares, bonos, monedas estables, etcétera. Nosotros ya estamos dentro, estamos en una ganancia de 150%, es una mamada, etcétera. Esperemos que baje de nuevo, pero ese es ahí donde va el dinero. ¿Ok? Esto todavía continúa lo que continúa. Todo lo que te están diciendo, todo es ruido. Estás en un mercado bajista, estás en un ciclo bajista, estás al final de un ciclo de 4 años, un final de ciclo de 8 años, un final de ciclo de 16 años y muy posiblemente, si es que no se da ahorita, que si esto se diera ahorita sería ya como el final de todo, sería un ciclo de 100 años. Lo que pasó en la Gran Depresión. Pero yo creo que esa nos viene en la que sigue. Porque primero tenemos que destruir el dinero. Todavía no lo acabamos de destruir, si se lo preguntan. En verdad, todavía no lo acabamos de destruir. Tenemos todavía una buena patada de lata al final del camino y después ya, ahí se queda. Que es por eso, ese será el superciclo, ¿ok? Con eso entendido, sabiendo todo lo que están viendo los Pacos, tu Paco favorito en este momento, se tragó toda la bajada, toda. Y aquí ya está actuando como si, no, ahora sí es el fondo, cómpralo. Es lo mismo. Lo que estamos viendo en la tabla, y los voy a traer de vuelta a la tabla, damas y caballeros, en este momento es la ilusión de tu Paco. Tu Paco sabe también que está en un mercado bajista, quieras o no, y tu Paco en este momento está empezando a pensarla si va a ser bajista. Una vez que convenzan a tu Paco y que el precio de Bitcoin esté, digamos, por acá en los 66, de que esto es bajista, ahí tendrás el rebote. Tal vez te lleves el alto, ¿no? Acá y baje. Muchos me están preguntando, ¿crees que regrese a 75? Quiero que sepan una cosa. Cuando Bitcoin hace este máximo, ¿qué es lo que sigue? Que baje. No tengo idea si es la bajada fuerte o no, pero ¿qué siempre les digo? Consolida para arriba, cae. Consolida para arriba, cae. Y lo más impresionante es que esto pasa todo el tiempo en Bitcoin y no se dan cuenta. Consolida para abajo, sube. Consolida para abajo, sube. Esas son las características en Bitcoin de un mercado alcista y bajista. Las consolidaciones ocurren diferentemente para poder sacar a la gente todo el tiempo. Una tendencia alcista, como vergas va a ser más bajo, va a ser más bajos, pero los haces. Y en una tendencia bajista general, como vergas va a ser altos más altos, los haces. Y aquí está puesto el ejemplo. Y aquí es ustedes preguntándome, ¿vamos a regresar acá? Tíos, yo creo que mínimo regresamos a los 74, a esta zona. No sé si vayamos a regresar acá, no sé si nos vayan a dar los 80, porque el trabajo de Bitcoin de poder romper a la alza ya lo hizo. Y es por eso que no me atrevo a decirles con toda la certeza del mundo que aquí vamos a ganar. Y se los digo con huevos honesto. Recuerden que normalmente nos hace sentir confiados antes de jugárnosla. Y ahorita, tío, estoy confiadísimo. Todo este mes, todos mis putos trades, no me ha salido uno solo mal. Uno solo mal. Y cuando eso pasa, estoy cerca de empezar a ver cuando algo va a cambiar. Entonces, les digo esto. Yo aquí esperaría un retroceso a esta zona. Si no hay retroceso y esto empieza a subir de acá, bien, podemos tal vez llegar como objetivo a esos 80, 79, 85. Pero si esta vela semanal cierra donde está, tíos, no sé. Vamos a la de 3 meses en putiza. Ya les he dicho 1000 veces, no vean esto como, lo tomen ustedes como su apuesta. Esto es mío para mí. Yo esto creo que es la zona del fondo. ¿Por qué? Porque técnicamente hay un antes y un después de esta zona, de los 49, 47 mil dólares. Esos son los ETFs de Bitcoin y de cripto en total. Eso es simplemente un antes y un después de cómo se mueve algo. Y el fondo y la resistencia y lo que fue soporte son los 47 mil dólares. Y es donde yo creo que pegaría. Y acá, si no tenemos una caída más baja, a toda la gente que está aquí mamando de que Bitcoin va a subir y la chingada, sería lo peor que puede pasar para todos ustedes. Porque entonces estás comprando esta chingadera en 70, güey. Si se va a 140, haces un 2X. Eso es patético.
Digo, no sé cuánto estén ustedes acostumbrados a ganar, si 2%, 3%, pero güey, que Bitcoin en su próximo ciclo te dé un 2, un 4X, es una mierda. Un 7 por 4, 21, 7. Oh my God. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Parezco como de pinche kinder, güey. No te sabes las tablas de multiplicación. Si en $70,000 encuentras, no, aquí estás en fondo, y esto sube un 4X, llega a $210,000. Eso no es nada para un ciclo entero de Bitcoin. Por eso esto, aunque llegue a los 50, para mí no vale tanto la pena estar en esto cuando estoy volteando a ver la cantidad de dinero que van a inyectar y también sé cómo lo van a hacer. No estoy como todos los demás de, vamos a ver cómo meten el big print y, güey, es que tienen que imprimir a cierto punto. Ya está puesto, está calendado, está firmado, está listo y esperando. Eso es en enero del 2027. Entendiendo que ahora, literalmente, la expansión de la balanza de la Reserva Federal va a ocurrir a manos de los bancos más grandes del mundo y de las empresas más grandes del mundo. Tienes que entender, van a ser responsables con su dinero, con su creación de dinero. Le estás dando una maquinita de imprimir dinero a Elon Musk, a Jeff Bezos, a Sam Altman. ¿Van a ser responsables con ella? No. ¿Ok? Es lo que nadie hasta la puta fecha comprende todavía. Va a ser muy divertido ver esa parte del ciclo. Y ese tipo de liquidez es lo que nos va a llevar a un alt season loco y a un super ciclo. Pero ese va a ser reflejado más en alts. Y ahora, no todas. Van a ser muy pocas, porque esta vez ya lo vieron en el ciclo del 2021. Aunque me falló Solana por $7, aunque me falló Bitcoin por $10,000 el fondo. Y yo sé, es imperdonable, lo entiendo perfectamente y debería de literalmente seguir en la cárcel. Bueno, no seguir, nunca me han metido, pero me deberían de meter a la cárcel por ello. Con todo y eso, les vengo a dar la gran noticia de esto. Por más que nos pinten que esto va a caer brutal, no lo creo. Por más que te digan que todas las alts va a tener alts, van a ser pocas, van a ser las útiles de verdad, las que de verdad se van a empezar a usar. Y aquí es la separación del .com, de las .com. ¿Se acuerdan en el 2000? Y eso fue la separación de Google con casas.com, con perros.com, con mierda.com. Y Google se volvió una empresota. Este es ese momento. ¿Ok? Sea cual sea tu moneda, de verdad, si eres fanático de XRP, güey, debería de ser tu ciclo. Si eres fanático de Solana, este debería de ser tu ciclo. Si eres fanático de Ethereum, este debería de ser tu ciclo. De Cardano, este debería de ser tu ciclo. Y a fin de este ciclo es donde vamos a ver exactamente dónde estamos con esto. Porque a fin de cuentas, en la época del .com ocurre, todo se expande, todo el mundo gana como loco, todo cae y después las empresas que de verdad pegaron en el .com hicieron miles de % de retornos. Y es justamente ese punto donde estamos entrando. ¿Ok? Con eso dicho, trimestral tenemos una tendencia alcista rota, comprometida en esta zona y ahora estamos en este rango. Y este rango acaba aquí abajo en los 49 con este fondo de acá. Ese fue el fondo que hicimos antes de reventar con ¿cómo se llama? El 2024 con la caída de Japón. Recuerden que también, ahorita, para que sepan, ahorita les van a volver a salir que Japón se va a ir a la verga y que el yen y el reverse carry trade, tu Paco favorito te lo va a decir. ¿Y cuál es la otra que siempre salen a decir los Pacos? Es Japón, bla, bla, bla. Nada más, vamos a empezar con esa, para que lo tengan en mente. Una vez que esto ha caído debajo del promedio del 5, que es la línea verde que está aquí, una vez que has tenido un cierre por debajo en la trimestral de eso, ha sido un mercado bajista y tío, ya tienes un cierre, ahora estás por debajo del 9. La última vez pasó en una vela y esta vez no estábamos tan preparados todos comparados con ahora. Por eso te lo está dividiendo, para que creas que no es lo mismo, pero es lo mismo, a fin de cuentas. Vamos a la mensual. Mensual también, tendencia bajista, se compromete esta zona, estás aquí abajo, siguiente zona a no romper, un segundito, perdón. Siguiente zona a no romper debería ser esta, una vez más, los 49, es lo que debería aguantar. Pero si sabemos cómo funciona Bitcoin y antes de subir hacia un bajo más bajo, es esto lo que nos deberíamos de llevar.
¿ok? Tantito para poder subir. Y es por eso que decimos todavía no estamos ahí. En la mensual, aunque estés en una tendencia bajista local, obviamente a largo plazo continúas en una tendencia alcista. Una vez que te lleves los mínimos del mercado bajista del 2022, ahí podríamos cambiar de opinión. Pero aún ahí, y esto suena muy estúpido, si Bitcoin hace ese bajo más bajo, eso querría decir que va a ser un alto más alto después, a menos de que se vaya a cero. Pero Bitcoin funciona así. Simplemente yo creo que no va a ser tan dramático. Si Andrew Tate está esperando aquí, ¿no? Vamos, está aquí. Esperando, no tiene papada con sus lentes, ¿no? Le brilla la calva como Homero Simpson. Los lentes puestos. Acá está, ¿no? El buen Andrew Tate. Si Andrew Tate está esperando aquí abajo, ¿tú crees que esto va a ir a dárselo? Va a ser la pregunta del millón para todos ustedes, ¿ok? Vamos a ver si el análisis técnico del señor Tate funciona en Bitcoin. Yo simplemente creo que no te va a dar ese bajón tan grande. Por eso tienen, una vez más, yo sé que a ustedes les va a sonar ridículo, pero estos güeyes tienen algo que predice lo que va a pasar. Su AI lo ha hecho todo el tiempo. Por eso pusieron QE con las monedas estables en enero del 2027. Saben lo que está viniendo. Y la cosa es, ¿qué tanto ellos lo van a dejar caer? Entonces tenemos que, en todo, no nada más Bitcoin, tenemos que poner atención a eso. En la mensual no está rechazando por medio del 34, es la línea blanca que estás viendo acá. Esta línea blanca fue la que una vez que caímos de ella, nos rechaza y nos llevó para abajo enterito. Eso fue lo que literalmente nos llevó para abajo en el mercado bajista. Pero esto ocurrió de mayo a junio. Aquí ocurrió de febrero a marzo. Marzo normalmente nos da el pump de vuelta acá, ¿no? Para arriba, lo puedes ver en el ciclo del 2021, de acá para acá, y ahí nos vamos al pito. La cosa es, acá hemos caído más rápido esta vez. Nos da menos salidas. ¿Y por qué? Porque más gente está preparada para esto y está esperando esos extremos. Entonces, es por eso que es un poco más difícil ahorita clavarnos en un lado y tenemos que entender aquí, como lo hemos entendido varias veces, que cambia la tendencia o que van a hacer un movimiento grande, que antes de continuar estando bien, tenemos que cagarla para saber que van a cambiar todo. Y es por eso que sigo siendo paciente. Con eso dicho, volatilidad continúa dándonos el setup de mensual más potente de toda la historia, por encima del promedio, al punto más bajo de toda la historia en el índice. Una vez que cruce el 15%, ahí es donde vamos a ver a los dioses en persona, ¿ok? Pero hasta entonces vamos a esperar. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando tienes volatilidad tan baja, tan nula, te va a dar el movimiento más, probablemente te dé el movimiento más fuerte que has visto en toda la historia de Bitcoin. En la de 2 semanas habías tenido volatilidad expandiendo ante esta caída. Una vez que se empezó a dar la vuelta, esto para abajo, tuvimos esta vela verde y puedes ver que ahora está empezando a doblarse todavía más para arriba. La última vez que analizamos esto el lunes estaba más o menos así. Y ahora está volteando para arriba. Cuando está volteando para arriba, ¿qué estás viendo? Que el precio está cayendo. Quiero que pongan atención a este tipo de cosas en volatilidad. ¿Por qué? Porque esto te dice, güey, Tesla también tiene uno así. Perdón que me salga y me vuelva a meter, pero se los voy a enseñar. Estamos en la de 2 semanas. Tesla, en su diaria, tiene el setup de volatilidad más fuerte que ha hecho en toda su puta historia. Y les digo, esta madre ha llegado a levantar acá cuando Tesla estaba cayendo fuerte. Entonces, esto va a dispararse en Tesla a la baja. Simplemente todavía no lo hace. Toda la gente, una vez más, ¿qué está haciendo Tesla aquí? Atrapando a toda la gente. Atrapando, cabrones, ¿ok? No le crean al güey que vendió aquí arriba. No. Los están atrapando aquí abajo. Y lo mismo está ocurriendo con Rivian. El peor mes de estos manufactureros eléctricos es abril. Es donde encuentran fondo a través de todo abril a mayo. Entonces, nada ha cambiado. Nada más esto es una mamada, ¿no? Y también Coinbase. Pero Coinbase nos dio el corto, ¿eh? Coinbase, y aparte Alex también nos dio el corto. Coinbase acá tuvo un alto más bajo, y ahora te tienes que doblar, puto. Así que atentos por acá. Voy a regresar a Bitcoin para solamente el punto de volatilidad que les estaba diciendo. Es muy importante mantener nuestro ojo en eso.
La de 2 semanas nos está diciendo, esto nos va a empujar una vez más para abajo y ahí es donde probablemente se active la mensual. En la de 2 semanas estás en una tendencia bajista, te llevaste estos mínimos, estos mínimos, estos mínimos y una vez más continúas buscando estos mínimos por ahí de los $50,000. ¿Qué más tenemos? Tienes el promedio del 9. Recuerden que cuando ven tu promedio lento con tus promedios rápido cambiando de posición, ¿qué es un promedio lento? Es un promedio que tiene muchos datos. Entonces, ponte tú el promedio del 100, el EMA 100, este rojo. Cuando tienes los promedios lentos por arriba de los rápidos, que son el 9, el 5, es muy bajista y lo estás viendo acá. El 9 y el 5 están cayendo abajo, el 21, el 34, el 55. Solamente les falta el 100. Esto señala, te dice, si estás viendo una tabla en la historia, güey, hay mucha debilidad en esta tabla. ¿Por qué? Una vez más, Bitcoin con el alto y también acá hizo un poco en la misma gatada. Pueden ver esto, cómo detuvo, cayó, subió y reventó. Y acá cayó, detuvo. Este puede ser el segundo detuvo o no, pero esto ya reventó a la alza. Esto se ve mejor en la semanal. Porque esto ya hizo las mismas dos, rompió y para abajo. ¿Lo puedes ver acá? Es literalmente el mismo movimiento. En la semanal puedes ver que volatilidad también expandió con la caída, se dio la vuelta ante esto, pero ahora está volviendo a apuntar un poco más para arriba con esto. El promedio del 9 es lo que nos rechaza. Tenés un cruce plateado bajista, esto lo platicamos en la clase pasada. Cuando tienes un cruce plateado bajista, ¿qué es lo que haces? Güey, tío, le haces un corto al promedio del 9. ¿Funciona? Díganme ustedes. ¿No? Díganme ustedes. Pueden ver que acá estamos rangueando entre el 9 y ahora el que toca es el promedio del 5. Primera entrada para mí, ni siquiera me voy a molestar en nada por arriba del promedio del 5. ¿Por qué? Porque está rangueando y recuerda, puedes ranguear en líneas o puedes ranguear en promedios. ¿Ok? Entonces, no voy a meter las manos en este long para empezar hasta acá, en los 68. Y ahí voy a poner una tercera parte de mi posición y voy a ver qué se da. Y voy a salir con un plan. Todavía no lo tengo, simplemente estoy analizando esta posibilidad y lo estoy viendo pasar en tiempo real. Les voy a poner el HPDR en esta temporalidad y en la de 2 semanas también para que vean. Pueden ver el rechazo de la zona azul, justamente en la diaria, que fue lo que les puse ayer. Estábamos cayendo. Y esto es, el HPDR funciona muy bien con estas cosas. Pegas en el 61.8%. Caes a la parte baja de la zona azul hasta el 50%. Rebotas a la parte alta de la zona azul, caes hasta el 50, casi 61.8%. Rebotas hasta casi el 61.8%. Caes a la parte baja de la zona, a la parte alta de la zona azul. Te empuja una vez más hasta el 61.8% y empiezas a caer a la parte baja de la zona azul. Si no aguanta la media en 71,000, vienes a la parte baja en 68 y normalmente la parte baja no es donde aguanta. Normalmente es el 50% o el 61.8%. Y esa mamada está en $66,000, para que lo tengan presente. Esto me dice que todavía tienes mínimo antes, este podría ser tu zona de rebote, segunda sería acá, tercera sería acá. Tú juégala como gustes una vez más, viendo dónde está en la semanal mis promedios, podrás entender el por qué no lo creo. El 61.8% está en 64, por cierto, aquí, que, eso es bastante, bastante malo. Voy a quitar esto también, esto. La de 5 días es la que más fácil te lleva todo el ciclo, honestamente, en Bitcoin, en mi opinión. Tienes ya volatilidad después de la caída contrayendo. Esta contracción, puedes ver, te está rechazando la media, vas a caer rápido a la parte baja de la zona azul si no aguantan los 70, la parte baja de la zona azul está en 65. Entonces, ¿saben qué? Tal vez no toco nada hasta los 66, si es que se llegan a dar. Igual y me voy a perder el trade, pero 66 mínimo. Y acá, 60. Interesante. Y esto juega entre una semana. Ok, bien. También tenemos un cruce plateado. Cualquier tipo de movimiento al promedio del 9 fue lo que resulta en un corto y literalmente jaló tal cual. Diaria, un poco más sencilla todavía.
La diaria tienes toda esta zona que nos ha aguantado como resistencia, por fin lo rompes y empiezas a caer. Una vez más, primera zona 68, la parte baja de la zona azul, y el 61.8%, que es la zona que más visita, son $66,500 para que lo tengan en mente. Una cosa que quiero que vean es esto. Yo personalmente les dije que no quiero ver dominancia de Bitcoin ni de Tether, pero cuando vemos esto, USDT.D, que es la dominancia, más el USDC.D, que es la dominancia, nos da esta tabla. Esta tabla es la dominancia literal de, ¿cómo se llama? De monedas estables, porque ya es USDT y aparte USDC. Y como pueden notar, aquí no hay XRP. No sé si lo puedan notar o no. Rápidamente, para que vean esto, estos son niveles que estamos agregando enfrente de todos ustedes. Me gusta más esto, por supuesto, padre. Y aquí abajo, tranquilo. Ok. Este es un nivel muy importante también, aquí arriba. Ok. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Mientras más sube esto, más va a bajar cripto. Pero esto pueden ver que literalmente de los últimos, desde octubre del 2023 hasta acá, que fue cuando cayó, eso fue el mercado alcista de cripto. Una vez que ha subido, tocó fondo en agosto del 2025 y vino a retestear entre octubre y noviembre, puedes ver que ha sido la caída de cripto. Esto va a continuar subiendo. ¿Por qué va a continuar subiendo? Porque cuando pones USDC, vean el movimiento que está haciendo. ¿Cuántas monedas nuevas estables? Hay un valor de 79.61 mil millones de dólares en USDC. Y en USDT tenemos 184 mil millones de dólares. ¿Ok? Estos dos combinados son 202 mil millones de dólares, un pedacito más. Y lo importante aquí a entender es, mientras más suba eso, más debería salir el dinero en Bitcoin, pero quiero que tengan esto presente. La cantidad aquí de estas cosas va a explotar a la alza de aquí al próximo verano. No este verano que viene, el que sigue. Y después de eso va a ser imposible medir cripto contra esto hasta que pasen 1 o 2 años. Es más, un ciclo entero, es lo que yo diría. ¿Por qué? Porque esto va a recibir muchísimo, literalmente el dinero cash se va a transformar en esto. Por eso, cuando volteo a ver, vean lo grande que es USDT, ¿no? 176 billones comparado con USDC, que esta es en la que estamos invertidos, ¿no? 79 mil millones. Lo que mucha gente sigue haciéndole el fuchi-a de USDC es que USDC es la que está tomando la mayor cantidad de volumen en transacciones y la que está amarrada a JP Morgan Chase y a la banca. Coinbase no es nada más que una rama, en mi opinión, de JP Morgan Chase, ¿no? Y su dólar, lo que está buscando todo esto es el dólar digital, ¿no? Es para esto. Entonces, esto va a continuar subiendo, cabrones, no se me espanten. Entonces, por ahora, regresando un poco a los Bitcoin y ahora vamos a darle a MicroStrategy, estamos buscando, ahorita estamos en neutral buscando un long. Alex ya les mandará señales. Esto es mi plan. Yo estoy esperando un long. Voy a ver si va a ser 68, 66 o tal vez nada y nos lleve a la verga. Pero les quiero decir, atentos a que esto haya sido el retesteo bajista, porque en el promedio del 34 pasado, justamente en la mensual, el ciclo pasado antes de la gran caída fue el retesteo del 34. Retesteo del 34. Y de ahí, ¡pum! ¿Ok? Atentos. Por eso, ahorita que todo el mundo esté todavía, y esto es perfecto porque ya lo metieron en su cabeza. Güey, vamos a seguir subiendo. Y como lo que necesitan simplemente es la oportunidad. Definitivamente vas a tener un rebote, pero qué tan fuerte va a ser el rebote no tengo ni puta idea. Así que atentos a lo que diga el buen Alex, el buen Farhan, pero aquí hay algo, aquí se está cocinando algo, damas y caballeros. Sirs, can we please do MicroStrategy? Oh, strategy. It's not micro anymore. It's a full strategy. It's a full-time strategy now. Yep. Let's see it. There it is. Okay, cool. There we go. Here we are.
Let's actually check out that new weekly we got. Let's check the bi-weekly as well. Off the bat, not surprised at all that it was pressing right under its weekly SMA 200. For any big chart, specifically like a stock, that's a major thing. Weekly SMA 200 is a big sign. You're majorly bullish above, majorly bearish below. Let's kind of see here the reactions above and below. So you can see once you get back above the weekly SMA 200, major bottom, this is what took you from that $4 region all the way up to $13. So cool 2x here as well. Got back above. This is where you went from $7.80 all the way up to $17. And vice versa, you lost the weekly SMA 200. And from that loss, you ended up going easier to measure it from here, like 40% down, or better yet, $15 all the way down to $9. Same thing here, losing it takes you all the way down 50% from the loss. And I could even measured it here. That would have been better. 48%, 50%. You get the point. Major spots. So, but when you rally up under a weekly SMA 200, that's always going to be your first big point, kind of like your focal point. Get back above it. That's where you can make a busting action move. That's where this range, this big range, actually maybe starts coming into play. But you can see under it now, and you have to be very cautious of this being a rejection point, specifically when you do see a massive rejection off a weekly SMA 200. You can see once you lost it here, you did end up going down 28%. So this was a massive zone, and even the most recent retest, or the retest before this one, did give you a 10% rejection. So now that we're rejecting it now, all eyes on 135.56. If you start closing weeklies back under 135.56, that'll be your major confirmation that you are going to fill this wick out. And you're going to start making a move down towards $80. And you do see weekly volatility is in contraction and giving you another setup. The hopium was that maybe you saw this fire off to the upside, but you do see the weekly SMA 200 rejection just caused volatility to go back in contraction. So literally did not play exactly what bulls wanted. They wanted this, volatility expands, you move up. So remember, this is like something like strategy, something very bearish. And losing a weekly SMA 200, it's always going to be your first, okay, do we rally up? I know not to short here. We rallied up and retested it, but no closures back above puts this in a very bad spot, in my opinion. And a bear market spot. This is like what you'd expect for the next leg down. And you do see the weekly HBDR is giving you a breakdown potentially. So you do know once you close weeklies under 135.56, this blue line, you will be in a weekly HBDR breakdown, giving you a target. Well, in my opinion, down to like $99. And at that point, you have to be looking for 80. Can see the last weekly volatility setup we had was actually what occurred in October. So again, that's interesting. Going back to my point on Bitcoin, it seems like we're getting the same setups we had in October, right? Low volatility, pressing a weekly HBDR breakdown that we're getting in March now. It's very interesting to see that, actually. I know Bitcoin's bi-weekly looks very similar to what it looked like in October, which was just, you get the breakdown, you get volatility. This is what causes strategy to go down for multiple weeks. So you've gone up for a few weeks. You've rallied up to the weekly SMA 200, but you can just see why this spot is a big concern here. I do believe, actually, I think we actually posted a strategy short. The Coinbase one you did was fucking dead on. Yeah, no, actually we didn't. I got a Coinbase one, but Rivian ES1. No. So actually, I mean, better yet, what we can do is I know we posted a strategy short around here, but better yet, what we can do is we can just wait now at the Academy. Once we start losing this 135.50, I'll actually be posting a short. It'll just be the confirmation short. So if you're not in the Academy, there's some free game there, but we'll be looking for this. That at least can, say, well, I don't need to be in a chop zone. I'll just simply wait for the loss of the weekly 5. Weekly 5 has been a nice rejection zone into that week. Once you rally up to it, probably lines up with 135. That's when we can take a pretty actionable trade. And that opens up a range of like 40%.
So that is what I'll be watching for moving forward, because if you didn't catch the weekly SMA 200 extremity short, there's no point to be trading here. You might as well just wait for confirmation like this here. We'll keep going now. Okay, lower high potentially on the bi-weekly, no changes. Lower high while also putting in a bi-weekly bearish retest while we rally to the weekly SMA 200. Can just see really not that bullish, and you are getting a target per the EMAs of around $90 just per the week bi-weekly SMA 200. Okay, nice. I do see the hopium here is we are holding or trying to hold the weekly EMA 100. Mind you, we did end up losing 135 going into March. So if we start really losing this weekly EMA 100, this monthly EMA 100, yeah, you really aren't going to have any kind of bullish idea. And even more so, you're going to be in this environment May, June. We've talked about a lot on Bitcoin, but on strategy, if you start losing the monthly EMA 100, that did just lead to a 37% red dildo. Then you can even see here, like once you're under it, you do just start staying under it, rejecting, and going down. Let's measure this one. 35%. I was at 8% on tap. So it's a little harder because you have the meme lines, but still it's giving you the targets of still around 114 just per this monthly. And once you lose that, you really could get a target down to 47. But you know, until then, we'll just be watching 80s to get lost. Then that could open up and move to 40s. Oh, wow. And look at that. Bi-monthly sell right under the 34, giving you a target down to 71s. This is why the ETA short will be actually very key once you lose 135. Because like, all right, once you're under here, it's not going to take much to get this. You can make an argument this might find a bottom here, but personally, I'm not buying strategy even for the investment, honestly. I'm just going to be waiting on this one. I want to see how this plays out, this bear market. Actually. All right, let's now the daily. So daily was giving bulls hopium. We are in a daily buy, but you can see that's diminishing. We got three hours, 27 minutes left to go. If you start closing back under the 34, that's going to just instantly put this knot into a buy. And this will be in a deviation. And you can see once you deviate to 34, you do start moving back down to that 130s. So if you start losing 135.50, even on a daily, that'll have implications for that weekly, which is the trigger we want. Aggressive shorts will be just playing the daily though. Daily loss, 1, 2, down. And then they'll be targeting $80. And they'll be using this as the deviation. So you just need to get back above 135.50 for really the fun to begin for strategy shorts. 2-day top candle potentially brewing here, closing today. It's important, specifically when we have been going up. We've been in a little lower time frame uptrend. I want to see this 2-day top candle actually close here, meaning maybe then we'll have an area for risk. We start getting into this shorts. We just simply don't want to see this high taken out. Very easy. It can be just that simple. You get into like a little breakdown. I'll draw this better. Could be like a little, like, you know, bullish price structure, little uptrend forming, breakdown, bearish retest, dump, stop loss. And so today we could just be forming the risk for tomorrow, tonight positioning. Interesting to see that actually. So in summary, strategy looks terrible. I don't see the reason on getting bullish under a weekly SMA 200. See here. I really do think that, you know, this stock will eventually go down to 80s and possibly lower. We were just in the chop zone. We've been in this before. This is a nice zone of chop. Right here, we're just experiencing the same stuff, same levels, same stuff. It's funny how that works, but the psychology in these always stay the same. Under the weekly SMA 200 is bearish, more likely to dump. Once you close under 135.50, even on a daily candle closure, that will start opening up a short trigger.
you start consecutively closing under 135.50. That'll be your sign that you are about to dump to 80.70. Understand the monthly is more in favor of going down. You are just losing that 135.50. You can see that you have a target down to the monthly EMI 100, and that is sitting at 114.47. Per the HPDR, you are just kind of in no man's land. But once you start losing this monthly EMI 100, look at the next drop down on strategy. 88.3% at 124, all the way down to the 95% at 67. Pretty damning. Bi-weekly isn't a breakdown per HBDR, and this just put in the bearish retest. And mind you, we haven't hit the bottom 38.2% since September. So we're correlating nicely with that October, September kind of price action that we had, which was absolutely brutal for bulls. Strategy looks terrible. Today, you're watching for the 34 to deviate. So far it is, and you just need confirmation of a short once you lose 135.50. But yeah, that's all I have on this. Pretty epically bad. Not surprised at all. Let me see, even maybe I missed something. Let's see. And if I was trying to be a bull, I always ask myself that. What would be the perma bull thing to say? I guess it'd be bottoms off the 34 here. So that still means, I guess, you're still going to go down lower. You're just going to hit the 34 and move up. Let's keep going. No, that's not enough. So maybe the 100. No. It's hard to find a bullish argument with this. Let me help you with a bullish argument. It's just going to go up because Bitcoin is going to be the new system and it's going to be the new money around the world. There you go. Now when the dollar's going to zero and MicroStrategy is a genius. Michael Saylor is the greatest businessman I've ever seen. Is going to be worth more than every company combined. I see. Hey, you think I'm fucking kidding? Hang on a second. I can show you on my profile. Salomondrin, Elon Musk. Hang on. One second. There's a post I made years ago saying that Elon Musk was going to be the first trillionaire in the world. And people said, no way, Michael Saylor is going to be the first trillionaire. And it's all of them. I'll find it. Continue. I'll find it and show you. And now a few years later, Elon's almost there and Michael Saylor is not even close. No, dude, I think, yeah. I mean, explaining more in depth that something that doesn't make any sense is crazy. Yeah. Honestly, I'm not surprised at all. Let me see. I'm just trying to see. Do we have a strategy short? I remember I used to say that on telemarketing.com also that Elon was gonna do that. And then people used to tell me that GM and all the big boys were going to put him out of business. I know. Oh my God, people. It's fucking hilarious. Interesting. I'm trying to see here. So from the high to low, what did this do? Came down 89%, roughly. What have we gone down so far? 80%. Interesting. And how much have we gone down so far from the weekly SMA 200 loss? 78% versus, and we'll take it from the low here. It's like 80%. So it's kind of playing in par. If we're going to, let's say, go down at least, and this has nothing accurately based on just me doing this for fun, say 90% roughly from the bottom, that would mean that from the top to the bottom, gosh, come on. Here we go. Like 90% would take us right into 51. Where did we see that before? Not even there. Was the quarterly maybe? Like, is there anything in the 50s? Oh yeah, so it'd be actually hitting the quarterly EMI 100. So, which I mean, you have not even hit that ever. So, still means there's a lot more left to go, in my opinion. Strategy looks bad. Even on the daily, can't really give you much bullish opium here. Now, we can quickly give you bullish opium if, like, we continue to hold above 135.50. We continue to hold above the daily 34 and actually break yesterday's high. But till then, I'd be very cautious of this. Watch 135.50 as a loss of support. That'll start opening up a trade down to $80 and possibly lower. We really should be looking for these setups. It has just been very well respected, the levels.
You lose one, you move down, you lose one, you move down, you lose a level, you move down. It's been very well respected, so no need to overcomplicate things with this chart. 135.50 is your spot for bulls and bears. Under it is bearish, and all above it is bearish because you're under the weekly SMA 200. So you are not allowed to at all technically get bullish on this as long as you are under the weekly SMA 200. So interpret that however you want, but massively bearish chart only until you get back above the weekly SMA 200 is when you can maybe start talking about a deeper mean reversion bounce. But that's still not even like bottoms. That's not looking like it's so back. You have to be cautious because, again, the weekly volatility is very low here. So that's all I have on strategy. It looks terrible. 135.50 is your big spot. There you go, Alex. Elon Musk will be the first human being to reach trillionaire status in dollars within the next 4 years. This was November 5th, 2024. Nope. Michael Saylor. Michael Saylor. One second. Where is it? There's more. There's many more Michael Saylors. Oh, they're probably spam. But yeah, the richest man on earth was going to be Michael Saylor, apparently. Wow. Yeah. It's still waiting. No, but don't worry about it. Eventually. Can I tell you another one? Can I tell you another one? The people from XRP. There's because I said that I'd rather have Ethereum, and XRP community must have gotten a wind of it, and they're all like coming into my timeline and going like, you see what ETH this and this? Do you think this net? Because remember, someone had like a slippage commission on a $50 million trade that was like 50 million. Oh, that was 100% money laundering. By the way, I know, but these retards don't understand anything. So these idiots are sending me that. Bitches, I haven't even bought Ethereum. I'm waiting. The one thing I bought that reflects my investment, it's called Circle, and it's like 150% up. How is your retarded XRP doing? Like, dude, people, we're trading against these people. I want you to know that, Alex. That should fucking get your dick harder than fucking advanced trigonometry at 6 a.m. every time you get up. Because, dude, come on. These idiots is who we're taking the money from. Come on. Unbelievable. The smallest amount of common sense to think that somebody with $50 million is not going to turn the slippage control off. Can you come on? And then hang on. And the best part is you're gonna go on Twitter and complain just like, oh guys, I lost 50 mil. Dude, if they don't give you your table at a restaurant you like and they make you wait, you're like, I'm never going back to this restaurant ever again. Shut the fuck up, everyone. Goddamn retards. We're going with Oklo next. Let's I'll be super quick on this one. And now this guy can direct the IRS to his Twitter post and his blockchain transaction and claim he lost $50 million. That's right. Fucking G. Some genius shit right there. All right. Let's get this done. Oklo next for you, Mr. Farjano. Thank you. Voy a hacer esto lo más rápido posible para poder darles la mayor cantidad de cosas. MicroStrategy, como todo, sigue en tendencia bajista, por supuesto. Estamos viendo la mensual. Puedes ver que se apoyó en el promedio del 100. La vez pasada en el mercado bajista. Y una vez más, esto se trata simplemente de ver lo que ha ocurrido antes. La consolidación antes de la subida fue debajo del promedio del 100. Has llegado debajo del promedio del 100 solamente en un toque. Fue un toque y nos dio FOMO y nunca más regresamos, Nel. Tocaste acá el fondo. El primero fue en mayo. Hiciste un pump hasta agosto. Después hiciste un verdadero fondo en enero del 2023. Quiero que sepas esto. Strategy fondea después de Bitcoin. A menos de que vayas al parque y te hayan dicho que Strategy ya fondeó, ¿no? Con Bitcoin también. No, tienes todavía oportunidad de comprar esta chingadera. La empresa que iba a ser a Michael Saylor más rico que Elon Musk en no sé cuántos años, ¿no? De acuerdo a todos los genios del planeta, que no entienden ni vergas. Es el pedo. Estamos escuchando demasiados pendejos, incluyéndome a mí. Cuando yo pago para escuchar a alguien hablar es porque lo respeto, y eso se ha perdido por completo y nadie sabe a quién respetar. Cualquier imbécil que se viste bien es todo. Chido, sigan perdiendo su dinero por ahí. Hay, y se los repito, hay tesoros, hay gente que de verdad vale la pena escuchar en cuanto a algo que quieres hacer. Esa gente ya lo ha hecho antes. Y a todos ustedes les han enseñado a que no importa que alguien ya haya hecho eso antes, vale verga si no se conforma con la opinión paquera. Y eso los está haciendo perder todo su puto dinero.
continuamos MicroStrategy, tal cual como Bitcoin para abajo. No hay mucho que reportar por acá. Yo estaría viendo literalmente la tabla de 2 semanas. Estás apenas agarrando el promedio del 5. La tabla de 2 semanas tiene un cruce plateado a la baja. Cruce plateado a la baja, ¿qué nos dice, hermanos? Tenemos cualquier oportunidad de short al promedio del 9. El promedio del 9 está cerca de esta línea verde, está en los 169 en la de 2 semanas. Ahí entramos en corto. Hasta entonces, esto puede que nos dé un long, puede que no, puede que esto se dé la vuelta para abajo. Voy a poner rápido el HPDR para que lo tengan también en mente y vean dónde estamos. Literalmente nos rechazó la parte baja de la zona azul. Si eso continúa, mínimo deberías de ir al 61.8%, pero a esta chingadera, la última vez llegó al extremo casi el 95%, por lo que el 88.3% sería probable y esos son $88. Sería mínimo tu siguiente destino a corto plazo en la de 2 semanas. Con este cruce plateado a la baja, literalmente todo cayendo, todo mal. Y a punto de cerrar esto, solamente para enseñarles, semanal, obviamente la semanal ya había dado su cruce plateado, también tienes acá el retesteo del cruce plateado corto, hubiera funcionado, y acá probablemente lo mismo. Habías tenido volatilidad intentando expandir ante esta subidita y después se dio la vuelta como hija de puta. De nuevo, recuerden, no, nadie manipula los mercados, nosotros los movemos comprando con nuestras aplicaciones. Diaria en Strategy. Continuamos con lo mismo, te había dado este push como de volatilidad expandiendo ante la subida y se está dando la vuelta. Aquí hay algo bastante fácil que puedes hacer, tío. Perdón. Agarras este tope y haces esto. Es el rechazo. Literalmente, este tipo de líneas memes son las que más me sirven. ¿Sí entienden por qué, no? ¿Y por qué no la pongo con este tope? Porque me está dando el valor de 2 cierres en vez de solamente esto. Y acá no pudiste cerrar por encima del limpio y vas para abajo. ¿Qué es lo que sigue para Strategy? Después de hacer un alto, un bajo, alto más bajo, un bajo más alto, un alto más alto, deberías de hacer un bajo más alto. Ese bajo más alto no se debería de llevar los 133. Te llevas los 133, vas todavía más para abajo y el siguiente bajo importante está acá en los 118. Pero Strategy no tiene cara de que está reventando, no tiene cara de nada bueno. Literalmente solo es el hype del parque y esto todavía no fondea. Una vez más, esto fondea después de Bitcoin normalmente. No va a fondear antes. Y esto lo siguen casi todas las acciones cripto para que pongan atención ahí. All right, vámonos a Oclo en putiza para que tengamos tiempo de todo. Alrighty. Vámonos para Oclo. ¡Vamos! Vamos por unas chelas. Yeah. Man. I've heard that only Mexican Spanish calls them chelas. I don't think you can say chelas in Spain or anything like that. Es una cervecita in Spain. My father-in-law is Spanish, dude, and I make fun of his, like, when I do the Spanish in front of him, I forget sometimes. Man, the way he looks at me. If you've ever wanted to see someone wanting to kill someone live, that's it. Just wait for me to do that in front of him. I prefer Mexican Spanish over the other Spanishes. I think it's more fun. Yeah, I think so. But also, I have a bias, so. A huevo, carnal. A huevo que sí. So on the monthly on Oclo, we are continuing with this nice little breakdown. We're getting from the rejection of this 100%. We have also losses 38.2%, which now we have hit the easy target, and beyond that, which is at 78.6%. We got literally zero bounce from the 78.6%, and we are now getting a bearish retest of the 88.3% and continuing down from there. So the next point, the place that we're holding at right now is from this new line from the previous all-time high, which led to our rejection to the 21 EMA. The 21 is where we bottomed at last time around as well. So it does make sense that we are bouncing at this area because this is also this is the 21 where we bottomed at the last time around. Also, this is holding the previous all-time high, which was shifting, was previously resistance, now into support.
So what that gives you though is a nice invalidation. That tells you that if you close any monthlies below this main line in this 21 EMA, then you're likely going to continue breaking down pretty heavily, and your next area of support is going to be this 55 EMA, which you're likely not going to come to until these ranges step down. But that would bring you as of this moment to about $27. But as this continues to rise, possibly it's going to be somewhere around like $34, $35 at this point, which is the breakdown area. Let's put down a little bit of a meme line in this zone here. There we go. Let's remove this meme line here. So this is where that 55 EMA continues to rise and eventually come to this $34, $35 area. But that's only actionable once you start to lose this $59 area on a monthly closing basis. As long as you're holding this $59 area, I'm more leaning towards the idea of putting in a local bottom and consolidation somewhere around this zone here. And you're getting a God mode sell signal still on the jewel. Although this is pretty heavily played out considering the momentum is already very heavily to the downside. 2 week is now starting to flip back up. It goes along with the idea of putting in your local bottom at this zone here, with momentum flipping back up, getting back over the moving average. You are putting in possible hidden bearish divergence currently because you have taken out the previous high on momentum with price making a lower high. But you will need to close below $56.47 to confirm it. And if you do confirm that, that gives you a target down to this $40 area, $39 area, wherever the 100 EMA is at. Weekly is also starting to flip up on momentum with volatility going into contraction. Weekly is getting closer and closer to giving you a silver cross down, probably in about 3 closes. This is going to confirm. And that probably brings along with it a nice little dump sweep to somewhere around that $35 zone. Now you're getting a nice rejection of getting out of the bearish control zone too. 5 day is also flipping up with volatility contracting. 5 days going to be getting a rejection from the 5 EMA, and if it does close like this, you're likely going to get a pullback to somewhere around $56 minimum. But likely, I do think you're going to break down at that point, pick up this previous low, and then approach somewhere around $40 to $45 for a slight bounce, and then closer to 35. 2 days, especially flipping down, rejecting the moving average, with volatility once again expanding, and the 2 day jewels giving you a continuation on the sell signal and the rejection getting out of the bearish control zone. And you're once again now below your 9 EMA. You did open above it, but you're smashing back below it, getting absolutely zero support. And this 9 is where you've been topping out at basically this entire way down. And if you close like this, you are going to come down for somewhere around $55 for a little bit of a bounce, then somewhere around 40 to 45, then eventually towards 35, which is going to be your 100% range on the HPDR on the 2 day. Daily is also flipping back down with momentum entering into the bearish control zone, and one candle entering into the bearish control zone. Wow, pretty bearish. With volatility about to start expanding, but still technically in contraction. And the jewel is now starting to curve back over, losing the upwards curvature, and likely going to switch back into a sell signal here with the rejection of getting out of the bearish control zone. Looks quite bad. Plus, you've lost at 38.2%. You're getting a bearish retest of that 38.2%. Likely going to come down to somewhere around $55 next. Four hours currently flipped up with volatility contracting. 4 hour jewel still on neutral, has not flipped to buy just yet. And if this does curve back around here, this will be a rejection of getting out of the bearish control zone. Kind of doesn't look like it'll happen. Will be confirmation is once you close below this 38.2% at $59.26. Currently, you are still holding over this area. And if you close up with 38.2%, this could be your next local bottom where you make another attempt at somewhere around $65. But only if you close over 38.2%. And if you close below this bottom 38.2%, probably going to break down. The RSI. Monthly has a local top on knock low. It's going to take you towards the neutral zone, which is currently at about $41.60. Nice. Right along that low $40 to $45 area. 2 week also has bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $94.95.
That's a good way away. That's like almost twice price action right now. And your next target is the bearish control zone, which means it's at about, it's been updated several times. Right now it's at about $20.75. A slight higher low here with a lower low on price, giving you a possibility of bullish divergence here. But you need to close over $64.10 to confirm. And if you do confirm this bullish divergence, that's going to basically solidify this theory that we're going to put in our bottom here at this monthly 21 EMA. Very close to putting in that monthly, that weekly bullish divergence. That's going to give you a minimum target of around $87 on confirmation. Five days also putting in bullish divergence. This will be confirmed if any close over $66, $66.18, and that'll take you towards about $103. 3 days also forming bullish divergence. Requires a close over $65.97, about $66 to confirm, and that should take you to somewhere around $90. 2 days also forming bullish divergence. This requires a close over $63.45 to confirm, and then that gives you a movement to somewhere around about 78 to 80 bucks. With volatility now back at almost 0%. Daily has multiple drives of bullish divergence. Let me zoom in on this. And this is going to be active as long as you're closing over $58.37 with volatility at many periods of 0%. Pretty much ready to fire off. Kind of also supporting the idea that the monthly local bottom, or the local bottom at that monthly 21 EMA. And then once this continues, that will likely bleed into the weekly, confirming the weekly bullish divergence, and then so on. We just need to get volatility start expanding here to support this bullish divergence. 4 hours now putting in a fresh drive of bearish divergence, support the idea of a little bit of a pullback before we see the extension up, and that will confirm with any close below $59.24. Oh, no, my bad, not $59.24. $60.90, and that is going to give you a move down to the bearish control zone, which currently is at about $54. With volatility at 2 periods of 0%. 2 hour also has hidden bearish divergence with volatility now starting to pick up from 0%. This is going to be active as long as you're closing below $61.49. And your next target is about $48 in this area. So that also lines up with the idea of somewhere around 40s. Now let's look at 1%. Monthly is going to remain flipped down as long as you're closing below $142 and you're approaching the critical zone. In this area, the pivot likely does drop, which also goes along with the idea of that little bottom right here, this 21 where you've been bottoming at before. Let's see. I'm just curious, from wick high to wick low, how much was the pullback? 70%. Wow, just about 70%. Amazing. Exactly 70%. Is it really going to move like that? Who knows? Maybe. A lot of signs are now showing that this could possibly be a local bottom in this zone. Although this is going to probably grind it out for a little bit before any attempt at new all-time highs. It's going to be grinding on grinder. 2 week is, I'm sorry, that was childish. 2 week is currently volatility expanding now, double extreme with momentum, but we're entering into the critical zone to the downside, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $93.20. But you are taking out this previous low on momentum with price still making a higher low, now giving you the possibility of hitting bullish divergence, which also supports the idea of putting the local bottom in this region here. This will require a close flipping momentum back up, and eventually the pivot will drop a lot, and then as long as you are closing over about $22.50, it's going to confirm that hitting bullish divergence eventually. Weekly is currently freshly flipped down, but it is close to flipping back up, and it will flip up if you can close over $62. 5 days also very close to flipping back up with volatility expanding, and it will flip back up if you close over $61. 2 days already flipped back up with volatility back at extreme lows, almost zero.
0%, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 59.36. Daily is currently flipped down, but very closely flipping back up with multiple rising bullish divergence and volatility at almost 0%, and it's going to flip back up if you can close at $60.66. And 4 hours now freshly flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over about $59.66. The high time frames are now starting to look like we are at the region where we can of the local bottom. We are hitting the 21 EMA, exactly where we bottomed at last time around before we went to new all-time highs. Plus, we're putting in a lot of the similar signs that you did back then, where you check out the previous low momentum while price made a higher low, giving you hidden bullish divergence right at this 21 EMA. We got the same thing right here. We have momentum taking up the previous low, while price is making a higher low, giving you hidden bullish divergence right at this 21 EMA. And what's even funnier on top of that is we have the same exact 70% drawdown to that 21 EMA as we have currently that we did back then. All of it's kind of lining up. So right now on blue time frames with momentum picking up, I would expect to see a little bounce from this region, tag somewhere around like $60 to $65. And if you can get closes back over about $62 on a 4 hour minimum basis, then likely going to get that move up into maybe which would then confirm the weekly bullish divergence, and then you'll likely get a retest of the lows, and then you should see some busting action from there. If you reject somewhere around $60 to $65 and close below $60, you're likely going to see a pullback to somewhere around $40 to $45. But I still think somewhere around that region you will likely bottom, and that move into the 40s, I think is going to be bought up pretty quickly because you shouldn't close below the 21. And then at that point, you should go up to new all-time highs. Invalidation is getting a monthly close below 21. That happens, and then you're likely just going to get a very free test and consolidate sideways and down for a little bit before getting a nice little nuke until the 55, which will happen probably when the HPDR ranges step down. As of this moment, the ranges are not low enough to go that low. More likely you see somewhere around 40s if you do see a move down. And if you continue upwards and you get over 65, then you should see a move into somewhere around these current highs, around lower highs, around like $100, and we have to see the reaction around that zone. All right, I'll be super quick, and then let's jump into the DXY with Alex. And yeah, dude, fucking AI is incredible to read blood and shit and all the samples that you could imagine. It's way better than nutritionists and all those people. All you need to do is not be a complete retard. By the way, I got the super fancy Claude, which I think it's the best AI right now. I use all of them, but Claude is by far, like, this one is crazy. And we did that for Vinny because Vinny had allergies and we didn't know what he could eat. So we set him up with a blood sample panel allergy test, and then we put it there, and he told us what exactly he could eat and what and how to supplement it. And Vinny hasn't had allergies. He's shitting like a fucking king. He feels good all day, no problems, no barf, nothing. So once I saw that, I was like, I'm going to do it with myself. And I was eating pretty clean already, but it made me add some potatoes. It made me add salads, certain type of salads, and some other things. It's, dude, you need to, like, I don't, this sounds really gay, but you need to see my abs now, like today. It's only been 2 weeks, by the way, since I started doing this. Doing that is the greatest life hack in the world. I'm highly where can I get this spook test done? So I'll send it to you right now. When I'm done, I'll ask Belen. I'll send you that. Get a blood test done. Get a food allergy test done too. Because, dude, Beanie was allergic to beef, allergic to fish, allergic to everything except bison, sweet potatoes, and like 3 other things. So literally, you never know what you're allergic to, so you might as well do that. You do those, you plug them into AI and tell them, dude, this is what I like to eat and this is what I hate eating. And it'll give you a 7-day meal prep plan, like that you can prep them up front. Like Belen makes all of my meals on Sundays. She prepares like actually just 3 days ahead or 4 days ahead. And she does that twice a week. It's very, very nice. And it's like super clean food. I'm adding way more fish. I'm eating way more tuna. Yeah. And it's life-changing, like unreal. We're gonna do this. Yeah. I'll send it to you, boys. All righty. I'll do Oklo. Let's jump into DXY, and then we'll see what's next quickly. Ok. Oklo, damas y caballeros. Una cosa que quiero aclarar acá. Oklo, la última vez que lo vimos,
justamente ya en una estructura alcista. La última vez fondeó en el promedio del 34, entre el promedio del 34 y el 55. Justamente está ahí. Les voy a decir esto con mucho cariño y también entiendan cuál es la realidad. Soy bastante bueno leyendo esta tabla. Pueden ver dónde están mis zonas de interés, dónde estamos ya. Y lo digo así. Oclo es una empresa de una de las mierdas más grandes del planeta, por lo que le va a ir muy bien. Sam Altman, ¿ok? El pedo que yo tengo con Oclo ahorita es, no tiene nada en vivo. La crisis energética que tenemos necesita y están comprando una cantidad de paneles solares pendejos y otro tipo de energías alternativas que no te puedes imaginar. Pero eso ya lo están haciendo. Para mí, esta empresa, no, por eso les he dicho, o sea, me estoy esperando. En Oclo, para mí Oclo solamente si me da una entrada extrema es cuando voy a entrar, ¿ok? Pero si estás interesado en esto, para los que no sepan qué es Oclo, Oclo es una empresa que va a construir reactores nucleares del tamaño de un termo y con eso van a poder usar esa energía para poder tener todos los, ¿cómo se dice? Los data centers, ¿no? Donde tienes todos tus servidores de AI y todas estas pendejadas listos. Esto hace un negociazo. Ya una vez más, es de Sam Altman, Bill Gates, Microsoft, toda la gente más mierda del mundo por lo que va a funcionar. ¿Ok? Pero el comparado esto, por ejemplo, contra Biosol, que fue la empresa en la que invertí y también muchos de ustedes invirtieron a través del Fondo Emprendeduros. Eso ya está funcionando, están expandiendo, están agregando más clientes, continúan más y más, ¿ok? Esto no todavía, pero les voy a decir esto. Oclo, en donde está, porque ya, o sea, yo si fuera a agregar a mi posición, lo haría en 54. Esa sería la primera. Mi segunda sería en 43. Y ya, si me cago, güey, aquí abajo en más o menos los 30, es lo que diría. Yo no creo que va a ir a los 25. 1, 2, 3. Una vez más, ¿dónde? 54, estás en 59, aquí ya es cosa tuya. En 43 y en 33. La cosa es, Oclo ha fondeado antes en el promedio del 21 y estás en el promedio del 21. Esto podría ser obviamente como esto. Estos datos son un poco mierda porque recuerden, esto es un SPAC. Estos datos de aquí atrás no son relevantes. Y luego, una vez que anunciaron Oclo, hizo esto. Esta caída brutal fue la que compré. Entonces, tienen que poner mucha atención. Acá, ¿puede caer más, etcétera? Sí. Pero ahora, esta sí es una empresa en la que yo personalmente creo en, y la razón por qué, una vez más, solamente porque es de la gente más mierda del mundo. Yo sé que suena muy pendejo, ¿ok? Entonces, tómalo por lo que es, algo muy pendejo. Pero mis posiciones para abrir, 54, 44 y, digamos, 34. Baja más de ahí, pon tu contingencia. Si quieres invertir en Oclo, eso es lo que yo veo. A corto plazo, nunca ha vivido un mercado bajista de verdad esta madre, entonces es muy difícil decirles qué va a pasar, pero si acá, porque Momentum está apuntando para arriba, tiene todas las señales de que está cerca de un fondo si es que podemos superar el promedio del 9 semanal, también el del 55 y luego los $77. Si ves que esto levanta para acá y empieza a rebotar así, tío, ese fue el fondo de Oclo. Ahora, una vez más, para mí estamos en un mercado bajista por un rato. Es muy difícil leer esto, porque esto es energía. Tenemos crisis de energía, pero esto no tiene reactores en vivo. Pero de nuevo, es una acción de energía, aunque venga. Entonces, no sé. Aquí es para ustedes y por eso yo estoy fuera de esta jugada y estoy más enfocado en mi jugada de, honestamente, Coinbase y Circle, y estoy pensando reorganizar lo que queda en mi portafolio. Y la razón por qué es porque viene el dinero fácil. Eso es todo. Ahí lo tienen en Oclo. Si están haciendo longs, pues básicamente invalidas con el fondo de acá. No puedes hacer un corto, tío. O sea, no hay nada que te diga que hagas un corto todavía. Por más que estés en esta tendencia bajista, puedes notar la gatada que está haciendo. Todas las velas parecen toperas. Esto es una gatada. Cuando todas las velas parecen toperas, para que entiendas, todas te están marcando que va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, pero no cae.
En este fondo no tuvimos velas toperas. Acá no tuvimos velas toperas. Acá tuvimos velas toperas antes de la subida. Solamente digo, todas estas tienen cara de velas toperas, todas. Y ustedes creen que les están diciendo a todos, no, güey, esto va a continuar cayendo o no. Es donde yo digo, yo compraría tal vez aquí, esperaría a una segunda y tercera entrada y lo haría como les estoy contando. Si quieren entrar ahorita en 59, luego te esperas a los 49 y luego te esperas a los 39. De eso técnicamente no debería bajar, pero tienes que creer en Oclo y no te pueden espantar. Una vez más, por eso yo estoy fuera, ¿ok? Yo quiero cosas que sean fáciles para mí de entender. Y hay veces que hay situaciones que no se me presentan con esa claridad y por ende no lo toco. A mí me gusta simplemente el dinero fácil. Todos los demás se pueden masturbar con lo que crean en sus... Oh, es que leí el reporte. Me vale verga, ¿ok? Para que sepan, entonces a ese tipo de pendejo están escuchando. Vámonos al dólar, DXY, están pidiendo por acá. Vámonos con todo, Alex, ready. Nice. Yeah, looking very strong actually on the lower time frames. We wanted to pull back down towards that $99 region, but to me, it just seems like we're just gonna, we keep holding honestly that $99 $99.73 region. I don't see why we're not going to just move all the way up towards that 101 zone. Because look, you have a massive price structure shift. 2-day isn't an uptrend. Looking at a nice retest of the 2-day EMA 5, you're right back above the meme line here. And that is again at $99.73. You do have an objective as long as you're holding above the EMA 100, which you currently are, towards the 2-day SMA 200 at 101.21. That is right into the next objective zone too, just per the meme lines, really. So you do have to be looking at this as kind of like maybe the start of a bigger move to the upside on the dollar. As long as you are holding that $99.73 region, you can see really the last few occurrences you've gotten above this region have just been massive deviations that have led lower. Here you got to reclaim, deviated it, which did lead us lower. And then here as well, rejected the zone before breaking down. So this is a nice shift. We're actually getting exactly what we wanted, which was on, I believe in Monday, we were talking about just a move back down to this zone. If we end up holding this zone though, you won't get that deeper pullback. So far bulls are actually, kind of doing that, which just plays into the strength of the dollar currently. So it's looking very strong. And that shouldn't surprise anyone when you, again, go to that quarterly and really, when you do see kind of where we're at on the quarterly, when sentiment was very bad, when volatility is extremely low, this is a good recipe for possibly a massive short squeeze to the upside. Now, the quarterly is closing in 13 days, and you are potentially, knock on wood, getting back above the quarterly EMA 34, which is a great sign that instantly just puts us out of a sell trigger. And then you can actually start looking again towards that quarterly EMA 9. That is sitting at 172, very close to that 101 region. So just confluence of that idea. Now, if the quarterly ends up closing like this, this will really start looking like a massive bottom to me. Specifically, getting back above the EMA 34 after falling below it on the quarterly is a good sign. That just puts it right back above the moving average range. And what you can do is start looking at that 9. Once you get back above the quarterly 9, I mean, really the dollar just likes to hold that. You can't see it here. Get back above the quarterly 9, you just continue up. Also keep looking right here. Right, once you get back above the 9, you just start moving up on the quarterly. So what we're seeing is, bulls slowly starting to repair this. And really the next 3 months could be pretty nice if we actually secure a close back above the EMA 34. That is at $98.85. And that'll be the first big sign. You do see the last 6 months you've been rallying up, going up to that $100 region and then massively selling off. So we don't want to see that. Specifically when we know this is closing in 13 days. And that's why the 2-day will be your friend. As long as you are holding above this $99.73 region, you are just going to move up. And a move up could be right into that $101 region. The 2-day SMA 200 is a perfect spot to gauge more upside continuation on the lower time frames at least. And I would be just extending these lines out. And our next objective would be right in that 103.
if you actually get back above 101. Again, 101.79. It's a big spot. So looking pretty good. Bullish consolidation so far. And really the daily today could perhaps get a nice bullish reclaim off of $99.73. Could look something like this. And you're just looking for a setup like this and then targeting these highs. So again, this will be daily dependent, but no matter how you look at it, the dollar is starting to look a lot better. And really, I mean, you gathered that on March closing here when you got back above the weekly EMA 34. You've got a nice expansion. You've reclaimed the level. You haven't even hit, honestly, that weekly EMA 100, which still is the target. And you really can't see why getting back above the 101.70 region is a big level. Then you can really start targeting back above the weekly SMA 200. Where that should just be it. Once you're back up the weekly SMA 200, that'll just start really looking a lot more better in terms of a bottom year, because you really get your bull market moves above the weekly SMA 200. You can see every time it gets reclaimed, the dollar just starts moving up. Here as well. And even here, just led you on to the upside for the last few weeks. Before, you know, couldn't hold above, chop, reclaim, went up, boom, expansion. And vice versa. You'll get multiple weeks of downside. So again, dollar's looking very strong. We just needed to actually get back above that 103.21 weekly SMA 200. And in order for that to actually occur, you're gonna want the lower time frames to start actually holding up. So far they are. So as long as you're holding above $99.73, the dollar's gonna keep moving up. And you'll start targeting the 2-day SMA 200, in my opinion. I think the 2-day is better than like the daily. But even the daily is still giving you a bullish setup. We'll see if the daily 5 gets reclaimed. It's kind of your gauge today. Oh, and look at that. Monthly is very close to actually a monthly HPDR breakout, which is interesting because you see these monthly HPDR breakouts will actually just break you out. Like that's the start of a big move. And just show that right here. Here was the breakout. We'll make that not red. And that way you can just see kind of the environment we're in. Like here's another one before a nice move. These are monthlies. Another one. Even here was one. And these are to the upside. So you can see, I mean, once you get the breakout, you do just start moving up the next few months. Here as well, you start continuing to move up the following month. Then it rejects, but still continue to move up. Let's actually measure that too. It was 4%. This was a bigger example. About 4% as well. Just continue to move up. So we'll see. I mean, 4%, those seemed like the tiny moves. If we get that tiny, right? But this is a currency, so but I would still put you in that 104 region. So interesting to see that. I mean, I thought the dollar was so doomed, honestly. But really, everyone's I mean, shorted right now. Everyone's shorted because remember, he's going to zero. Everyone told me that. Gary goes, I'm gonna short that pop. Good luck. Like, and it's funny because he was at 80. He was like, I'm opening a short right now. It went to 120, dude. Yeah, wow. You know, it's just impressive how much they can keep winning with Grant, with Barrett, with all of them. They're Guys, just keep watching the news. Clearly giving them the edge. Yeah. Yeah. So yeah, I mean, this is looking very good.
We just still are, in my opinion, just seeing the slow itchings of a bottom. You're just going to now want to see the daily. $99.73 is a big spot for us. Getting back above that will just, in my opinion, start looking like, we can start moving up to 101s. So today's a big day, in my opinion. You're kind of just looking for a setup like this. It'll start moving you up, supporting the idea that the quarterly actually gets a good close. Look at it. We get back above 101. The quarterly will avoid a quarterly breakdown. We have that median up here on 105. Like the story will start looking good the next quarter, in my opinion, if we actually can just start moving up from here. 13 days left to go. We're in the spot we've been rejecting, so we should be watching carefully. And that's why I like the 2 days going to be your friend here. So I am just watching this very carefully to see a nice move up. But really, I mean, the dollar is still looking pretty solid. And once you get back above this weekly EMA 100, which again, that's why 101 will be key for me. You'll start actually getting targets towards that 103s, which again will just be your big confirmation spot. If the dollar reclaims the weekly SMA 200, while also potentially reclaiming this range, there's not going to be much saying it's not going to go back up to the 108s, at minimum 106, in my opinion. So, you break 104, it's done. 104 to the upside, it should be a big party. Yeah, 104 is very near the weekly SMA 200. Let's do the bi-weekly. Maybe that'll give us something. No, even the bi-weekly at that point will be very repaired. Month. Same. Monthly will be quite repaired. So it really does just seem like, you get back above that, high 103, 104 region. Because I see the 104 in this zone too, where previously we massively rejected and broke down. So if you start really getting back above this zone here on the dollar, you're as a bull not going to really have no worries of this not moving up. You can just see the last major occurrence where the dollar was under the weekly SMA 200. It made a very impressive move all the way up to it. Actually got the reclaim. And then that's when really this started to just move up aggressively, about 20%. So that would be very interesting, all while potentially, America's next currency is moving down now, the euro. It's just, it's crazy how it just replays the same story over and over. It's wild, right? Yeah. We're not going to get bullish on a monthly SMA 200 tap. That was highly predictable that we mentioned. That's definitely not something we're going to do. Well, many did. It's crazy. I mean, this spot we talked about a lot. So even the euro is looking like it's in a breakdown. Have you heard a single piece of news saying that the euro is going to go down? No, zero. Exactly. There you go. Or the pound? No. Nope. But the dollar was going to go to zero. No pounding. Pound's going all the way to pound. It's going to pound, son. Yeah. No one's mentioning that the euro's in a fresh monthly downtrend, pending lower high, losing monthly 9, and opening up a range back down to that 113. So that's all into next month. So that then tells me that maybe next month will be the big month for markets. Maybe dollar starts massively moving up. The euro is about to buy less euros. Yeah, no matter how you look at it, euro does look like it's breaking down. I guess it's just pending HBDR, but this could even adjust into April. Very interesting. Happily, the next month's in 13 days, so that's exciting. But this is looking quite bad. It's looking like you're trend shifting here. Let's see. Yeah, we're in the spot too on the euro where you just can't aggressively drop. If you do end up becoming very bearish, which to me seems like it's about to confirm into April, really the big moves that occur when you deviate that quarterly EMA 100. There's a better view. Lose it, death. Lose it, death. And actually the loss of this, having that same idea, you would have been able to just have a free ride on those shorts until that 95-cent euro.
Even here, this is what brought you down to that low of 80s. Now, granted, it started to populate 95. We're here in 2000, but that still from the loss gave you 15%. So from that to that was 19%. From the loss of it down was 15%. You just kind of see it. And then every major move down on the euro has just been because we've lost a quarterly EMI 100. So, that is actually what's brewing into April. You as a bull don't want to see that because, well, that'll be pretty damning, honestly. You'll just essentially need a massive deviation or buyback. Something like, I guess, this, but this ended up being bearish as well. So be mindful of that, especially when this is putting in a top candle as well. You kind of expect follow through down. Yeah, it's interesting to see the euro looking so weak. Maybe euro will be euro poor again very soon. Who knows? So be very mindful of that. The dollar is looking very strong. You're watching on the daily, simply one level. For me, that's right into that $99.73 region. You're seeing if you're going to essentially deviate the 5, EMA 5, that'll be a good sign if you can, because that'll potentially lead into the 2-day, getting expansion off of that $99 region. And bring you actually towards the 2-day SMA 200, which is sitting at that 101 region. Like we mentioned, 103 for me is a big spot on the dollar, specifically 103.79. If you get back above there using the weekly SMA 200, to me, that'll be a very convincing spot that we bottomed, and we are about to see a major busting action move on the dollar. And same with the euro too. Looks very weak to me. Looks like you're just in the midst of a bearish retest here. You should be gearing up for a move down to around $1.13. That has implications for the dollar. Pretty sure the euro is the most weighted against the dollar. So, this is looking like it's about to break down, and really volatility is supporting that idea with a very sneaky weekly volatility setup here, which is firing off. So, that has implications for risk. Bitcoin looks like it's in the spot. Dollar is looking like it wants some busting action move. And even if we're wrong and it just rejects the weekly EMA 100, that still means the dollar's going to go 1% from here and actually retest it. But there's too many things saying it's not going to do that. So just be fully aware of that. Big zones on the Forex pairs. All right, we're going to do meta real quick just so you guys can go, and I'll finish with everyone, all the other ones. There's a lot of people here, so we'll get to it. Ahorita les damos a todos todo, nada más quiero pasar a meta rápido para que lo analice Farhan y le vamos a dar para adelante y ahorita los acabo yo. All righty, sir. Go ahead. Before I open up meta, I do want to point this out though, because this is reflection of all the top stocks. The S&P on the quarterly looks pretty fucking top tier. You swept the highs here, which was 69.94. We went all the way up to 7,043. Now you were very close to putting in a bearish engulfing dildo here. Plus, you were getting a rejection of a 38.2%. Plus, momentum is flipping down. Plus, putting in bearish divergence. You got a lot of things lining up here. Plus, the jewel is now starting to lose the buy signal, flipping into neutral. You got about 13 days left to go. High chance flips into a sell signal on this next open. Plus, you got the God mode background. It's not looking good, bubs. From here, I'm looking for minimum move down to somewhere around this 9 EMA, around 6,000 flat, 6,086. You are likely going to see a little bit of a bounce there. You probably also see a little bit of a bounce around the 5 EMA and the median, although I don't think that bounce is the one you're looking for, and that's probably going to fail. And somewhere around the 6,086 to 5,800 area, I do think it's really going to be a bigger bounce, but I also think that bounce is going to fail because personally I think the top is in for this market for a while. And you're likely going to get a bearish retest in your 9 EMA, then end up going to somewhere around wherever your 21 is at that time. Because your 21 seems to be where the S&P or ES likes to find its bottoms on long terms. So that would put you as of this moment somewhere around the low 5,000s, but this is going to rise into the same place. Pendles to the top is in on stocks. And also one meta. You got a massive rejection right here with the shooting star dildo here. You lost your 38.2%. You got a bearish retest of the 38.2%. From open to wick high, that was a bounce of around 12%. Pretty good, double digits. And they just turned into a lower high, a rejection of the 38.2%. And you're working your way towards the target of the loss of 38.2%, which is going to be your 78.6%. And also that kind of lines up to your 21 EMA. Somewhere around like $460 to $430.
That will be a pullback from all-time highs of around 43 to like 45%. Not bad. Let's see how much the last pullback was from all-time highs. Oh, 77%. Interesting. Let's see the last one. This was the real one. About 43%. Very interesting. Same basically the same move if we were to bottom around that zone here. The only one that was more was this 2022, 2021, 2022 bear market here. That one went down a lot. And it still held the 100% rule. So if you would have played that arbitrage opportunity, you could have made a nice 50 or 36% on there, just holding the 100%. But that is hindsight. Quarterly is now very close entering into the bearish control zone, with momentum taking out all of the previous lows. Price is still making a higher low, so there's possibility of hitting bullish divergence here. But this will require a close over about $759 to confirm, which is a little likely at this point. And you do have bearish divergence, which is already confirmed. So I'd rather go with the one that's already confirmed rather than it's just possible. Plus, the quarterly is now losing the buy signal. Curvature is very downward. You close in 13 days. Likely going to switch into a sell signal in this next open, and that's also going to be a God mode sell signal. Just like ES. Monthly is also flipping down and turning into the bearish control zone. Monthly is also putting in possibility for hitting bullish divergence, but also just a possibility, whereas the bearish divergence is already confirmed. And volatility is expanding, and you're getting a bearish dual across here. Once you start to lose somewhere around like $600, probably going to dump hard. 2 week is also flipped down, about to get a bearish retest of the bearish control zone, with volatility starting to expand, and you're getting a fresh sell signal here on the jewel. Goes along with a loss of 38.2% and a bearish retest of that zone. Brings you down to somewhere around like $560. Weekly is also flipping down and turning into the bearish control zone, with volatility currently expanding from 0% to the downside. And the jewel is now continuing on sell signal, giving you a second or third sell signal continuation here. And you're very close to getting the silver plus down here. Like possible one, maybe maximum 2 more closes, and this is going to confirm. And that likely gives you a nice little jump speed along with it. 5 days also flipped down and turned into the bearish control zone, with volatility expanding from 0%. This is the same because the weekly also almost giving you a silver cross. 2 day also entering into the bearish control zone. 2 days putting in possibility of bullish divergence because we have lower lows on price with a higher low on momentum. This will require a close over $635 to confirm, and then that will give you a target for somewhere around $670 to $690. On the opposite hand, you do have a fresh sell signal here on the chart, with a rejection of the pink, with the pink and yellow cross to the downside. Quite bearish. More likely that this is not going to confirm that bullish divergence, and more likely you're going to continue to dump. Your next target will come the loss of 38.2% would be the 78.6. And then once you go down here, you're no longer going to have possibility of bullish divergence. Daily is also flipping closely to the downside, projecting the moving average with volatility kind of expanding. And the daily jewel is continuing the sell signal and breaking into the bearish control zone. Goes along with price losing 38.2%, getting the bearish retest of that 38.2%, and now continuing to jump. Maybe we had a little bit of a gap here. We kind of filled it, and now we're likely going to continue jumping. And 4 hours currently flipped up with volatility almost at 0%. 4 hour jewels losing the sell signal, flipping into neutral. Although the curvature is not the strongest, kind of looks like horizontal rather than upwards, like it should be. If we're going to be bullish, and we're rejecting the median, getting an open below the median. High probability we're going to continue down from here to target at least $600, and at that point, you'd like to click down. Sorry. Quarterly is currently putting in a local top, already confirmed. That gives you a minimum target of the simple moving average, which currently sits at about $478. Very interesting. That number comes up again. And volatility is not contracting from 3 periods to 0%. And this wouldn't be bearish at all. This would be quite healthy to see a rejection from the critical zone, tag the simple moving average, and then from there
the critical zone will move even higher, and that'll give you more room to run to the upside. But that will take a long time to play out because this is a quarterly chart. It'll play out in the next bull market. Monthly currently is giving you multiple drives of bearish divergence possible. If this will confirm bearish divergence or a fourth drive of bearish divergence with any close below $716.50. Quite, oh, actually, no, my bad, wrong number. $662.73. And if you do confirm that, it gives you a target down to the bearish control zone. It's at about $500. Ever so slightly over that 470s number. With volatility now about to go into, or freshly going into expansion with bearish divergence. Looks like the fund's over for the short term and medium term. 2 week also has bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 716.50. You're now in the bearish control zone. You're going to go towards the critical zone. Not guaranteed to hit the critical zone. And the critical zone is likely going to update several times because now it's at $105. And I don't think that is going to $105. Weekly is close to putting in the local bottom, but you need to close over $660 to confirm that. Otherwise, you can move towards the bearish control zone at 550s. Today has a fresh drive hitting bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 668. And then next target is the bearish control zone, so it's at about 518. Volatility is close to expanding also. Today has 3 drives of bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 668, same number. Likely get a, if you move up, you get a bearish retest of the bearish control zone. So it's at about 628, 629, somewhere around 630. And then the critical zone sits at a beautiful number of 478. Welcome the 400s into your life. Don't resist. Daily has active driving hitting bearish divergence also. This will be active as long as you're closing below $655. And your next target is the critical zone, which is currently at about 527. Uh, 4 hours making a local top here. This is going to be active as long as you're closing below $627.54. And your next target is the critical zone, so it's at about 560, 566. Quarterly on Meta is freshly flipping down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $750. And no bearish divergence. Monthly is also flipped down with volatility now expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $679, about $680. And you are now about to lose the bullish control zone as well, where if you were going to be bullish, this period would have gone down. And currently you are forming some possible hidden bullish divergence, but I don't think this is going to confirm. More likely the bearish divergence is already active, it's going to stay active. Because you notice lower highs on momentum, higher highs on price. 2 week is currently also freshly flipping down, rejecting getting out of the bearish control zone. You currently have a dip of life, but I wouldn't really look at that as that much with momentum rejecting the getting out of the bearish control zone. And it's going to remain flipped down as long as you're closing below $624. Weekly is also freshly flipped down with volatility now expanding from extreme lows, and you are going to remain flipped down as long as you're closing below $658. Plus, you got very close to a silver crossover. 5 days also getting volatility expansion from extreme lows, with momentum flipping down, rejecting getting out of the bearish control zone, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 656. 2 days currently also freshly flipped down with volatility very close to expansion, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $635. Daily is also flipped down with volatility expanding from extreme lows, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $648. You are currently putting in possibility of bullish divergence, but that will require momentum ticking back up to confirm. And 4 hours currently freshly flipped up, and it's going to remain flipped up. It's going to remain flipped up with volatility contracting as long as you're closing over $621. So likely brings you up to somewhere around that 620, high 620, $630 area. But as long as you are trading below $636.52, it is more likely just to be a lower high while you continue down. And the high time periods aren't exactly bearish.
They're just more corrective on Meta as of this moment. We're getting a rejection from the 100%, same area where we rejected from last time around. And if you were to get the same type of move that you had last time around, it would take you down to somewhere around this 21 EMA in the quarterly, and multiple different setups are giving you that target at that $460 to $470 zone. Multiple of the bearish RSI bearish divergence are giving you that area along with several other targets, including the HPDR giving you areas of that 470 zone. But I do think along the way you will see some bounces, probably some bounces around that $600 flat, probably somewhere around $560, which is also targets of your various divergences, and then eventually towards somewhere around 470. I do think somewhere around this 21 union on the quarterly around that 470s is where you're going to try to put in your next bottom. And if you can confirm a local bottom in the quarterly or even on a monthly period, somewhere around this $470 area, then I'd be comfortable calling that our next bear market bottom on Meta, and then continuation to new all-time highs. Just really have to see the reaction somewhere around $460 to $470. And the confirmation of that move down is going to be that $400 zone is going to be a loss of $600. Once you get like even a daily close below $600, you're probably going to just send it down to somewhere around like high 400s, range between 460 and 480. And the invalidation will be getting a weekly close back over $744. That's it. Very simple to invalidate then. Anything else you boys like to say or add before you go? No, gracias. Yeah, nothing on my part. Just watch the trading alerts tonight. I'll be posting a setup potentially on the daily and 12-hour. So excellent. Perfect. Thank you. Much appreciated, boys. Excellent stream. I appreciate you. And I'll see you mañana for class. Yeah, thank you. And, let me know on the poop test too. Very excited about that. I will as soon as I'm downstairs. I promise you. As soon as I'm done, I'll send it to you. Perfect. Buenos tardes and hasta luego, muchachos. Hasta luego. Adiós. Thank you. Vale, pues, estamos de vuelta, damas y caballeros. Vamos rápido, lo más rápido posible a esto, pero con calidad, por supuesto. Estamos viendo el dólar trimestral. Trimestral en el dólar tienes esta tendencia alcista que viene desde el 2008, donde encontró fondo justamente en el nivel de los 70s, y desde el 2008 hasta el 2026 vas en una tendencia alcista, por más que te digan que el dólar está a punto de colapsar. El dólar está encontrando soporte justamente en la parte baja de este canal, que ha tocado una vez antes en el 2021, y la última vez que apenas lo tocó, llegó a la parte alta del canal, en los 114. Esta vez, cuando tienes, y estos son movimientos extremos contrarios. Si tienes un movimiento extremo para la baja, lo tienes que tener igual o más fuerte a la alza. Eso quiere decir que tienes que romper el canal a la alza. Y para mí, eso son los 128. 128 va a ser mi objetivo para el dólar, a fin de cuentas. Recuerden, este es uno de los trades más fáciles de entender de todos. Todo el mundo te ha dicho que el dólar va a colapsar. Y si ves la tabla y entiendes de tablas, estás viendo esta tabla trimestral, tú dime, ¿ok? Y luego permíteme rápidamente, recuerden, nadie ha dicho que el euro va a caer, ¿no? Nadie. Cabrón, ¿no son altos más bajos en todo esto? En el euro, en una tendencia bajista. ¿Por qué te están advirtiendo que el dólar se va a ir a cero y no el euro? ¿O qué me dices de la libra esterlina, que ya está en una tendencia bajista literalmente desde 1972? ¿Por qué no esos se van a ir a cero, pero el dólar sí? O el peso mexicano contra el dólar contra el peso. Una vez que esto recupere el nivel de los, les digo esto, una vez que el peso esté en 19 por dólar, vamos a ir a los 30. ¿Ok? Y ahí ya, cuando llegue a 29 y no a 30, se pueden burlar todo lo que quieran de mí, pero es lo que va a pasar. Pues, esta es una de las mentiras literalmente más pendejas del planeta, la de que el dólar se va a cero. Por eso esto de las criptomonedas, le voy a meter todo mi dinero a esto de las monedas estables. Lo llevo diciendo 2 años. Hasta lo decían emprendeduros, monedas estables, monedas estables, monedas estables. Ok, van a ver lo que va a hacer. Por ahora el dólar simplemente está a punto de tener un cero de volatilidad trimestral, lo está preparando. Ese cero parece ser alcista porque está empujándote con velas verdes. Tienes 3 velas verdes, cierres más altos después de tener esta vela bajista y tener acción de precio cayendo agresivamente desde enero del 2025. El dólar subiendo hace que todas las acciones, que todo lo que compre se vaya a la verga, incluyendo a cripto. Una vez que el dólar esté arriba
del nivel primero de los 102, aquí, a mi gusto, una vez que veas el dólar aquí, ya va a ser tarde para reaccionar. Cuando lo veas en los 104, acá, ahí ya literalmente todo el mundo va a estar follado. Todos, o sea, follados en el parque. Todos. Y recuerda a todo Paco que te dijo que era el fin del dólar. Porque así de estúpidos son. No voltean a ver nada. No están viendo nada. Y tienes que entender esto no para dejarlos de ver, pero para tomar ventaja. Ahorita en este momento le acaban de decir a los Pacos, y lo acabo de ver, oigan, vamos a sacar más petróleo de Venezuela para poder bajar el precio. La última vez les dijeron, nos tomamos el petróleo de Venezuela y fue lo que hizo el petróleo explotar, fue lo que me hizo decirles que va a subir el petróleo. No lo puedes inventar. Entonces, cuando tu Paco mañana salga a decirte, güey, van a hacer que el petróleo baje, lo que quieres hacer, porque probablemente lo bajen, es irte en largo una vez que lo bajen. Y ahora, ¿cuál nivel? Ahí lo tendrás que ver tú mismo, brother. Tienes que aprender esto. Ok, dólar fuerte, ¿qué es lo que esperamos? Simplemente en la trimestral, lo único que tienes que salirte del promedio del 9 que está aquí arriba. Estás recuperando tu promedio del 34. Acá, la línea blanca que está acá. Normalmente fondeamos ante el promedio del 34, lo puedes ver acá. Y una vez más, lo volvimos a hacer. Después de fondear, ¿qué es lo que pasa? Tienes los pumps, super pumps, ¿ok? Y ahora, una vez más, el ejemplo de lo que le digo a los extremos, Dios. Si tienes, déjenme hago esto rápido acá para que se vea toda la pantalla y quito esto. Ok. Si tienes acá, debajo del 34, puedes ver que te lo llevaste por mucho, la línea blanca acá. ¿Qué tipo de movimiento te dio? A la línea verde acá. Ok. ¿Qué pasó cuando cerraste debajo del 34? 3 veces, porque también esta vela cerró debajo del 34. Diste un SFP de no mames. ¿Hasta dónde? Hasta acá arriba, a los 114. ¿Qué pasa cuando saliste de la parte alta del canal? Caíste abajo del canal. ¿Qué es lo que sigue? Si caíste abajo del canal, superar el canal. Digamos que toma esto de tiempo. Estos son 124, 123 mínimos. ¿Ok? Y una vez más, si todos tus políticos favoritos te están diciendo que cripto nos va a salvar, es por el dólar, pendejos. Se los van a apoyar a todos parados y lo voy a disfrutar con todas mis ganancias, tristemente. Porque mínimo les dije, es todo lo que puedo hacer. Es todo lo que puedo hacer. Así que el dólar continúa siendo alcista siempre y cuando no cierres este trimestre debajo de 98.77, el dólar va a continuar reventando a la alza. Tiene este setup de volatilidad preparando en la trimestral. Dios, voltea a ver la de 6 meses. Está al mismo tiempo la de 6 meses preparándote una sorpresa. Y vamos a la anual. La anual tiene el setup de volatilidad más bajo en toda la historia. La última vez que tuviste el setup de volatilidad más bajo en toda la historia fue el 99 y esto te llevó al putazo de las .com. ¿Ok? Una vez más. ¿Ok? El dólar es alcista. Ahorita lo que les están diciendo relacionado al dólar, los quiero llevar ahí rápido, es esto. Que mis bonos deliciosos, mis bonos, les están diciendo que ahorita las hipotecas están más caras que no sé cuánto, que no sé en cuántos años. Y ya todo el mundo le está diciendo, prepárense a que nunca bajen los tipos. Justamente les dije en la mañana, la mentira más grande y la que tenemos que escuchar ocurrir y ver pasar enfrente de nuestros ojos es que los tipos no van a bajar. Tíos, el dólar, los yields están a la baja. En la tabla de 12 meses te está rechazando el promedio del 100 y el 55. Ese es un SFP gigantesco. La última vez que te rechazó el promedio del 100, en realidad vienes de acá atrás, ¿no? O el 55. Esto fue en 1992 y llevó los intereses literalmente de 6% con un máximo en los 8 a 0. Ahora, ¿estos intereses van a bajar? Sí. A 0 no lo creo, porque ahora el nuevo sistema paga con las monedas estables. Yo creo que esto es lo que vas a ver por acá. Y acá nos podemos quedar un rato en lo que creamos la inflación.
¿ok? Este movimiento bajista todavía lo tienes. No ha cambiado absolutamente nada. En la trimestral también tienes un setup de volatilidad en los bonos y esto te lo va a poner mejor que nadie. Puedes ver literalmente la última vez que tuviste este setup de volatilidad en la trimestral de los bonos fue en 1990, tío. Y la de antes, el 63. O sea, esto no pasa todo el tiempo, ¿ok? Y aquí lo que tienes que preguntarte es, si me están diciendo la verdad de que el dólar se va a ir a cero, entonces los bonos, los intereses, olvídate de los bonos, los intereses van a subir de 4.2% a 10, a 7. Es lo que todos ustedes creen. Si estás lavado de la cabeza y te dicen que el dólar se va a cero, esto es lo que tú crees que va a pasar. ¿Crees que eso va a pasar? Sí, sí, pues bien, ahí está. Ese es el dólar. Vamos rápido a Meta. Meta, en putiza. Perdón, me preguntabas, Iván, que si creo que el short de Bitcoin, ¿cómo sabemos si va a estar? Creo que ya lo platiqué, que si nos va a dar otra oportunidad para arriba o no. No tengo idea, tío. La razón por la que vendí ese corto en la mañana fue, tengo varias cosas que soy muy pendejo y supersticioso con, y una de ellas es, tengo una regla. Cada que pones tu P&L en X o lo compartes con alguien, no vean cuánto llevo ganando, vean mi 25%, inmediatamente va a pasar lo contrario. Entonces me salí. Por eso reabrí otro corto donde salí en 100% y dije a la verga ya. Y ahorita, pues pueden ver que funcionó. Estamos rebotando, ¿no? Pero vamos a darle tiempo al tiempo, cabrón. No sé si ese corto, para mí, a mí me gustaba y lo había pensado en lo que estaba ocurriendo. Dije, güey, no me dejó tocar las otras zonas. Probablemente este sea el bueno. Vamos a ver, no tengo manera alguna de decirte, güey, no te voy a mentir. Vamos a continuar viendo esto. Por ahora esperamos ese rebote en esa zona entre 66 y 68. Va a ser lo interesante. Y los voy a mantener al tanto. No se preocupen. Al igual que Alex y Farn, los profesionales de verdad. Yo nada más les cuento mis pendejadas, ya saben. Ok, Meta. ¿Qué pueden notar en Meta? Vela topera instantánea por acá. No, se ve, pero perfecto. ¿Cuál es la caída promedio de Meta? 40% en 460. Todos, absolutamente todos los indicadores de Farhan dicen que venimos aquí. Todos. A tu caída promedio de Meta. Estás en una tendencia bajista trimestral, ¿no? Tienes vela topera, confirmación instantánea en el cierre y continúas cayendo. En la mensual tienes tope, vela topera, instantánea confirmación con otra vela topera, instantánea confirmación de esa vela topera, un alto más bajo, tienes este bajo, todavía no has hecho un bajo más bajo. Si aquí rebotas, y esto por cierto, esta es la línea que una vez que te la lleves en Meta, la azul, es lo que te dice que se acabó la subida. Tienes divergencias bajistas en todas las temporalidades, esto literalmente momentum apuntando a la baja. Una vez que Meta pierda los 6.14, va a venir a los 5.50, de 5.50 a los 470. Y eso ya nos pone una caída promedio de Meta. Esto es lo que tiene cara este mercado. A mí me cuesta trabajo pensar que vamos a tener un momento 2008. Todo es posible, no voy a decir que no. Pero yo creo que, por ejemplo, como les dije con Bitcoin, yo no creo que estemos ante algo grande. Lo que están haciendo ahorita es soltando ideas de que va a haber una recesión. Les están dando datos que van combinados de la palabra recesión. Oye, es que en la recesión del 2008, y te están referenciando al 2008, esto es a propósito, esto es lo que les conté. Cuando ya te anuncien que va a venir una recesión y que todos se pongan de acuerdo, ya viste el fondo. Esto todavía no ocurre, ¿ok? Meta va a caer probablemente acá. Y una vez más, ¿por qué sabemos que no puede caer tanto? ¿Por qué creemos o por qué es nuestra apuesta? Porque entendemos cuándo empieza QE, el de verdad. No el que les dicen a todos en X, ¿no? Que la Reserva Federal acaba de comprar la mayor cantidad de deuda de toda la historia. ¿Cómo van? ¿Cómo van? No muy bien. Meta va a caer, mis estimados. ¿Quieren hacer un trade por acá? Obviamente puedes hacerte un long en corto plazo y tu eliminación sería acá, la parte de abajo de esta vela. Estás en 6.18, el fondo de esta velita está en 6.10. Es una apuesta mínima. Yo no lo haría porque esto va para abajo y también tienes que ver que ante esto, estas dos velas rojas, volatilidad en la mensual se está dando la vuelta y está expandiendo. Oficialmente va a expandir cuando acabe el mes y continúe por acá y eso es
literalmente volatilidad a la baja. Entonces, nos vamos a ver por acá en los 400 y cacho en meta, ¿ok? Eso es meta. Vamos a ver qué más querían ver rápido. Meta, ya pasamos el DXY. Celsius. Eder, te pongo Celsius. Un segundo. Celsius es interesante, pero rompió el triángulo acá a la baja. Lo habíamos contado, ¿te acuerdas? Que dijimos, güey, el movimiento para arriba, para abajo, así de fácil. Tienes volatilidad contrayendo, no nos está diciendo nada. ¿Qué me dices la trimestral? La trimestral, uy, y aparte, tío, alto, alto más bajo, ¿qué es lo que sigue? Un bajo más bajo. Celsius probablemente va a venir a los $12. De 12 a 21. Teniendo este cierre por debajo del promedio del 9, y es lo que yo estaría viendo. Si los 44 continúan, aquí va para abajo. Pierdes el promedio del 21 que lo aguantó acá y este fue según tu un SFP. Literalmente, alto, bajo. Alto más bajo, ¿qué sigue? Bajo más bajo. ¿Lo tiene que jugar de una? No. Pero mínimo, mínimo, en esta tendencia alcista que habíamos agarrado acá, vienes a los $30 ahorita. Ok, eso es Celsius. Tío, me ayudan con Johnson & Johnson. Claro que sí, vamos a ver Johnson & Johnson. Johnson & ¿cómo vergas se escribe Johnson & Johnson? J&J. Ok, aquí está. Tío, esto es alto histórico. Rompiste la resistencia que venía aquí apuntando para abajo desde el 2022 y lo rompiste acá en julio del 2025 y continúas a la alza. Tienes volatilidad expandiendo en la trimestral. Esta madre se ve imparable. Déjame ver la de 6 meses. Tienes un setup de volatilidad de 6 meses. Me parece en el punto más bajo en todo. No el más bajo en toda la historia, pero la última vez que tuviste un setup de volatilidad potente fue, depende cómo lo queramos considerar, ¿no? Déjame ver. Literalmente este golpe. ¡Wow! Muy alcista, tío. Vamos a ver la anual. Si en la anual te está dando un setup de volatilidad. Güey, está a punto de. No, o sea, esta madre ya no sé a dónde vaya, pero muy arriba. ¿Qué hicieron? Sacaron un remedio contra el psoriasis, que son en la piel cuando se te pone roja y la verga que te pica, que por cierto, te lo puedes quitar cambiando la dieta, pero vas al doctor y nunca te van a decir eso. Hijos de puta. Ok, eso es Johnson & Johnson, va para arriba. ¿Cuál es la narrativa que hoy nos quieren meter el pito? Güey, todas las que quieras. Está la de las casas no bajando, los intereses altos, la inflación. Recuerden, en este momento tienen que convencerte que los intereses no van a bajar, ¿ok? Eso es ahorita lo que toca, que los intereses nunca van a bajar. Ok. Checamos meta. A ver, Ale, vamos a ver esta chingadera que pones, que es SHLDE, esta mamada, Siemens Healthcare. ¡Oh! No, tienes volatilidad expandiendo ante esto. Va a ser un nuevo mínimo, tío. Pero, cabrón, alto, bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Tienes volatilidad expandiendo ante esta caída, tío. A ver, la de 6 meses. Volatilidad está volteándose y literalmente se va a ir al extremo en la de 6 meses ante esta caída. Esta madre, no sé qué pedo, pero va a romper todo para abajo. Mensual. Tienes un cruce plateado mensual. Ahora, no tengo referencia acá. Normalmente cuando hay cruces plateados en temporalidades muy altas, por ejemplo, en Forex, ya pasó, pero esto todavía no, tío. Tienes volatilidad expandiendo ante esta caída y otra segunda ola de esto. Nel, vas para abajo. Mínimo, mínimo. Yo creo que vienes a esta zona. 33. Y eso ya viste dónde está el 33, tío. Esto, aquí abajo de 29, ya estás hablando de no sé qué pedo. No tengo idea qué es esta tabla. O sea, sé lo que es Siemens, pero suerte. Vamos a ver. AMAT, Applied Materials.
alcista, simplemente parece estar corrigiendo dentro del movimiento alcista, ¿sí? Este es un patrón de Estados Unidos, el objetivo está ya pintado, pero tienes volatilidad trimestral expandiendo, eso es alcista. En la mensual tienes extremos, lo que te dice que puedes corregir tantito, tal vez al promedio del 9 o a esta zona de los 235, y esta sería tu mega oportunidad de agregar, aunque personalmente yo creo que esta zona de 289 es la que va a ser para ti, pero alcista en la trimestral con volatilidad, también la de 6 meses, tal vez no tengas una, ve esto cabrón, tal vez no tengas chance. ¡Wow! Esta lo puedes ver en 13 días que te dé la confirmación, ¿eh? Espérate 13 días. Es cuando cierra la vela trimestral. Mensual no nos da nada. 2 semanas, vela toperona, tienes confirmación instantánea. Puede que esto venga nada más a los 300, si te cagas a los 270. Cágate, o sea, cágate. No fue la última vez que tocaste esto. Marzo del 2025 en los aranceles 180, pero de ahí ¿se ve correctiva en corto plazo? Exactamente. Correctivo para después continuar con mucha fuerza. La cosa es dónde. Alto, bajo. Y el bajo, este bajo, por más bajo que sea que este, no es que este. Alto, bajo. Tienes que ver esta en la semanal dónde vas a cerrar. Quieres llevarte. Ahora sí que para continuación lo único que tienes que hacer es cerrar por encima. Para ver dónde vas a agregar es cosa acá de ver esto. Ahí estás. Parte baja de la zona azul, el 21 o el 34. Yo diría que eso es lo que uses como referencia. Cualquier toque del 21 o 34 en tu tabla semanal es donde quieres agregar. Esto es altas temporalidades alcista, se ve correctivo a cortas temporalidades. Vamos a continuar rápido. Alejandro, Tesla, la luna con el nuevo coche. No, el nuevo coche no funciona para nada para Tesla. Para muchos de ustedes creen, el Tesla Roadster que está a punto de ser anunciado en abril es uno de esos eventos donde probablemente Tesla tenga un movimiento así para rechazar y caer, ¿ok? Si es que se lo dan. Pero aquí ya ve, tienes un extremo, tienes el alto, tienes el bajo. ¿Qué sigue? Un alto. Este alto, yo en los 430 va a ser el número. Voy a meterle a Tesla el corto de su puta vida. Por ahorita simplemente estás literalmente haciendo fondo. Después del fondo tienes que hacer un alto más bajo. La pregunta es, ¿va a ser en los 414? ¿Va a ser en los 428? Si es en los 428, nos llevaríamos esta vela en los 436 y pondríamos tal vez esto. No lo creo. Para mí la fuerza de Tesla es tal vez 414. Ya los tocaste acá, pero lo pasaste. 414 y 430 sería el ponle todo encima. El coche de Tesla, el Roadster, tienen que entender lo que están pasando todos. El principio de por qué iba a corregir el mercado y lo que les dije hace años todavía aplica, señores, y esto todavía no es obvio para muchos. La razón por la que dije que todo iba a caer es porque tenemos lo contrario a lo que pasó en la inflación. Y a ustedes les están vendiendo que va a haber más inflación, pero lo contrario que es, cuando tuvimos inflación, recuerden, fue diseñada por ellos, todo. ¿Por qué? Porque entre las empresas se pusieron de acuerdo, hicieron menos productos y los vendieron más caros. Por favor. No importa, me vale, una vez más, acciones hablan. No me importan las palabras. ¿Cuáles fueron las acciones? ¡Ah! Tenemos que cerrar y hacer menos coches y cobrarte más. ¿Y saben qué pasó? Sus márgenes crecieron cabrón. Ahora toca lo contrario. Ahora te dijeron, güey, ven a comprar antes de que suban los precios porque sus márgenes van a colapsar. ¿Por qué? Porque todos sus costos suben, la gente tiene menos dinero y gasta menos, sus márgenes se reducen y eso se nota en resultados de empresas. Esto le está pasando a todas las empresas, tío. Todas. Obviamente habrá excepciones, pero esto le está pasando sobre todo a la de los coches a todas. Todas. Todo quien se haya beneficiado en la inflación tiene que ser castigado en la deflación de los márgenes corporativos. Eso es lo que está ocurriendo. No te me espantes todavía con Tesla, el nuevo coche. Güey, Elon anunció ese coche hace 10 años.
Me dijeron si lo iba a comprar. Yo quería comprar uno. ¿Puse un depósito de $50,000? No, porque no. Llevo cuánto tiempo en la industria de los coches, ¿no? Aunque todo el mundo sabe que no sé nada de los coches, hay una cosa que sí sé. A las marcas les encantaba quedarse con mi dinero por años sin darme el coche. Por eso no compré el Valhalla que acaba de salir. Ese coche también me lo vendieron en el 2018-17. Solamente tienes que poner $330,000 de adelanto, Ale. Les dije, lo pongo y les firmo que lo voy a comprar. Y me quitan dinero y me demandan si no. Pero no les voy a dar dinero, no lo van a hacer. Claro que lo vamos a hacer. Acaba de salir. Es lo mismo con el Tesla Roadster. Ahora, ¿lo van a hacer esta vez, etcétera? No tengo ni puta idea, tío. Lo voy a comprar probablemente. Mi problema más grande, y se los juro, no me compro el Rolls Royce de mis sueños, que es eléctrico, porque no se maneja solo. En ese grado estoy. Quiero el coche más rápido, deportivo del mundo, que sea convertible eléctrico, hecho por Tesla con su sistema, y además, que se maneje solo, sí. ¿No te gusta manejar? Te puedo manejar cuando se me hinchen los huevos, pero normalmente el día a día ni siquiera salgo, es primera. Y la segunda, cuando lo hago, si voy a algún lugar aburrido, mi coche maneja por mí. A menos de que vaya a cañones y le vaya a dar con todo, Nel. Nel. Ok, ¿qué sigue? Ethereum. Rápido a Ethereum, un segundo, tengo que cambiar pantallas, tengo que meterme acá. Ahí estamos. Es más, ahí está. Ethereum. Tengo todavía el loguito de ETH, creo que literalmente fue el que acabo de quitar. Excelente. Voy a quitar el de Meta para que no se me confundan. Ok, ETH en putiza. Vamos a ver a lo de Ethereum. Una vez más, Ethereum estoy esperando, como en todo cripto, como todo el mundo, les había dado a todos los que entraron en esta, literalmente fue el fondo en los 1750, bien por ustedes, ya estás ante el promedio del 9. Podríamos subir a la zona de breakdown, tal cual, aquí, rechazar, y que no sea como lo que vimos en el 2025, que lo retomaste, pum, para arriba. Sí, eso es lo que yo pienso va a ocurrir, que vienes para acá a rechazar la zona del breakdown y continuar tu bajo más bajo o algún bajo por acá. ¿Ok? Una vez más, para toda la armada de XRP, todavía ni siquiera compro mi Ethereum. Si van a armarla de pedo, lo único que podemos comparar con su mierda esa es Circle, es lo único que he comprado hasta ahorita. Y ahí mándenme su gráfico entonces. Y también Coinbase, no vamos tan fuertes, ¿no? Desde acá para acá, pero ahí vamos. Y una vez más, todo esto se va a dar la vuelta. Todos ustedes necesitan mantener la calma en toda esta bajada y que no les dé FOMO. Eso es la parte más difícil de todo esto. En los mercados bajistas hay rallies que lo hacen parecer que ya se acabó el mercado bajista. Y simplemente apaga el ruido y voltea a ver lo que pasa en cada año de elecciones. ¿Ok? Y tu Paco favorito probablemente sale a decir, no van a dejar que la bolsa caiga, hay elecciones. Busca lo que pasa en cada año de midterms. Búscalo. No dejes que tu Paco te diga. Ya aclaramos, Paco no puede pensar por sí mismo. ¿Ok? Ok, ¿cuál sigue? Ethereum. Habíamos platicado de lo de Ethereum en eso. Rapidísimo. Ethereum simplemente, esta es la dominancia de Ethereum. Ethereum simplemente está buscando o retomar esta línea que viene de aquí abajo, aquí en los 2000, ponte tu 2500. Una vez por encima de 2,550, debería de tener camino para arriba acá. Ahora, ¿esto va a ser un alto más bajo? Es lo que no sabemos. Voy a verlo rápido en el HPDR para ver qué tan castigado está. No estás nada castigado, tío. Puedes venir tranquilamente a hacer un nuevo mínimo. Y si llegaras a romper los 2,400, tendrías chance de ir a los 2,800 y de ahí a la parte alta. Ahora, esto podría ser el rebote que vayamos a ver con Bitcoin, con Ethereum, con todo, para después continuar cayendo. La tendencia sigue siendo bajista, no hay nada que ha cambiado. En la semanal de Ethereum tienes un setup un cruce plateado a la baja, el promedio del 9 es una excelente referencia para hacerle corto. Ahorita ya estarías en positivo si lo hubieras hecho. Y estás a punto de tener un cruce plateado a la baja, acá en Ethereum otra vez, solamente para limpiarles un poco. ¿Y dónde está nuestro promedio del 9? El promedio del 9 está en los 2,500. Si Ethereum viene a esta zona, le vamos a hacer corto.
¿Ok? Y una vez más, no porque lo odiamos, no porque es malo, porque estamos tradeando y solamente queremos hacer dinero. Nos vale verga el nombre detrás de. ¿Ok? Bien, ahí está Ethereum. ¿Qué más? Ya hice Tesla. Les voy a enseñar el oro, que está bastante interesante la jugada del oro. El oro simplemente, después de todo este subidón, tiene que venir a corregir. A mi gusto, viendo la de 2 semanas, no es suficiente. Exactamente. La mensual es donde lo ves. Estás aquí arriba. Te has mantenido por encima del promedio del 9 todo este tiempo. No has tocado la zona azul desde el 2023. Tienes dos sopas. Agregar a cualquier posición acá en los 4,380 o esperarte a llegar a la parte baja de la zona azul en 3,500. Para mí el nuevo piso del oro va a estar por acá, en los 3,500, 3,400. Por ahorita lo quieres tradear a corto plazo, no tienes un corto, no tienes un long. Los voy a llevar a la diaria para que lo vean. La diaria tienes un breakdown y parece ser que o ya tocaste fondo o tu fondo está en los 4,700 a 4,600 con el promedio del 100. Ahí puedes hacer un long. Tienes literalmente volatilidad expandiendo ante la bajada. Entonces tal vez no me metería en un long en este momento si estoy viendo esta tabla. 2 semanas, no tienes nada. Semanal. 2 semanas. Ve. Es lo que les explico el HPDR. Vienes cayendo. Sí, básicamente vas para abajo en el oro. Alto más bajo. ¿Qué vas a buscar? Un bajo más bajo. ¿Lo vas a hacer? No, porque ve esta gatada de vela. Es una mamada que la gente cree que esto pasa por sí. No, imagínate, güey, que todos nosotros compramos y dejamos estas velas literalmente perfectamente así para que no puedas invalidar largos ni no puedas invalidar cortos. Dime, puta madre, qué casualidad que todos nosotros compramos en ese momento y vendimos en el otro y justamente se formó eso. Tienes que ser un puto animal retrasado mental para creerte estas mentiras. Vas en caída, tío. Pierdes el promedio del 9, vienes para abajo. Lo que yo creo que no va a pasar, ves cómo este alto más bajo no vino ¿cómo se dice? Pues no pudo comerse esta parte entera de esta vela. Yo creo que vas a tener un poco de lo mismo aquí abajo, ¿eh? Yo creo que vienes acá y rebotas y no vas a tocar aquí abajo. 4,600 sería el punto. Ahí es donde yo voy a estar viendo para el oro, que debería... Ahora, el oro va a comportarse, se va a poner interesante. En el 2009, el oro continuó, después de su gran corrección como la que ya vimos, el oro continuó subiendo hasta el 2011, que fue cuando ya literalmente introducieron tanto QE que no valía la pena estar en oro y mejor te metes a todo riesgo. Para mí, y esto es lo que yo no tengo ni puta idea porque están empezando, ¿no? Con las monedas estables. Cuando empiecen QE el 1 de enero, puede que el oro se vaya a la verga también. ¿Ok? Y esta no es un trade en el que estoy. No me voy a meter. Solamente quiero decir, existe una alta probabilidad de que ese sea el caso para enero del 2027 con el QE que vamos a hacer. Si ese QE no es suficiente, etcétera, entonces olvídenlo. Vamos a tener un 2008 otra vez, así largo aparte. Y podría durar todo ese año también. Vamos a ver qué tal. Ahí está el oro, que va a continuar para abajo. Solana simplemente va a seguir a Bitcoin, ¿no? Tienes el rechazo. ¿Qué tienes? Cruce plateado a la baja en la semanal, la de 2 semanas también. Estás rechazando y estás cayendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Solamis va a rechazar y te va a tirar o a los 83, 84, que es donde debe de aguantar. Y de ahí, si no se ha acabado el pump, y vamos, por ahí del 29 de marzo, apúntenlo, es donde deberíamos de encontrar el tope. Si va a pasar igualito que el 2021. Y eso sería más o menos por esta zona. Entre 110, no voy a poner el promedio del 100, me cuesta mucho. Bueno, no, pero Solana sí lo ha hecho antes, donde se da la vuelta. O el promedio del 100 en la de 2 semanas o el 9. Pero si tienes un cruce plateado como aquí arriba, lo que quieres hacer es rechazar.
Simplemente una vez más, consolidación alcista en Solana es bajista. ¿Y qué estás haciendo en este momento? Consolidación alcista, que después va a ser bajista. ¿Cuáles son los objetivos a la baja? Primero, una vez más el toque de los famosos 69, pero para mí vamos a encontrar fondo en esta zona de los 47 hasta los 38. Esto es donde yo veo mi fondo en Solana. Una vez más, estos fondos no son para ustedes, son para mí tener un plan, ¿ok? Ustedes tengan su plan, hagan sus fondos, hagan sus proyecciones y vámonos. Coinbase simplemente tiene este alto que debería de darnos por ahorita la idea de que va a ser un alto más bajo, encontrar un bajo para poder consolidar con Bitcoin y con Ethereum y con todos ellos, continuar para arriba, hacer pensar a todo el mundo que ya nos vamos y ahí es el final rechazo. Este sería el rechazo de los 80, 75, etcétera de Bitcoin. Entonces, por ahorita Coinbase, esto para mí es zona de corto, vámonos para abajo y acá esperaría que reboten los 180, 181 para continuar a la alza. Eso es Coinbase. Rivian. Rivian simplemente va a continuar cayendo, tío. No tienes que ser un puto genio para saber esto. ¿Cuál es? Febrero. Quiero que vean esto. Diciembre, tope. Febrero, muy abajo. Marzo, abril es donde se va a la verga esta cosa. ¿Dónde estás? Diciembre, ¿no? Ya estás en marzo. Abril es la que sigue. Y en abril es probablemente donde encuentre el fondo. Este fondo, ¿qué tan profundo puede ser? No tengo ni puta idea. Pero definitivamente vas a venir alguna de esta zona. Puede ser 10, puede ser 12, puede ser... No creo que sea un nuevo mínimo en Rivian, ese sería imposible. Pero por acá más o menos. ¿Qué me haría pensar lo contrario? Llévate este mínimo, este máximo, perdón, acá en los 18.41. Pero literalmente está haciendo lo que yo esperaba que fuera a hacer. Estás cayendo de vuelta y déjame te lo dibujo en este triangulito. ¿Puedes ver? Estás cayendo de vuelta en él y eso te va a hacer esto para después hacer esto y después ya eventualmente subir si es que lo va a hacer. Lucid está al revés. Es esto, pero para abajo. Sigo esperando. Quiero los 9.8 hasta los altos 7. Y ahí es donde voy a meter mi contingencia. Mi promedio va a bajar severamente por acá. Y ahí es donde literalmente, una vez que esto pegue, ya estoy del otro lado. Esta ya estoy completamente posicionado. Estoy abajo, 40%, pero la posición es tan chica que mi contingencia la puede balancear perfectamente con un mínimo rico. Entonces, yo estoy buscando un promedio alrededor de los 10, si es que puedo, 10, 9. Eso sería ideal para mí y ya de ahí lo dejo. Y es más, se va a la bancarrota, no lo creo, pero esa es mi apuesta acá en Lucid, ¿no? Y ahí lo tenemos, manos. Me aventé un chingo. Llevo aquí casi 5 horas. Gracias a todos ustedes por acompañarme todo este tiempo. Gracias a todos los miembros del E-Trading Academy. Nos vamos a ver mañana, perros. Tenemos clases 7 de la mañana, 30 minutos después de que abrimos acá normalmente. Nos vemos allá. Así que acuérdense, está en el sitio del etradingacademy.us. Ahí los veo mañana a las 7 de la mañana, hora de Los Ángeles, para poder darle con todo. Recuerden, la nueva narrativa es la inflación viene de vuelta, ¿no es cierto? Se traduce a malos resultados, las aerolíneas les quieres hacer corto, no van a ser más caros los boletos, solamente tantito para espantarte y a todos tus pacos favoritos. Lo mismo con la gasolina no va a causar inflación de precios, la gasolina lo que va a causar es que la gente consuma menos, todavía más deterioro, el precio del petróleo subiendo, fortalece al dólar porque el dólar el petróleo se transfiere a través de transferir dólares, compra-venta de dólares. Eso quiere decir cuando el precio del petróleo sube y hay una baja de dólares, que es lo que hay en este momento, porque tus países favoritos te lo han dicho, estamos vendiendo todos nuestros dólares para comprar oro y lo que más necesitas son dólares para comprar todo ese delicioso petróleo. ¿Qué crees que va a continuar subiendo? Y si te están diciendo la misma mentira, el dólar, el petróleo y simplemente estamos ante un fin de ciclo. No creas que hay algo más en esto. Solamente para que estén enterados, puestos potentes al dente en todo esto. Y una vez más, estás en un ciclo de liquidez de 4 años. Lo mejor que puedes hacer para ti, si estás solamente en cripto, es ver lo que ha pasado cada 4 años. Es lo más fácil. Quítate los tapones. Lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos por cripto lo está haciendo por el dólar, pero les están vendiendo a ustedes que ellos quieren un nuevo sistema financiero basado en cripto porque así de estúpidos somos y nos lo merecemos. Pero los que entendemos esto y estamos preparados para la jugada de monedas estables,
vamos a romperle el culo a todo, a todo. Les mando un abrazo, cuídense mucho y gracias de nuevo por estar aquí, perros.